Prova, prova, prova. Prova 1, 2, 3, 4. Prova, prova.
Buongiorno a tutti, ben arrivati. Chiedo ai relatori della prima sessione di prendere posto in attesa che arrivi anche il professor Gattini. Abbiamo l'onore di un saluto da parte della prorettrice professoressa Girolami, a cui cedo la parola. Buongiorno a tutti, a nome della rettrice e dell'Ateneo di Padova, grazie per essere presenti e grazie agli organizzatori per aver pensato di creare un incontro su un tema così attuale, un tema che è ricerca pura ad oggi e che quindi valorizza proprio l'ambiente accademico. La sostenibilità è un argomento a cui il nostro Ateneo, anche in particolare, è molto sensibile. C'è un po' di eco, credo. Non so, forse bisogna chiamare. Il microfono, sì. No, il volume del microfono. Beh, se no non c'è un volume. Vabbè. Va bene, ok. Dicevo, la sostenibilità e il clima sono argomenti molto sentiti dal nostro Ateneo, che ha addirittura un prorettorato alla sostenibilità e che sta... però non si sente niente così. Beh, sa cosa faccio? Vado qui. Ecco. Dicevo, il nostro... No. C'è qualcosa che non va. Però poi come fa? Sentiamo. Sì, che... no. Tu, qui? Però i relatori poi, vabbè, allora è arrivato anche il professor Gattini che presiede, però c'è un problema di microfoni, che non c'è mai di solito, per cui adesso avviserò. Va bene, allora, intanto a nome dell'Ateneo io vi porto i saluti, proprio ricordando, come stavo dicendo, che la sostenibilità è un argomento a cui il nostro Ateneo è molto sensibile. Esiste un prorettorato alla sostenibilità e grazie a tutta l'opera edilizia che stiamo facendo con i fondi PNRR, noi abbiamo alcuni edifici di nuova costruzione che sono totalmente sostenibili, si autoalimentano perché abbiamo la fortuna di avere qui delle fonti termali che permettono addirittura di accedere al riscaldamento. Poi proprio come politica di Ateneo c'è una politica di valorizzazione anche dei beni che già l'Ateneo ha per poterli riutilizzare secondo quella Green Deal che ormai è proprio anche dell'Unione Europea, per cui il clima, la sostenibilità e lo studio di questi argomenti, diciamo alla base, è sicuramente un argomento, c'è un po' di confusione, però comunque una materia di grande interesse. Quindi essere riusciti a catalizzare qui studiosi di tutto il mondo e soprattutto a mettere insieme materie diverse, quindi in uno studio, in un approccio interdisciplinare nuovo su questi argomenti, è solo un grande onore per noi. Quindi ringrazio ancora gli organizzatori, auguro un buon lavoro ai relatori, cedo la presidenza al mio amico e collega Andrea Gattini e credo che sia tu adesso a presiedere e quindi spero che questa giornata sia proficua di risultati. E benvenuti ancora all'Università di Padova, risolveremo il problema dei microfoni. Grazie. Grazie prorettrice. Il vice direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico porta i saluti del Dipartimento. Allora, buongiorno a tutti. Io come vice direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico Internazionale Comunitario sono veramente onorato di portare oggi i saluti del direttore, il professor PRIN, che per un impegno improrogabile non ha potuto essere presente, che naturalmente per questo si scusa,
di portare i saluti di tutti i colleghi del DIPIC, del Dipartimento appunto, e i miei personali a questo convegno che è veramente splendido. Io credo che si tratti di un evento che dà proprio lustro al nostro Ateneo, non solo per l'autorevolezza dei relatori, ma anche per il metodo che evidenzia un alto respiro internazionale, un approccio multidisciplinare e, non meno importante, degli obiettivi di sistemazione dogmatica che in questo tema, che in questo ambito assolutamente nuovo, sono un obiettivo veramente impegnativo da raggiungere. Permettetemi qualche proprio riflessione velocissima di un minuto, meno di un minuto, da tributarista quale io sono. Questo è un tema, devo dire, che mi affascina enormemente, perché noi tributaristi siamo un po' abituati a pensare alla spesa pubblica come ad un fenomeno di redistribuzione che in qualche modo interessa la collettività statuale, in quella logica di circolarità che fra l'altro noi chiamiamo ciclo della pioggia, è una cosa che in qualche modo ricorda, no? In una logica, dicevo, di circolarità che, se non mi sentirei di definire egoistica, comunque sottende una dimensione nazionale. Mentre qui cominciamo a ragionare di un sacrificio che può essere richiesto ai singoli per il bene dell'umanità, quindi per una prospettiva che è più ampia. E non c'è solo, naturalmente, la dimensione delle risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi. C'è anche una prospettiva dell'impegno individuale che si deve tradurre in comportamenti ed azioni del singolo, ancora una volta per un bene comune che non è il bene nostro, dei nostri concittadini, ma prima forse ancora che nostro, dei nostri concittadini, è forse il bene del bambino o delle bambine di una periferia di un paese lontano, quindi diventa davvero un dovere di concorrere, però in una prospettiva che si ricolloca in una dimensione globale e che quindi in qualche modo ci induce ad arricchire di nuove sfumature persino i valori costituzionali, che sono poi gli architravi della nostra convivenza civile. E per contro, ancora una volta, com'è problema tipico, dell'angolatura di riflessione del fiscalista, è delicatissimo il tema del consenso, della ragionevolezza, dell'equilibrio, della misura, della proporzionalità, perché i fondamentali obiettivi che noi dobbiamo perseguire e realizzare, che in larga parte debbono essere assunti ad un livello di istituzioni internazionali, non vengano percepiti come contro le persone, ma come per le persone, che anche nella prospettiva intergenerazionale devono rimanere al cuore del diritto. E c'è poi un grande tema di contesto, che è un'ulteriore criticità, perché queste sfide fondamentali di cui oggi in questo convegno ci si occupa richiedono che l'intera umanità ritrovi un afflato di pace e una visione del futuro. Insomma, un tema veramente splendido che sarà trattato all'altissimo livello garantito dai relatori in questo splendido contesto organizzativo. Io veramente non sottraggo altro tempo se non per ringraziare. A mia volta mi scuso perché io stesso purtroppo dovrò lasciare l'aula per impegni precedenti, ma vi auguro davvero un buon lavoro e un momento di grande, profonda e arricchente riflessione. Grazie a tutti voi. Buona giornata. Bene, con un microfono che forse funziona meno peggio di prima, di nuovo buongiorno a tutti. Ringrazio la prorettrice, ringrazio il vice direttore, ringrazio tutti i relatori che sono venuti da varie parti d'Europa e sono molto onorato che siano con noi. Ringrazio anche il professor Ambosetti e il professor Gattini che assieme a me e al professor Nisco hanno organizzato questo convegno, grazie davvero di cuore. Questo convegno entra nell'organizzazione di un progetto di ricerca molto più articolato che è partito 3 anni fa circa sulla tutela del clima e rapporti tra climate change e criminal law. E l'unità di Padova che io
sono responsabile, si occupa di una parte di un progetto più ampio, e le altre due università che collaborano con noi, o meglio noi collaboriamo con altre due università, l'Università di Bologna e l'Università di Firenze. Oggi c'è con noi una persona a me molto cara, il professor Attilio Nisco dell'Università di Bologna, che può portare il punto di vista e il saluto della responsabile nazionale del progetto di ricerca, la professoressa Desiree Fondaroli. Prego. Buongiorno a tutti, grazie, ringrazio il professor Alagna. Rubo solo un minuto per dire che appunto il progetto, il convegno di oggi, per il quale porto i saluti e anche i complimenti dei componenti della mia unità di ricerca, della unità bolognese, si inserisce in un più ampio programma di ricerca e colgo l'occasione anche per ricordare o per annunciare altre due iniziative che seguiranno a questo convegno, e cioè un convegno organizzato dalla unità fiorentina guidata dal professor Martiello, che si occuperà di tutela del clima come possibile nuovo orizzonte del diritto penale, e un convegno in fase di programmazione, cioè il cui programma stiamo appena elaborando, ma verosimilmente cadrà per metà novembre, sui riflessi della tutela del clima nel diritto penale dell'economia, ed è un convegno che si terrà a Bologna appunto per metà novembre. Ringrazio di nuovo i colleghi che hanno organizzato questo convegno e auguro a tutti i relatori che ho avuto il piacere di vedere o di rivedere buon convegno e un buon lavoro. Arrivederci. Come avrete visto ci sono 3 sessioni e queste 3 sessioni sono, come dire, intitolate da 3 domande. La prima domanda che ci poniamo è se ci sono obblighi internazionali di tutela del clima, e questa è la domanda che ho affidato alla presidenza del professor Gattini e ai relatori della prima sessione. È una domanda importante e, se volete, da penalista ho provato a rovesciare la prospettiva. Iniziamo dalla prospettiva più ampia, quella della tutela, gli obblighi di tutela internazionale, per poi arrivare a una fase critica, a una riflessione critica che è quella dell'ultima sessione. E la questione degli obblighi di tutela internazionale può essere articolata secondo 3 paradigmi, e probabilmente i nostri relatori in parte li seguiranno. Cioè, se c'è un diritto umanitario ad essere tutelati dai cambiamenti climatici, se il tema delle migrazioni è un tema che pone una questione al diritto internazionale, se ne sono occupate e come le corti, la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte panamericana dei diritti dell'uomo, e in quali decisioni, che cosa hanno stabilito, e infine se la Corte internazionale di giustizia, che sta elaborando un parere, porrà o meno, e qui il professor Bordin ci dirà qualcosa, un punto di vista più chiaro sulla presenza o meno di obblighi di tutela. La seconda domanda è se di queste tematiche se ne possa occupare il diritto penale internazionale. Il tema già qui diventa un po' più delicato e abbiamo 2 prospettive. Una viene dalla Spagna con il professor Crespo e l'altra dalla Germania con la professoressa Bettina Weissa. E la questione non è soltanto se è possibile che il diritto penale si interessi dei cambiamenti climatici, ma soprattutto come, essendo diritto penale, con quale strutture di tipicità si possa interessare dei cambiamenti climatici. Affronteranno i nostri relatori il tema della possibilità di un ecocidio come crimine internazionale e di un'alternativa alla tutela meramente penalistica basata su norme punitive di diritto amministrativo, e su questo il professor Cornacchia dell'Università di Bergamo si intratterrà a lungo. L'ultima domanda
è sostanzialmente per un penalista la prima domanda, ed è: il diritto penale si può occupare del clima? Perché da un lato è un bene ipercollettivo che pone dei problemi a cui farò riferimento tra un attimo, dall'altro abbiamo dei problemi strutturali. Qual è l'autore? Chi è la vittima? La condotta quale sarebbe? Quale sarebbe il nesso di causalità? Com'è possibile immaginare un concorso di persone e soprattutto com'è possibile immaginare un reato monosoggettivo? Vedete, questi sono temi elementari. Io sono un elementare basico studioso, ex studente, diciamo così, di diritto penale. Però a questo insieme di temi abbiamo affidato l'ultima sessione, che è una sessione che tenta di smuovere le acque della coscienza critica di ciascuno di noi. Vedremo, insomma, se questo avverrà. Vi dicevo, il clima è un bene giuridico, estremamente generale, ipercollettivo, e ogni volta che nella mia vita da post studente di giurisprudenza, quindi gli ultimi 25 anni pieni e qualcosa, ogni volta che ho incontrato nel mio studiare un bene collettivo, c'è sempre stato il rischio, a volte storicamente anche realizzatosi, che ci fossero delle strumentalizzazioni in forza di un bene così collettivo e inafferrabile, ma comunque che sovrasta la persona fisica singola, che quindi viene strumentalizzata, potrebbe essere strumentalizzata, cioè sacrificata in funzione della tutela di un bene così generale. E questo è un punto di vista problematico, non è mica un pensiero o un'opinione. Peraltro un bene giuridico ipercollettivo non può che essere discusso a livello di cooperazione internazionale la più ampia possibile, cioè quella che dovrebbe comprendere l'est e l'ovest del mondo, con il piccolo problema che c'è un conflitto di interessi, nel senso che l'est del mondo potrebbe ritenere che la limitazione delle emissioni che favoriscono la tutela del clima impedisce lo sviluppo economico, sociale di quei paesi, e invece la nostra limitazione garantisce una superiorità storica dal punto di vista tecnologico e economico. Quindi la questione dei carburanti, dei combustibili fossili, è una questione anche proprio altamente politica, non soltanto tecnico-giuridica. Ora, io non ho nessuna idea di risposta a questa domanda, nonostante questa ricerca vada avanti da qualche anno, ma la mia idea poi alla fine è questa. Questo è un convegno di studi, e i convegni di studi nella loro essenza credo che dovessero servire, almeno fino a un certo tempo fa, non tanto a mostrare dove si è arrivati, ma a cominciare a ragionare e dialogare criticamente tutti assieme. E credo che proprio questo specifico convegno abbia quella natura originaria del convegno di studi. Studiosi diversi, di culture diverse, di formazioni diverse, si mettono assieme con una platea molto ricca di studenti, di studiosi e di professionisti, per cercare di capire qual è il percorso critico e che cosa è che sollecita la riflessione del giurista, del penalista, dell'internazionalista. L'ultimo pensiero lo rivolgo ai nostri studenti, che oggi sono qui presenti in una rappresentanza veramente diciamo notevole, e vorrei dire questo: l'università è tante cose, ma senza la presenza fisica degli studenti cambia in parte connotato, perché la formazione, da qualunque parte questa formazione avvenga, non è un trasferimento di informazioni, e quelle si trovano sui libri, sono più chiare, sono più complete, sono più rasserenanti.
La formazione ha a che vedere con il rapporto tra docenti e studenti o studiosi in presenza, perché è una esperienza collettiva, è una esperienza sociale, è un'esperienza comunitaria. E la vostra presenza qui oggi testimonia il senso profondo che credo ci sia, come dire, l'epistemologia in filigrana dell'accademia, dello studio a livello universitario. E se è così, allora il senso non è darvi informazioni, ma darvi dei docenti con cui confrontarvi, con cui discutere, a cui fare delle domande, da mettere in imbarazzo. È questo rapporto tra persone che fa l'università. Questa è un'università delle più antiche del mondo. Questa aula raccoglie i fascicoli degli studenti di tanti secoli fa. Sono molto contento che ci siate voi oggi e davvero buon lavoro e buona ispirazione per la vostra coscienza critica. Now I'm just stop talking and give the floor to you, Professor Gattini. Thank you very much. Have a good one. And I'm very grateful. I couldn't be more grateful for your presence here today. Thank you very much. Thank you, Rocco, for your kind words. Is there a problem with the microphone? We should switch off some microphones. This one. Thank you. Is that okay? Can you hear me to the end of a room? Thank you. So once again, thank you, Rocco, Professor Alagna, for his kind words of presentation, and I'm very glad and very happy and grateful to him to participate to this conference, which gather, as Rocco said, professors coming from a different perspective, coming from different fields of law. The first panel is on international law. What has international law to say about climate change, about global warming? So it's really high time that international courts will pronounce on this subject. The United Nations Framework Convention on Climate Change is from '92. It means almost more than 30 years ago, and it's been ratified by almost all states in the world. 198 states have ratified the UN FCCC Framework Convention on Climate Change. But which obligations exactly derive from this convention is not at all clear. Are obligation of means, or obligation of conduct, obligation of result, which are the implication on impact on economic issues, human rights issues, as Professor Alagna mentioned, climate migrations. So there are many subjects, many issues which belongs to the main problem of global warming, which are not addressed by the United Nations Framework Convention on Climate Change. A major step forward has been made 10 years ago in 2015 by the Conference of the Parties, which annually meet in order to enhance the goals of the UNFCCC. And so 10 years ago, at the Conference of the Parties in Paris in 2015, an agreement has been concluded. And to this agreement, 194 states participate. So there are 4 states which have ratified the UNFCCC, but which didn't have ratified the Paris Agreement. And these 4 states are Libya, Yemen, Iran, and unfortunately the US. Possibly you know all the saga of the US ratification of the Paris Agreement with the government, with the Obama administration.
The agreement is from 2015, 10 years ago, and has been and came into force in 2016. So the US ratified the agreement with Obama, but then the first Trump administration withdrew the ratification. So with the Biden administration, the US for a second time ratified the agreement, and for the second time, the second Trump administration withdrew the ratification. One of the first acts of a new Trump administration, just on the 20th of January 2025, was to withdraw for the second time from this Paris Agreement. It's really a matter of shame for the United States and a matter of concern for the whole world and for humanity, the fact that the United States, under the present administration, do not want to comply with these rules, which are actually not very compelling. We will go on this later. And on the pair with Iran, Yemen, and Libya. But anyway, so the Paris Agreement, it was welcomed as a major step forward, as I said, but actually, even the Paris Agreement is not really very compelling, because each state is free to determine its nationally determined contribution in order to reduce the emission of GHG gases. So it's not really a matter of goodwill on the part of states. They have an obligation, but this obligation is quite, let's say, open-ended, because each state may determine on its own its capability, its willingness and capability and readiness to reduce its own emission of GHG gases. Another major aspect which is left quite open by the UNFCCC and by the Paris Agreement is about the financial contribution by developed states in favor of developing states or less developed states in order to face with this major challenge of adaptation, of mitigation of the global warming, and then adaptation to the inevitable global warming we are experiencing. So this aspect of a financial aid is not really a matter of compensation. It's not a matter of international responsibility, to having to pay for wrongful conduct in the past. It's a matter of aid and technical assistance, but also financial aid to less developed countries. And this is another major issue on which the Conference of the Parties is struggling each year in order to enhance the sound. Just last year, in Baku, at the 29th Conference of the Parties, the parties of the UNFCCC have decided to enhance the global sum of annually financial aid, which is by the time is not so peanuts. Actually, there are 100 billions of dollars per year, but it's not sufficient, of course, because of a really dramatic situation many developing countries are experiencing, and so the idea is to enhance this fund, to have a comprehensive fund, which will be called, or is called, the Climate Unity Pact, and states pledged to buffer this fund to 300 billions of dollars by 10 years, so in 2035. Well, if it will be the case, we don't know, because until now it just started, has not been operationalized, not yet operationalized. There are pledges by states, but this is so the trend. So what international court and tribunals have to say? A lot on it, to clarify, to
to say states, to remind at least the states about their present obligation, and to develop on this. Until now, there have been some cases before regional human rights courts, like the European Court of Human Rights took an historical decision 1 year ago, in April 24, the Verein Clima Seniorinnen against Switzerland. And but previously, before the European Court of Human Rights, there had been some decisions by UN supervisory committees. So on the Convention of the Rights of a Child, there has been already a decision by the Committee on the Rights of a Child in 2021. Another decision was taken by the United Nations Committee on Human Rights in 22 regarding the International Covenant on Civil and Political Rights. And an advisory opinion is awaited by the Inter-American Court of Human Rights. Chile and Colombia requested an advisory opinion on this specific subject of climate change and impact of climate change on human rights. And in January 23, and the Inter-American Court of Human Rights we are waiting for its advisory opinion in the next future. So this will be the subject of the Professor Binder, whom I really very much thank for her presence. She just came from Venice. She's a member of the Commission de Venise on Human Rights and Democracy of the Council of Europe, and so I thank her for just making. Actually, of the Global Campus of Human Rights. Oh, you were at the Global Campus of Human Rights. You are always in Venice. For one reason or another reason, you became a Venetian. So, Christina, sorry, I didn't remember which purpose you were in Venice at the time. But so then there have been a very important, once again, an historical advisory opinion by the International Tribunal for the Law of the Sea in Hamburg last year in May 24. And on this subject, Professor Tanaka will comment, will present the advisory opinion, and will, I hope, a little bit also critically comment the advisory opinion. And I thank Professor Tanaka really very heartily for her presence. Actually, I should have presented the three speakers. I will do it at the end very shortly before giving them the floor. And why do I say it critically, that I hope that there will be some critical comments by Professor Tanaka on this advisory opinion? Because, well, the ITLOS had a very easy job in finding the obligation of states in the matter of marine protection of the marine environment, because of the Part 12 of the UNCLOS, of the United Nations Convention of the Law of the Sea, which has been negotiated in the 70s and was concluded, the convention was concluded in Montego Bay in 82. But actually, the part on marine protection, environment protection, was very forward-looking, very advanced for the time, Article 192 and following. If we read them today, really it strikes how forward-looking, how progressive was the work of the negotiators and the result of the UNCLOS. So the ITLOS didn't have a hard job, hard work in finding the connection between global warming, climate change, and the negative impact this has on the seas, on the oceans, and it means the violation of some articles, or many articles actually, of the Part 12 of the UNCLOS.
But the ITLOS at the same time didn't dare to go a little bit farther than Part 12 of the UNCLOS Convention. Some of the intervening states, states who had participated with written comments on the oral proceedings before the ITLOS had suggested to the ITLOS, had recommended a bit the ITLOS to deal also with the aspect of financial aid, as I said before, with not exactly with the issue of responsibility of liability, but anyway a little bit also with this aspect of, as I said, financial aid. And then with the aspects of human rights impact. The problem of the ITLOS, we will hear from Professor Tanaka, is that its jurisdiction, ratione materiae, of course, is limited to the law of the sea. But Article 293 allows ITLOS to take into account Article 293 of the UNCLOS, of the Convention of the Law of the Sea, enables ITLOS to deal also with some other international law sources, some other international conventions, which have to do with the law of the sea. But understandably, ITLOS is quite prudent in taking into account, in mentioning conventions which are beyond the UNCLOS. But in this occasion, I think also it could have said a little more about this aspect also of the impact which global warming has on human rights, human habitat, and in general. Then we are awaiting for an advisory opinion by the International Court of Justice. And here, of course, as Professor Alagna mentioned before, the perspective is necessarily broader. It's just not a matter of only human rights, it's not just a matter of only sea law, but it's a general, broad overview of all international law having an impact, having a relevance on this issue of global warming. 91 states brought to the International Court of Justice written comments, and 96 states participated to the oral proceedings, alongside with 11 international organizations, intergovernmental organizations, which have also presented their views in oral statements before the International Court of Justice. And what is remarkable is that Italy does not belong to this 96 states, our government has more important things to do than to participate to proceedings before the International Court of Justice, apparently. So they present a written statement, but they did not participate in the oral proceedings. So on this part, there will be a presentation of Professor Lusa Bordin, who works in Cambridge, and he was a representative of, excuse me, Fernando, which country? El Salvador. Of El Salvador, which, differently from Italy, participated to both written and oral proceedings before the International Court of Justice. So a very short presentation of our three guests. Professor Christina Binder, she's a Viennese. One must always say she's come from Vienna, even if she, it means one of the most prestigious international law school in the world still. And she works in Munich and the Bundeswehr Universität in Munich. And a world and well-known specialist for human rights, and expanding her attention from not only on focus of our studies, not just Europe, not just the Council of Europe, but also
towards the transatlantic and the Latin American countries. Then we have Professor Yoshifumi Tanaka, Japanese, who works, is professor in Copenhagen in Denmark. And I would really say, like Professor Binda, is one of the most reputed international lawyer for law of the sea. Not only international lawyers, generalists like Christina as well, but his specialization is on the law of the sea, where really everything he writes on these subjects is just the Bible. And then, last but not least, of course, we have Professor Lusa Bordin, Brazilian nationality, also Italian nationality. Yes, you are one of the not so few, happy but not so few, who got the Italian citizenship before the newest decree stopping this abuse. No, Fernando, you have Italian nationality because of your ancestry. Yes. Yeah, ancestry, of course. Great-parents. Great-parents, yeah. So Veneto. Yeah, from Veneto, of course, with such a family name. But you would have granted the Italian nationality anyway, even with the new governmental decree. And yes, as I said, Professor Bordin works in Cambridge, and he was a representative of El Salvador before the International Court of Justice, and will speak about the pending advisory opinion. I don't know now which is the order. Yoshifumi, you are the first. Then will be Fernando, could it be? And then we leave the part for the end. Maybe I could come last because the opinion is pending. Okay, but Fernando is proposing he will speak last because the opinion is still pending. So, and it could be that at the time before you speak, we will have it. Okay, then I give the floor then to Professor Tanaka, and I thank him again for his presence. First of all, I thank conference organizers for having me at this wonderful conference. Actually, this is my first visit in Padova, and thank you very much. And also, I thank Professor Andrea Gattini for your kind introduction. On 21st May 2024, the International Tribunal for the Law of the Sea delivered its long-awaited advisory opinion on climate change. It seems to me that the ITROS advisory opinion provides an insight into community or public interest litigation to protect community interest of the international community embodied in obligations erga omnes. So in my presentation, I'd like to consider the potential of advisory proceedings as community or public interest litigation in the particular context of the ocean climate nexus, by analyzing the ITROS advisory opinion. Although the terminology of community or public interest litigation is not uniform, in my presentation, I will use the term community interest litigation. The preamble of the 2015 Paris Agreement declared that climate change is a common concern of humankind. The proclamation is more than just rhetoric, because the concept of a common concern of humankind means that combating climate change is not the internal matters of individual states, but is a common challenge of the international community as a whole. In light of this, it would be fair to say that combating climate change can be regarded as a community interest. The question is, how it is possible to protect the community interest concerning climate change in international law. Climate change has been addressed primarily through intergovernmental negotiations, but this doesn't mean that international adjudication has no role to play in this field.
To certain extent at least, potential of community interest litigation addressing climate change may seem to provide one of the alternatives to develop rules of international law concerning climate change. There is no uniform definition of community interest litigation, but for the purpose of today's presentation, community interest litigation is tentatively defined as an international adjudication in order to protect community interest in international law. Community interest means common interest of the international community as a whole that transcend individual interests of each state. In my view, there is little doubt that the concept of obligations erga omnes is key in protecting the common values or interests of the international community as a whole. Even though community interests are not embodied exclusively in obligations erga omnes or erga omnes partes, the Institut Droit International defines obligations erga omnes as shown in this slide. Article 1A defines the obligation erga omnes, and Article 1B refers to the obligation erga omnes partes. Even though the obligation erga omnes partes and the obligation erga omnes are two distinct concepts, the two concepts share the core elements, that is, protection of common values and concern for compliance of all states concerned. Today, I will focus on community interest litigation concerning the protection of community interest reflected in obligations erga omnes and obligations erga omnes partes. In this regard, we can identify two modes of community interest litigation. The first mode concerns contentious proceedings. The Institut Droit International in Article 3 of the 2005 resolution supported the standing of states, including states other than injured states, before the International Court of Justice in response to an alleged breach of an obligation erga omnes. Insofar as obligations erga omnes partes are concerned, this statement seems to be increasingly supported by judicial practice of the International Court of Justice in relation to the Convention Against Torture and the Genocide Convention. In questions relating to the obligations to prosecute or extradite between Belgium and Senegal, for example, the ICJ referred to the locus standi on the basis of obligations erga omnes partes. Then the court accepted the locus standi of Belgium to invoke the responsibility of Senegal on the basis of Article 30, Paragraph 1 of the Convention Against Torture, even though none of the alleged victims was of Belgian nationality at the time when the acts were committed. This position was confirmed by the ICJ in application of the Convention Against Torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment, and in this case, the ICJ accepted Canada and the Netherlands have quote, prima facie standing to submit to it the dispute with Syria concerning alleged violation of obligations under the Convention Against Torture, unquote. The locus standi of states other than injured states in relation to the Genocide Convention was also confirmed by the ICJ in the Gambia versus Myanmar case and the South Africa versus Israel case. Even though, apart from the Belgium versus Senegal case, these cases concern provisional measures, it could be argued that the fair treaty includes obligations erga omnes partes. Contracting parties to the treaty, including not directly injured states, have the locus standi before the ICJ in response to an alleged breach of obligations erga omnes partes on the basis of a compromissory clause. In the jurisprudence of the ICJ, there is virtually no case that the court has accepted the locus standi of states other than injured states in response to an alleged breach of obligations erga omnes in general international law. However, the essence of obligations erga omnes is to enable all states to take action in light of its common values and its concern for compliance. On this point, there is no essential difference between obligations erga omnes and obligations erga omnes partes.
It seems that the ILC also took a similar view. Accordingly, theoretically, it may not be unreasonable to support the local standing of not directly injured states before an international court or tribunal in response to an alleged breach of an obligation erga omnes if the court or tribunal can establish its jurisdiction. However, the use of contentious proceedings as community interest litigation can be compromised by at least 3 elements. The first element concerns the existence of a dispute. As the ICJ stated in the nuclear test, quote, the existence of a dispute is the primary condition for the court to exercise its judicial function, unquote, and the same would be hold true of cases involving a breach of an obligation erga omnes. Thus, in the case of community litigation as well, it will be necessary to prove the existence of a dispute in relation to an alleged breach of an obligation erga omnes or erga omnes partes. The second element relates to the consensual basis of jurisdiction. As the ICJ stated in the East Timor, quote, the erga omnes character of a norm and the rule of consent to jurisdiction are 2 different things, unquote. Thus, the erga omnes character of obligations does not affect procedural rules concerning the consensual basis of jurisdiction. In the case of community interest litigation concerning climate change, it may be difficult to find a willing applicant state and a readily identifiable defendant states. It may also be difficult to establish the consensus basis of jurisdiction of the ICJ between the applicant and the defendant states. The third element pertains to the limited scope of reparation. In light of Article 48, paragraph 2a of the ILC's articles on state responsibility, not directly injured states can arguably seek the cessation and assurance of non-repetition of the wrongful act from the responsible state. However, it appears that not directly injured state may not be entitled to demand restitution in kind or obtain satisfaction from the wrongful states, since restitution in kind and satisfaction must be made to the true victims. Likewise, not directly injured states may not be entitled to claim compensation, since obtaining compensation without any damage would amount to a sort of undue profit. In light of the limitations of contentious proceedings, there will be a need to explore advisory proceedings as an alternative means of community interest litigation. Notably, some advisory opinions of the ICJ dealt with the issues of obligations erga omnes. An example is provided by the 2004 War Advisory Opinion. In this case, ICJ confirmed an erga omnes character of rules of international humanitarian law applicable in armed conflict. An erga omnes character of rules of international humanitarian law were also confirmed by the ICJ in the 2024 advisory opinion concerning legal consequences arising from the policies and practices of Israel in the occupied Palestinian territory. In light of this, there appears to be good reason to argue that the War Advisory Opinion and Advisory Opinion concerning occupied Palestinian territory included some elements of community interest litigation. With regard to climate change, the UN General Assembly decided to request an advisory opinion on the obligations of states in respect of climate change. I think that these issues will be discussed by my colleagues, the Professor Fernanda Lusa Gordon. And even though the case is still pending, interestingly, some states referred to an obligation erga omnes in their written statements submitted to the ICJ. For instance, the Netherlands explicitly stated that the corresponding obligations under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Paris Agreement should be considered the concern of all states and obligations erga omnes. Bernards also argued that a certain conduct of states which has
caused both significant harm to the environment, particularly to and through the climate system, is governed by obligations under general international law, which are owed erga omnes. So it appears that the ICJ advisory opinion on climate change also includes some elements of community interest litigation. All in all, the cases of the International Court of Justice did seem to reveal that advisory opinions can perform a function akin to community interest litigation to protect community interest embodied in obligations erga omnes or erga omnes partes. In the case of adversary proceedings, there will be no need to prove the existence of a dispute. Furthermore, advisory jurisdiction of an adjudicatory body, such as the ICJ and ITROS, does not rest on the consent of the parties in dispute. Accordingly, advisory jurisdiction may seem to be less restrictive, comparing it to contentious jurisdiction. It is also notable that multiple entities, such as states, international organizations, and non-governmental organizations, can participate in advisory proceedings. In the case of the ITROS advisory proceedings on climate change, states, international organizations, and other entities have submitted their written statements to ITROS as full court. Owing to the diversity of actors, it would appear that the advisory proceedings are suitable for reflecting diverse views with regard to community interest. It is true that advisory opinions are not binding. Even so, they can contribute to the development of rules of international climate change law by clarifying the interpretation or application of relevant rules. Given that the scope of reparation that can be requested by states other than directly injured states in contentious proceedings is rather limited, I think that insofar as community interest litigation is concerned, the distinction between contentious and advisory proceedings should not be overemphasized. Having said so, whether and to what extent an advisory opinion will be useful in the protection of community interest may seem to need careful consideration on a case-by-case basis. So next, we will examine the ITROS advisory opinion on climate change as a test case of community interest litigation. The questions requested by the Commission of Small Island States on Climate Change and International Law causes before ITROS as a full court were as follows, as I quoted in this slide. The first issue concerns the question regarding whether anthropogenic greenhouse gas emissions would fall within the scope of the definition of marine pollution under the UN Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Under Article 1, Paragraph 1, Subparagraph 4 of the Law of the Sea Convention, marine pollution is defined as quoted in this slide. In this regard, as shown in this slide, ITROS identified 3 criteria for determining what constitutes marine pollution. In the view of ITROS, quote, the 3 criteria are cumulative. All of them must be satisfied to meet the definition, unquote. By applying the 3 criteria, ITROS concluded that anthropogenic greenhouse gas emissions into the atmosphere constitute pollution of the marine environment within the meaning of Article 1, Paragraph 1, Subparagraph 4 of the Law of the Sea Convention. I think that this statement is important because relevant provisions of Part 12 of the Law of the Sea Convention governing marine environmental protection are to be applied to the prevention of anthropogenic greenhouse gas emissions under the Law of the Sea Convention. The obligation to protect and preserve the marine environment under Article 192 of the Law of the Sea Convention is at the heart of Part 12 of the Convention concerning marine environmental protection. Here, I'd like to highlight the erga omnes character of the obligation to protect and preserve the marine environment. Identification of obligations erga omnes is an issue that needs further clarification.
In my view, it could be argued that obligations erga omnes can be characterized by the non-reciprocal character of obligations and the importance of the norm that reflects common or fundamental values of the international community. The obligation to protect and preserve the marine environment is non-reciprocal because compliance with that obligation does not result from the interest a state perceives in the reciprocal action of another state or states. A sound marine environment provides the fundamental foundation of all life. It seems to me that the protection of the marine environment includes some elements of common or fundamental values of the international community as a whole. Accordingly, there appears to be a general sense that the obligation to protect and preserve the marine environment reflects an obligation erga omnes. This view seems to be supported by the statement of the Seabed Dispute Chamber of the ITROS as quoted in this slide. Here, ITROS referred to the high seas and the area only. However, in light of the general obligation under Article 192 to protect and preserve the marine environment, this statement can apply to the ocean as a whole. The obligation to protect and preserve the marine environment under Article 192 is now generally accepted as reflecting a rule of customary international law. Accordingly, there may be a basis for considering that the obligation to protect and preserve the marine environment is regarded as an obligation erga omnes. Here, there appears to be a good reason to argue that the obligation to protect and preserve the marine environment from anthropogenic greenhouse gas emissions can be considered as a form of an obligation erga omnes. In this sense, I consider that the ITROS advisory opinion on climate change include some elements of community interest litigation. Indeed, it is significant that ITROS, in its advisory opinion, examined some key environmental norms with regard to the prevention of marine pollution from anthropogenic greenhouse gas emissions under the Law of the Sea Convention, inter alia, an obligation of due diligence, the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, and the precautionary approach. By identifying environmental norms relevant to the prevention of marine pollution from anthropogenic greenhouse gas emissions under the Law of the Sea Convention, it appears that the ITROS advisory opinion can contribute to making efforts in combating climate change. However, the ITROS advisory opinion creates some procedural and substantive issues. The first procedural issue concerns the legitimacy of the request for an advisory opinion by causes. When an authorized international organization such as the UN General Assembly asks an advisory opinion from the ICJ, all states concerned will be involved in the reduction of the questions to be asked to the ICJ through discussions in the institution. However, only 6 states were parties to the causes agreement at the time the request was filed. Climate change constitutes a global issue concerning the common interest of the international community as a whole. So I think that it may be necessary to consider the question regarding whether it is relevant to entrust a limited number of states to request an advisory opinion on climate change from ITROS as a full court. The second issue relates to the low threshold of a body duly authorized to request an advisory opinion. COSIS is a relatively young organization and has little track record of actual practice when it requested an advisory opinion in December 2022. However, ITROS accepted the entitlement of COSIS to request an advisory opinion without examining actual practice of the committee. It would appear that ITROS interpreted a body that is authorized to request an advisory opinion from ITROS as a full court in a relaxed manner. Furthermore, according to the approach of ITROS, any states, at a minimum 2 states, can request an advisory opinion from ITROS as a full court, creating a new international organization by a treaty.
Under this approach, the criteria for assessing the scope of the body duly authorized to request an advisory opinion from ITROS as a full court becomes extremely low. The low threshold of a body duly authorized to request an advisory opinion can entail the risk of an abuse of advisory opinions. The third issue relates to the scope of the jurisdiction of causes to request an advisory opinion. Under Article 2, Paragraph 2 of the Causes Agreement, causes is empowered to ask any legal question within the scope of the law of the Sea Convention. However, this formulation might entail the significant risk of undermining the principle of speciality. The risk can be further exacerbated by the fact that ITROS did not examine the actual practice of causes. The absence of examination of the practice of causes seems to be problematic because the primary purpose of an advisory opinion is to assist requesting body in the exercise of its functions. According to the approach taken by the Causes Agreement, states can ask any legal questions concerning the law of the Sea Convention to ITROS as a full court, establishing a new international organization that has a general jurisdiction to request an advisory opinion within the scope of the law of the Sea Convention to ITROS. As regards substantive issues, the highly abstract and general level of clarification of environmental norms merits discussion. In view of the dynamic and variable nature of the environmental norms, it may be difficult for an international court or tribunal to clarify environmental norms concerning climate change at a high level of specificity. An obligation of due diligence is a case in point. When considering environmental norms relevant to the prevention of anthropogenic greenhouse gas emissions, ITROS focused particularly on obligations of due diligence reflected in Articles 194, Paragraph 1 and 2, 197, and 192 of the Law of the Sea Convention. According to ITROS, the obligation of due diligence is at the heart of environmental norms applicable to the prevention of anthropogenic greenhouse gas emissions under the Law of the Sea Convention. In this regard, I'd like to make 3 observations. The first observation relates to the variable nature of due diligence. As ITROS noted, due diligence can be regarded as a variable concept. Indeed, the standard of due diligence can vary according to the primary rules of international law. Furthermore, as ITROS Seabed Dispute Chamber pointedly observed, the standard of due diligence may change over time. Accordingly, it seems difficult, if not impossible, to identify an objective standard of due diligence in light of the variable and evolutionary nature. The second observation concerns the level of standard of due diligence. In this regard, ITROS repeatedly stressed that the standard of due diligence is stringent. However, the standard of due diligence would be relativized by the principle of common but differentiated responsibilities and the respective capabilities. Relatedly, ITROS opined that, quote, the standard of due diligence under Article 194, Paragraph 2 can be even more stringent than that under Article 194, Paragraph 1, unquote. However, whether the ITROS interpretation is actually supported by said practice would need careful consideration. It seems to me that the practical difference between the standard of due diligence under Article 194, Paragraph 1 and that under Article 194, Paragraph 2 remains unclear. The third observation relates to the degree of objectiveness of the standard of due diligence. In this regard, ITROS stated that measures under Article 194, Paragraph 1 of the Law of the Sea Convention should be determined objectively. However, the interpretation of the best available science may vary according to capabilities of states. The best available science can also change over time. Thus, the question of how the best available science can be transformed to an objective standard of due diligence would need further consideration.
Furthermore, it was referred to the temperature goal and the timeline for emission pathways. However, it was offered no guidance regarding the question of how it is possible to objectively determine preventive measures under Article 194, Paragraph 1 on the basis of the temperature goal and the timeline for emission pathways. In conclusion, the ITROS advisory opinion seemed to demonstrate that the procedural and substantive issues may arise in the advisory proceedings concerning the protection of community interest under the law of the Sea Convention. Procedural issues include the legitimacy of the request for an advisory opinion, the low threshold of a body duly authorized to request an advisory opinion, and the scope of the jurisdiction of a body duly authorized to request an advisory opinion. Concerning substantive issues, it can be observed that it was clarified the substance of the environmental norms concerning climate change mitigation at a relatively abstract and general level. Even though a further development of the jurisprudence is needed to draw more general conclusions, the ITROS advisory opinion did seem to demonstrate that in the advisory proceedings, the degree of clarification of environmental norms concerning climate change by an adjudicatory body may remain general and abstract. Even so, advisory opinions can show directions for the future development of environmental norms in this field. Here one can find the rule of advisory proceedings as an alternative of community interest litigation. Thank you very much for your attention. Thank you, Yoshifumi, for your presentation and for having introduced the concept of public interest or community interest litigation. And you paid attention to say that the difference between an advisory opinion procedure and contention procedure should not be overemphasized. But still, there is this difference that in a contention procedure, at the end, you will have a winner and a loser. And in the advisory opinion, it's just a statement or recognition of the state of international law as it is, but with no consequences in terms of responsibility. This difference between advisory opinion and contentious jurisdiction has been emphasized by the European Union in its written comments to the pending ICJ proceedings, and I read from the written comments of the European Union on the 19th of July 24. At the same time, the European Union recalls its understanding that issues of causality and of attribution of international wrongful acts are outside the scope of present proceedings, which are advisory and those not adversarial in nature. So I think this step to switch from an advisory opinion to contentious procedures will be a very difficult one to overcome. And so the idea of, for the moment, just to ask international courts for advisory opinion is the easiest way, is a compromise way, just in order to have some points, some issues in international law clarified by the courts, but without necessarily drawing these consequences. But on the same time, it's true that when you say that this difference must not be overemphasized, because it depends on how the courts interpret their mandate. So the ICJ, in the advisory opinion on the Chagos archipelagos, said that the occupation by the United Kingdom was illegal. So, of course, if you say that the presence of the state is illegal on some territory, it implies responsibility. That means must end this occupation
as soon as possible, and then possibly have to pay for the illegal occupation. So I think that is the point that the ICJ will have now to deal, if it's possible, in the framework of an advisory opinion, just and say some words could hint towards a matter of also of responsibility. But what I wanted to say about this advisory opinion of the ITLOS, as you also mentioned, was that the aspect of a financial aid, I found, as I said before, that the ITLOS was a little bit too prudent not to specify this, because it's interesting to see that in paragraph 336, commenting on Article 202 of the UNCLOS, Article 202 is about scientific and technical assistance to developing states in order to protect the marine environment and to reduce pollution. So scientific and technical assistance says is a list of measures and so as assistance, measures of assistance, and said includes inter alia. And so the tribunal then in its paragraph 336 said that this other assistance, so this inter alia, referred to in Article 202, subparagraph A, may include financial assistance aimed at providing developing states with assistance to promote the programs, undertake the activities, and so on. So it's interesting to see that it said, well, you should read it also, or at least you could read it also, financial assistance, which goes in the direction of this climate change special fund founded by the Paris Agreement. But then, in the operative part of the advisory opinion, then you don't find it anymore. There is under Article 202 of the Convention, state parties have a specific obligation to assist developing states, and so on. This article provides for the obligation of appropriate assistance in terms of capacity building, scientific expertise, technology transfer, but there is no hint or no mention anymore to financial aid. So I think the ITLOS could really have gone a little bit farther. But what is interesting, and then I stop. What is interesting, in my opinion, from the ITLOS advisory opinion, is that it took on board the Paris Agreement, but not as an external convention as it could have done under Article 293 of the UNCLOS, but under the meaning of rules and regulations, international rules and regulations mentioned in Article 192 and following of the UNCLOS, of the Part 12. So it escaped the matter of the question of applying an external convention to the ITLOS, to the UNCLOS, through this interpretative method, to say that the Paris Convention and the principles set in the Paris Convention Agreement are the internationally recognized standards, rules, and regulation worldwide. So it is an interesting interpretative tool to get the Paris Agreement on board. What is the problem? The United States did not ratify, withdraw the ratification of the Paris Agreement, and at the same time did not ratify the UNCLOS agreement. And so you see even what the ITLOS have been said on Part 12 of the UNCLOS, what have been said about the Paris Agreement standards as internationally wide recognized rules and regulation is of not avail for the United States, because unfortunately they didn't have ratified the UNCLOS as well. We didn't pay so much attention about this lack of ratification by the United States. Well, we know that the United States are not party to the UNCLOS. 164 states are party to the UNCLOS. The United States went on repeating that it's not so necessary to ratify this convention because it regards
the rules of the UNCLOS as part of general international law. But now, I guess, I wonder if it's still the opinion of the United States to say that the UNCLOS just codifies rules of general international law, when we now know that the ITLOS interpret the UNCLOS Convention as obligation as containing obligation against global warming. So I wonder which will be the position of the United States towards this advisory opinion of the ITLOS. I think they would say it doesn't touch them. It's inter alios, res inter alios acta they are not a party to the UNCLOS Convention anyway. So, but thank you, Yoshifumi, for your very detailed presentation and for introducing the aspect of the community interest, obligation erga omnes. And now I give the floor to Christina to see the perspective from the human rights law. Yeah, many thanks indeed. Actually, I don't have a presentation, so if you allow me, I will stay here because I think logistically it's easier to speak from here than to balance with the laptop on the board. Well, many thanks. It's a real pleasure for the invitation. It's a real pleasure to be here and actually to throw an international human rights perspective on the climate crisis. Well, actually, as we all know, the climate crisis is a multidimensional crisis. Among others, the severe impacts of climate change as extreme weather events or temperature changes negatively affect multiple human rights. The right to private life, the right to an adequate standard of living, the right, even the right to life. And then also states' adaptation and mitigation measures may have negative impacts on persons' human rights, in particular those of marginalized groups. Thus, an international human rights perspective on the climate crisis seems most warranted. More particularly, the manifold facets of human rights in face of the climate crisis will be addressed, or I will address these in this presentation and try to dissect what are relevant state obligations in reliance on applicable human rights standards as regards mitigation, adaptation, and the participation of those affected as well as the implementation. So how do I intend to proceed? First, I am going to throw a general perspective on human rights and the climate crisis and discuss this from a general perspective. Then I'm going to address the multiple challenges we face when trying to hold states accountable from the perspective of relevant human rights standards. Then I'm going to give an overview and go through relevant case law at global level, at regional level, with a particular emphasis on the European Court of Human Rights. And finally, I'm trying to see to what extent human rights bodies, and in particular the European Court of Human Rights, lived up to address and consider the challenges faced in holding states accountable. And we're going to see, on the one hand, human rights law, and in particular the Clima Seniorinnen case, reflects the challenges and is an illustration of these, but then also we see relevant ways forward in how to deal with the respective challenges. But let me first start with a general perspective. Actually, the link between environmental protection, climate change, and human rights is by now obvious. For example, the High Commissioner for Human Rights has repeatedly acknowledged the negative impact of the climate crisis on a considerable range of human rights. As former High Commissioner Mary Robinson described climate change actually as the greatest threat to human rights in the 21st century. The Human Rights Committee found that, I cite again, the environmental degradation, climate change, and unsustainable development constitute some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy the rights of life. Increasingly, international instruments provide for a right to a healthy environment. At global level, soft law,
such a right is contained, for instance, in Human Rights Council resolutions, as well as in a 2022 resolution of the UN General Assembly. Moreover, we find an explicit right to a healthy environment at regional level, for instance, in the Banjul Charter or also in the Protocol of San Salvador in the Americas. Actually, the Inter-American Code of Human Rights always refers to the DESCA, so not only economic, social, and cultural rights, but also environmental rights, ambientales, that's where the A comes from. The European Convention on Human Rights does not yet include an explicit right to a healthy environment, but actually the Parliamentary Assembly of the Council of Europe expressly recommended in a resolution of 2021 that such a right be included in additional protocol to the European Convention. And also then we see a number of the European Court of Human Rights manages to draw on a number of other rights in relation to the climate crisis. But then also, and finally, a right to a healthy environment likewise enjoys constitutional protection in more than 100 states. And now, but still also, as already mentioned, numerous other rights can be invoked in connection with the effects of climate change. These include social rights, as the rights to health, an adequate standard of living, food, water, or housing. All these are at stake when events caused by the climate crisis, as natural disasters or extreme weathers, heavily impact on people's life, leading to crop failures, water shortages, malnutrition or disease, or destroy habitats. Likewise, civil and political rights, above all the right to life and the right to private and family life, may be drawn upon in such cases. At the same time, procedural and participatory rights are crucial, especially when processes and decisions aimed at combating climate change require the involvement of those affected, the public. Also, the rights to access to court and an effective remedy may be at stake. Finally, the prohibition of discrimination, the rights to equality, especially of those minorities and marginalized groups when these are particularly affected. And then obviously also in the context of migration, refugee and asylum, a number of rights are at stake. Before dealing a bit more in detail with the respective rights and standards and venturing into the case law and jurisprudence of the relevant human rights institutions, let me address some of the challenges to hold states accountable from a human rights perspective. So let's proceed to the next section. The challenges to establish the accountability of rights in relation to climate change are multiple and relate also to the specifics of international law as well as to human rights law. But first, let's start with the positive point. By now, it has become certain that climate change is caused by human behavior. This had been disputed for quite some time by certain scientists, but by now it's undisputed that the climate is changing due to human activity and that this has and will have serious impacts on habitats of present and future generations. So this can be taken for granted. But now let's move to the real challenges. First, international obligations in the field of climate change remain vague. The conflicting interests between different states led to broad formulations in treaty provisions and only vaguely anchored state obligations that leave wide room for interpretation. And this also indirectly impacts standard setting in the field of human rights. For instance, think of the principle of systemic integration, Article 31(3)(c), which could serve by means of systemic integration and treaty interpretation to concretize relevant human rights standards. Still, since we are faced with comparatively vague international obligations, human rights institutions, when interpreting relevant human rights standards, have to make additional efforts to concretize the relevant standards due to the only broad and comparatively vague international obligations. Another challenge is, and that relates more to the traditional law of state responsibility,
the specific problems of causality and also regarding the specific attribution to a particular state, in given of the large number of actors involved when contributing to climate change. Proving the causation of specific detrimental contribution to climate change regularly proves to be difficult. This also negatively impacts on the concrete attribution to a particular state in the law of state responsibility. However, footnote, judicial standards in the field of attribution, even if are evolving, even if individual actors have only contributed a small percentage to climate change. Other problems and challenges with attribution comes with problems more particularly attributed to human rights law. Human rights law in principle requires states to address climate change to the extent that it infringes the human rights of people within their territory. It primarily imposes vertical duties, that is, duties owed by a state to those within its own jurisdiction. Extending those duties diagonally to those outside a state's jurisdiction may seem necessary in order to apply human rights law to the global aspects of climate change. But such extension, as mentioned by Knox in 2009, faces serious obstacles, both legal and practical. Other issues relate to the requirements of an exhaustion of domestic remedies and the question against which states the respective remedies need to be exhausted. And another challenge actually relates to the victim requirement, in particular when considering the admissibility requirements under the European Convention on Human Rights and also the Human Rights Committee. It can be tricky to establish the concrete effects of climate change on individual lives in a way which is severe enough as to amount to victim status. And finally, the final challenge, the institutional limitations of international human rights monitoring institutions likewise pose obstacles. As a matter of fact, climate litigation is limited by the fact that international and regional human rights monitoring institutions might not be in the best position to consider states' responsibilities concerning human rights in relation to climate change. This relates to the fact that international institutions may be considered as too far away, as not offering sufficient room for debate and to adjudicate upon complex issues with broad societal implications in the field of climate change, a bit similar to what we have in the debate on the justiciability of economic, social and cultural rights. And this shows actually in a large leeway and a broad margin of appreciation which is given to states and a certain deference exercised by international tribunals in terms of standards and in particular as regards reparation measures. I will come back to that. So overall, we see a slow start in international human rights law when it comes to dealing with climate change. However, more and more we see case law which is evolving. That brings me to my next section. First I'm going to give an overview, general human rights law, to then zoom in on the case law of the European Court of Human Rights. At global level, in 2020, the Human Rights Committee in Toyota against New Zealand has for the first time acknowledged that threats resulting from the climate crisis can affect the right to life in such a way that the right to asylum exists. Even though in the specific case, the Human Rights Committee had not established a violation because there was not a sufficient individual threat and also there had been taken sufficient measures to protect the population, and there was still enough room for further measures, the threat and the climate crisis was acknowledged as threat to the right to life. In Torres Straits Islanders against Australia, however, there was a violation established by the Human Rights Committee, and in particular the right to cultural identity, the right to private and family life of the indigenous applicants
as regards the effects of climate change, such as rising temperatures, ocean acidification, and the decline of culturally important marine species, had not been countered by sufficient prevention and adaptation measures. So the applicants were awarded full compensation, and Australia requested to take adaptation and mitigation measures. Also, the Committee on the Rights of the Child in the Saki against Argentina case, and even though the communication was declared inadmissible for non-exhaustion of domestic remedies, acknowledged that states may have extraterritorial obligations with regard to their CO2 emissions if there is a causal link between the action and omission and the negative impact on children's rights. And then at the regional level, as we heard, the advisory opinion on human rights and climate change is pending. It will come out before the end of the year, but it is still not out yet. But still we have another advisory opinion of 2017, actually, the environment and human rights, where the Inter-American Court acknowledged that the degradation of the environment, including the adverse impacts of climate change, affected the enjoyment of the right to a healthy environment as well as of other human rights, and it also held that states had an obligation to ensure that their actions did not negatively impact upon the enjoyment of these rights. And then finally, so actually broad obligations of states towards their own population and the population also over which they exercised authority, so to say, were acknowledged. And so that was really a major step as regards environmental rights, where we can also derive relevant standards in relation to climate change. But as stated, the advisory opinion on climate change is very much awaited and will come out still this year, probably in September. But now let me move to the European Court of Human Rights, which in its most recent case law of April 2024 last year actually established far-reaching obligations, especially in the case Verein Clima Seniorinnen against Switzerland. Actually, the Clima Seniorinnen against Switzerland case concerned a group of elderly women who claimed that the Swiss government's failure to act on climate change was a violation of their rights to life, privacy, and family life due to the health complaints caused by warmer temperatures. They also relied on the right to a fair trial and effective legal protection in their complaint, as no domestic legal remedies had been available. A large number of states took part in the proceeding as third-party interveners. I'm going to come back to the detailed findings in Clima Seniorinnen in a minute, but first let me address two other cases which were also dealt with in April of last year. One case concerned Carême versus France, where a resident of the commune of Grand-Sainte complained that France had not taken sufficient measures to combat climate change, and this constituted a violation of the right to life and the right to private and family life. However, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights declared the application inadmissible for lack of victim status. So we see one of the challenges reflected in Carême versus France, where the less of individual affectedness led to a declaration, led the European Court of Human Rights to declare the complaint inadmissible. In a second case, Duarte Agustin and other youths against Portugal and 32 other states, actually a group of Portuguese young people complained about global warming, causing, among other things, heat waves that affect the living conditions and health of the plaintiffs. Due to the lack of climate protection measures, the applicants argued that the defendant states violated the right to life, private and family life, and due to the lack of access of effective legal remedies, the right to a fair trial.
In addition, they also allege discrimination under Article 14 in conjunction with Article 2 and 8, as I stated, which would exist due to the young generation being particularly affected. Again, and we see the challenge being reflected in the case law, the application was declared inadmissible vis-à-vis Portugal in relation to Portugal because of the lack of exhaustion of domestic remedies, and as regards the other states for lack of territorial jurisdiction in relation, as I stated, to the other respondent states. A number of other cases are currently pending before the European Court of Human Rights, which have not come out yet. A particular case of interest might be Müllner against Austria, where an individual affected by multiple sclerosis lodged a violation against a complaint against Austria, alleging that his right to private and family life inter alia to private life was violated because of the severe impacts of climate change on his personal health due to its, because he suffered from multiple sclerosis. So there we see the victim requirement might be more marked because of his particular illness and his affectedness, respectively. So a number of other cases also are still pending before the European Court of Human Rights. They are so-called in jurisprudence in the making. But let me now focus on Clima Seniorinnen judgment and relevant state obligations which can be derived therefrom. Actually, it can so far be, the Clima Seniorinnen judgment can be considered as most important case so far. Actually, the European Court of Human Rights found that the right to respect for private life, as well as the, so Article 8 of the European Convention and the right to access to court, Article 6, paragraph 1 of the European Convention, was violated of this association of elderly women for the Swiss government's failures to mitigate climate change, and in particular the effect of global warming in light of the serious adverse effects of climate change on the life, health, well-being and quality of life and actually of the association, not of the individual women, but of the association of elderly women. Perhaps in the discussion we can address this aspect more in detail. I won't focus on it in this presentation. I'm happy to discuss it in detail afterwards. And then also violation of Article 6, paragraph 1, since no domestic legal remedies had been available. In terms of concrete state obligations in relation to climate change, the European Court of Human Rights detailed states' duties of mitigation and adaptation, and in particular, while affirming the wide margin of appreciation of states in relation to the choice of which mitigation measures to adopt, the European Court of Human Rights found that states had a strict obligation to do something against climate change by reducing greenhouse gas emissions. Also, the court held that these mitigation measures needed to be complemented by according adaptation measures aimed at alleviating the most severe and imminent consequences of climate change. Moreover, the European Court of Human Rights recognized the need for procedural safeguards in terms of informing the public about relevant measures to combat climate change. These included making information available to the public, for instance, by providing access to relevant studies. According to the court, procedures had to be in place through which the views of the public, and in particular the interests of those affected, could be taken into account in the decision-making process. Conversely, so relevant, respectively, quite clear standards, respectively. Conversely, in relation to damages and compensation, the European Court of Human Rights again referred to the broad margin of appreciation of states and left it to Switzerland which measures to adopt with further determination in the course of the execution process. This in coordination with the Committee of Ministers.
More concretely, the European Court of Human Rights held under Article 46 of the European Convention that, and I cite, given that the respondent state, with the assistance of the Committee of Ministers, is better placed than the court to assess the specific measures to be taken. And this leads me to my overall appreciation and the analysis of the European Court of Human Rights case law in light of the above-mentioned challenges in Article 2 and the way how the European Court addresses it. In sum, the challenges of human rights protection in times of climate change mentioned above are reflected in the Court's case law. They have various dimensions. For the sake of time, just let me refer to some. First, the question of causality and attribution and diagonal state obligations, for instance, when climate change cases are lodged against several states, as we saw in Duarte against Portugal and other states, international institutions risk to declare them admissible for lack of territorial jurisdiction and also for lack of exhaustion of domestic remedies. Second, likewise in the field of admissibility, the effects of climate change on individuals are frequently not overly marked. So there may be a lack of compliance, especially as regards the European Convention and the CCPR with the victim requirement, and complaints risk to be declared inadmissible, as we saw in Carême against France. At a minimum, particular effectiveness is necessary and may require, for instance, the old age of victims, as we saw in Clima Seniorinnen, or also specific illnesses which expose individuals particularly to climate change. That's why the case against Austria of a person, an individual suffering from multiple sclerosis, may be of particular interest. Müllner against Austria. Third, the European Court of Human Rights in particular requires a procedural dimension. Indeed, the information of those affected, as we see in environmental cases more generally, not only in Clima Seniorinnen, but also in Burdov against Russia, for instance, the European Court required that those affected, for instance, by natural disasters, needed to be informed by relevant authorities if the authorities knew about the respective problems. So we see a procedural dimension which is required and procedural obligations by states. Fourth, an effective remedy is required at domestic level, as we again saw in Clima Seniorinnen, where actually Article 6, paragraph 1 was seen violated by the court because of the problems in accessing domestic remedies by the relevant association. And finally, also we see the institutional limitations of the European Court of Human Rights, in particular in the difference vis-à-vis states in the field of reparations and damages. In the Clima Seniorinnen, the court left it to Switzerland to define the concrete measures to live up to its obligations in the field of climate change. However, and that's the particular interesting and I would also say innovative dimension, the court obliged, by leaving this broad margin of appreciation and exercising deference, it obliged an inclusive hands-on monitoring and put that in place, so to say. It establishes that, the court establishes in particular that Switzerland should, together with the Committee of Ministers, figure out in concrete ways how the judgment would be implemented. And actually, indeed, the Committee of Ministers has so far already passed its observations on the implementation of Clima Seniorinnen by Switzerland. Based on the Swiss Action Report and also critical NGO submissions, and has invited the Swiss authorities to further demonstrate that the methodology used responded to the convention requirements as detailed by the court. So the Committee of Ministers contributes to guide the concretization of remedies by Switzerland. This is to be seen very positive. And let me cite Başak Charlie, who in Jill Talks
actually wrote a very interesting case note and observation. And aside, with this decision, the political organ of the Council of Europe ensured respect for the authority of the judgment of the European Court of Human Rights on the one hand, and set a precedent for how future climate litigation judgments will be monitored at the political level. The process to date has also shown the importance of sustained civil society engagement with the implementation of the judgment. So in sum, climate change litigation before human rights institutions is challenging and faces numerous obstacles, impediments. Still, especially the case law of the European Court of Human Rights so far, in our view, reasonably deals with the encountered problems, squaring the circle between human rights obligations, the challenges and the needs, and the call for action in relation to the climate crisis. With developing case law, it is to be hoped that the issues are increasingly and even further clarified and consistently interpreted. Many thanks. Thank you, Christina, for your presentation. And I don't want to steal time because I think we are running a little bit out of time, but just a short remark to your excellent presentation. I think that the problem of the European Court of Human Rights is that it's always afraid of being overburdened by cases. Its case law is enormous. And so we tried to select, so the applicants, the admissibility of a case is, well, I'm not so sure that it's really very convincing. We will see now by the next jurisprudence if it will be more convincing, but I think the difference between Carême against France and Clima against Switzerland is that Switzerland was a fair game for the European Court of Human Rights. It was a very easy case because Switzerland did not implement its obligation to the nationally determined contribution under the Paris Agreement. It just didn't do anything. And so it was clear for the European Court of Human Rights in finding a failure, well, of course, according to Article 2, Article 8, of the European Convention on Human Rights, but because of the fact that Switzerland just didn't do anything in determining under the Paris Agreement its nationally contribution to reduce emission of GHG gases, in opposition to France, which is very active on this. And so to allow a case against France, which is doing its best, according to the Paris Agreement, it would have opened really gates, floored gates for application from everybody. And so the definition of a status of victim, potential victim, indirect victim is really a mysterious object in the jurisprudence of the European Court of Human Rights in general, and I think specifically then. And so I would just to attract your attention also to the other case which has been rejected on the same day, so the 9th of April last year. So Duarte Agostinho against Portugal and two other 32 states. As you mentioned, Christina, the reason why the case has been declared inadmissible against the other 32 states is that because of extraterritorial jurisdiction, because then it would have meant to sue states for what they are doing in their own territory, but having an expansion behind their territory. And so, but all this is about climate change is all about this. And so you see the European Court of Human Rights was very uncomfortable in saying that the difference between Clima and Duarte Agostinho was this extraterritorial expansion of state action. But anyway, that's really much food for discussion afterwards. I don't want to steal any more time, and so I give the floor to Professor Luisa Bordin.
thank you so much for the invitation. It's such a pleasure to be here, and my task is to say some words about the proceedings pending before the International Court of Justice at the moment in The Hague. And I should begin by showing you what the request was that the General Assembly of the United Nations has made to the court in 2023. The court basically got this broad request whereby the General Assembly of the UN asks what are the obligations of states under international law to ensure the protection of the climate system. And then question B, which focuses on the legal consequences under the obligations mentioned in question A for states where they, by their acts and omissions, have caused significant harm, both in relation to states that are injured or particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, but also with respect to peoples and individuals of the present and future generations affected by the adverse effects of climate change. The resolution containing those two broad questions, questions A and B, was adopted without a vote. It was adopted by consensus, which really shows the willingness here of the international community to have the court say something on climate change. As Professor Gattini mentioned before, the level of participation in the proceedings was unprecedented. We had 96 states making submissions before the court in the oral hearings and 11 international organizations doing the same. But still, even though there is this willingness to have the court say something about climate change, there is this level of engagement, there is this anticipation about what the court is going to say, there is quite a bit of anxiety about what is to come and about how much the court should be saying about the two large, broad questions that you have on the slide. And there is a real universe of legal questions that could be covered in this connection. It would take today, tomorrow, and maybe a week for us to really go through everything systematically. So what I thought I would do today is focus on some questions on state responsibility that arise from the requests that the General Assembly has received. Now, state responsibility in the context of climate change, as should be clear from the presentations that preceded me and the comments of our chair, they are contentious. They give rise to quite a bit of controversy. And we can see the anxiety of some participants in the proceedings show very clearly in some quite dangerous arguments that try to persuade the court, the International Court of Justice, not to deal with questions of responsibility on the ground that the climate change regime, the climate change treaties, constitute some form of lex specialis, a special law that derogates from the general rules that apply to the responsibility of states for international wrongs under international law. The European Union has, for example, made an argument along these lines by saying that the effects of significant harm caused by greenhouse gas emissions are to be addressed by the specific global mechanisms of the Paris Agreement, such as a loss and damages fund, and Professor Gattini was telling us also about the proposal to have a climate unity pact, whereby vulnerability is taken into account, or by also special regional mechanisms such as those covered by Professor Binder, providing for just compensation to injured persons. And as a result, the EU has suggested the general customary rules that we find in the articles on state responsibility would not be applicable. Now, quite a number of participants have appeared before the court to question that argument, to say that it's not quite true. And you have on the slide an excerpt from the written comment by Samoa, which I think has done a particularly good job in dealing with the lex specialis claim, to say that
Of course, the climate change regime does not derogate from the general rules that apply in the field of human rights, that apply in the field of customary international law regarding prevention of environmental damage, that applies to the legal consequences that arise from the commission of international wrongs. And that is because the treaties do not specify any special means, for example, for determining whether state responsibility exists. They do not set out particular rules to determine that a state is in breach of any of the treaty's provisions. And the treaties do not create a certain mechanism by which the consequences of any such breach are to be determined. So we have had a very strong pushback from a number of participants to this idea that everything there is on responsibility for climate change is provided by the treaties themselves, and everything is provided in specific financing schemes. And we may expect the ICJ to probably accept that pushback and have something to say about general international law, things that go beyond the climate change treaties and state responsibility in particular. But then the question is, what will the court really engage in here? What are the low-hanging fruit that the court will be willing to pick, and what are the questions that the court will be willing to avoid? The questions can be, in this realm, incredibly difficult, as Professor Binder has already started telling us before, and Professor Tanaka himself mentioned in analyzing the ITLOS opinion. And I thought I would just start with some basics so that we can map out really what some of the big questions are. Now, as many of you will know, the customary rules that apply to state responsibility are codified to a great extent in the Articles on State Responsibility, which is a document adopted by the UN International Law Commission after 40 years of work. And Article 2 of the Articles on State Responsibility comprises the elements of an international wrong, an internationally wrongful act. We need is for there to be state conduct that is attributable to the state under international law and constitutes a breach of an international obligation of the state. Which takes us back to question A that was asked by the General Assembly to the International Court. What are the obligations that states have that can be breached so that there is state responsibility? And then if there is an internationally wrongful act, if an internationally wrongful act has indeed been committed, certain legal consequences flow from that. We are dealing here, of course, with the content of international responsibility, with the question of remedies. So what? What can somebody who is invoking the state responsibility of a state, what can they ask for? And the Articles on State Responsibility recognize two categories of remedies. The first is a remedy of cessation. The idea here is that the internationally wrongful act is continuing. The state that is committing the act must cease that act, must stop doing whatever they are doing, with the possibility also of the injured party asking for guarantees of non-repetition, which is a very exceptional circumstance. And then secondly, the second category of remedies that international law recognizes is reparation, which is very familiar to systems of tort law and, within reason, systems of criminal law, as we will hear a little bit later today. So reparation, or full reparation to use the phrase that the International Law Commission uses, is the idea of putting the state that has been injured in the position that they were before the wrong was committed. And that can take a number of forms. It can take the form of restitution, acts to restore the situation to what it was in a material sense, compensation, damages, money, which is, as you know, of course, the bread and butter of litigation. And something that is a bit more specific to international law, the remedy of satisfaction, which accounts for non-material injury that is caused to the state and can take the form of various symbolic acts, such as an apology. Now,
those are the main categories of remedies that the law of state responsibility recognizes, and one of the questions arising for the International Court of Justice in the pending proceedings for an advisory opinion is what remedies for climate change may be discussed, may be awarded, may be warranted. Now, both the remedy of cessation and the remedy of reparation poses tricky questions for or in the context of climate change. But cessation is comparatively much, much simpler than reparation. Why is that? Because to advise on the remedy of cessation, the court will still have to go through question A, the question of what obligations states have under international law. But having identified the obligations of states, the court then can proceed to say, whoever is breaching any of those obligations right now, stop. That's easy to say comparatively. What could be a little bit trickier for the court is to decide who or what categories or what groups of states are in current breach of their obligations. But apart from that, the pronouncement on remedies is, you know what the obligations are, let's look forwards, let's stop doing what we are doing, let's be better in the future. It's all about the future, what comes next. But the question of reparations is far more complicated than that, because the question of reparations not only invites us to look into the future, but also invites us to look into the past. And if you take a look at question B that was asked by the General Assembly to the ICJ, the question here is about legal consequences where states have caused significant harm to the climate system and other parts of the environment. So the question seems to be trying to bait the ICJ to look backwards, to look at what has happened and maybe have some things to say about reparation for climate change. And some participants, they want the court to be as specific as possible, in particular highlighting remedies that states from the global north, responsible for most emissions, owe to states from the global south. And most participants will take a more subdued approach and say, well, court, what you can do is provide some sort of generic roadmap that allows us to deal with those questions of reparations in more concrete settings, including climate change litigation. What I thought I would do now is maybe just go quickly through some of what are likely to be the most tricky questions to be solved as we are looking at the question of reparations, and in particular reparations for past emissions, for harms that have already been caused by climate change. Now, the first thorny question, as it were, that the court may or may not be willing to speak about in its advisory opinion is a question of the temporal dimension of harm caused by climate change. Under the rule that we have in Article 13 of the Articles on State Responsibility, an act of a state does not constitute a breach of an international obligation unless the state is bound by the obligation in question at the time that the act occurs. The problem that we have is that emissions of greenhouse gases, they date back to centuries, whereas some of the key obligations that are now more accepted in respect to climate change have evolved, they have become law much more recently. Because even the principle of prevention of transboundary environmental harm, which was recognized in the judgments of various international courts so far, it has emerged sometime in the second half of the 20th century, much later than the first greenhouse gas emissions started. And that poses a problem because the court
would be expected to draw a line between lawful emissions and unlawful emissions and then apportion liability accordingly. Now, some participants have made very creative arguments about how the court can avoid that problem, how the court can basically say something despite the temporal difficulties. And you have in the handout, on the slides, an excerpt from the written comment of the African Union, where the African Union says that one important implication of the temporal span of the conduct at stake is that the court is not asked to identify the exact moment in which the relevant obligations became binding, given that the conduct is a series of acts and omissions amounting to a breach in the terms of the rule codified in Article 15 of the Articles on State Responsibility, which have been displayed for well over a century. What the African Union here is trying to do is relying on the notion of composite act, which is a notion that the Articles on State Responsibility indeed deal with in the mentioned Article 15, which invites us to see conduct in aggregate for the purposes of determining a breach of an international obligation. Now, there are lots of questions that the notion of composite act in state responsibility raises, which would be problematic in the context of climate change. But the one that I thought I would just highlight to give you a taste is that when the International Law Commission accepts the possibility that composite acts spanning a long period can constitute a breach of an international obligation, it does make explicit that the first of the actions or omissions of the series of aggregate acts will be the first occurring after the obligation has come into existence. So for the aggregate composite breach to be established, you need the obligation to be enforced. You cannot look backwards to what happened in that connection before that obligation has emerged. And that poses a problem here for those creative arguments that say, just look at the whole process, historical process of emissions that we see over the centuries. Now, the second thorny question, the second complicated question that arises in trying to deal with reparation in the field of climate change is a question that has already been mentioned before by Professor Binder in particular, question of causation. Now, international lawyers are not as sophisticated probably as domestic lawyers, both in the field of tort law and in the field of criminal law when it comes to causation. If you take a look at the Articles on State Responsibility, you won't find a provision dealing with causation. The International Law Commission has dealt with causation as something in the form of commentaries to some of the provisions that we find in the Articles on State Responsibility, and has basically told us to do things more or less as domestic lawyers do. You will be looking for the but-for cause, for the proximate cause, and you will be asking questions of remoteness of damage, whether the damage that has been caused by the international wrong is or is not too remote. Luckily, there have been some recent cases, including by the International Court of Justice, that have provided the occasion for the court to tell us a little bit about causation and try to, again, develop causation reasoning in the context of state-to-state litigation. And in the handout, you will have just a couple of dicta from the court that could serve as a starting point, of course, for determining causation in climate change. In the Bosnian genocide case, the court stated what would be the general approach, the general rule, that the question will be whether there is a sufficiently direct and certain causal nexus between the wrongful act and the injury, consisting of all damage of any type caused by the acts. So you need that sufficiently direct and certain causal nexus. And then in the certain activities carried out by Nicaragua in the border area, a case between Nicaragua and its neighbor Costa Rica, the courts had the occasion to deal with a case of environmental damage, which is a bit more analogous, again, to the questions of climate change.
because cases involving environmental damage will always involve a certain degree of uncertainty. And what the court said in that judgment is that in cases of alleged environmental damage, particular issues may arise with respect to the existence of damage and causation. And that is because the damage may be due to several concurrent causes, or the state of science regarding the causal link between the wrongful act and the damage, it may be uncertain. But then the court basically tries to reassure its audience, its bunch of stakeholders, that it can do the job. It says that these are difficulties that must be addressed as and when they arise in light of the facts of any given case and the evidence presented to the court. And the court says that ultimately it is for the court itself to decide whether there is a sufficient causal nexus between the wrongful act and the injury suffered. So leave it with us. We have this power, we have this authority, we have this discretion, one might say, to make that kind of legal and normative judgment, so it will be fine. Now, that can look as a promising starting point, it surely is, but as Professor Binder said before, climate change is a bit of a litmus test for this, because things are very complicated, things are very intricate, and it is a bit difficult to imagine in the abstract how to even begin dealing with issues of causation. And some states have made that point very forcefully before the court in the proceedings for the advisory opinion. You have in the slides a quote from the written statement by New Zealand, where New Zealand says that the articles on state responsibility provide some guidance on how to deal with a situation where you have a number of potential wrongdoing states on the picture. But it says that it is not clear that the classic traditional law of state responsibility can deal with a situation where all states are injured to varying degrees, because everybody is injured by climate change. Some contributions to the injury are the result of internationally lawful acts, acts that were not wrongful, that were not unlawful, and therefore cannot, in principle, give rise to liability. Some contributions to the injury are the result of internationally wrongful acts. And then all states are contributors to the injury to varying degrees. So when you look at that puzzle, in these circumstances, attribution, causation, and contribution are likely to be very difficult and highly contested issues. Now, some delegations, again, have taken the opposite stance, and they have suggested that the court can be imaginative, can be creative, can be bold, and can get its head around some of those problems. And I bring you again the written comment by the African Union. The African Union has suggested that, first of all, some of the participants in the proceedings are exaggerating when it comes to the state of the science, that the science in climate change is making great progress, and we should be able then to deal with questions of evidence accordingly. So they say that there is sufficient scientific evidence to establish a causal link between the wrongful conduct of the plurality of responsible states and the significant harm caused. And that the legal responsibility of a state can be established by showing that the state in question has, through its acts or omissions, made a material or meaningful contribution to climate change. In other words, emissions that amount to a material or meaningful contribution to significant harm should be employed as the attribution and causation test for establishing state responsibility for climate change. So, voila, you have a suggestion which is reminiscent to language employed in some tort cases, for sure, of material or meaningful contribution. The thing is that then that does not necessarily solve questions of apportionment. So one thing is to say that everybody should be, or some states from the global north, the big emitters, should be liable for certain damages. Another thing is to then come with a system whereby this can be implemented
in a way that is fair and in accordance with the law. So the court here has an opportunity to really make a big contribution to how we understand causation in complex cases, but we cannot pretend that that will be easy or straightforward. And then if I can just mention a third and related thorny issue, we have the evidentiary questions about proving harm in the context, again, of what is an extremely complex, complicated scientific conundrum. Here, the court has had some recent experience dealing with cases involving stuff like mass claims, where it can be very, very difficult to get full, compelling evidence of all the harm caused. In the handout, you have an excerpt from the armed activities case, a case between the DRC and Uganda, where the court made the point that there may be some uncertainty about the exact extent of the damage caused, but that this does not preclude the courts from determining the amount of compensation, because the courts may, on an exceptional basis, award compensation in the form of a global sum within the range of possibilities indicated by the evidence and taking account of equitable considerations. And that such an approach may be called for, where the evidence leaves no doubt that an intentionally wrongful act has caused a substantiated injury, but does not allow a precise evaluation of the extent or scale of such injury. So here we have the court appealing to its discretion once again, and the possibility of relying upon equitable considerations to deal with situations of uncertainty. That is a promising starting point. It can be put to fruition when it comes to climate change, but that statement was made in a case where there was no doubt about who had caused the damage. The question was what evidence there was for the particular heads of damage that the applicant state had identified in its claims. But what do we do when we have, again, a multiplicity, not only of injured states, but also of responsible states? Let's hope that the courts will be able to offer some clarity on that as well. Now, the million-dollar question, as we await for the opinion to be given, it should be coming within 3 to 6 months to be determined, is how much the court will be able to say about reparations, how far the court will go, and the important normative question of how much the court should be saying to begin with. Some participants have taken a very maximalist approach, have made long submissions listing all the remedies that the court should identify and asking the court to make precise determinations of breach. Others took a far more minimalist approach, saying that the court should either not talk about state responsibility directly or just be very circumspect in dealing with any specific breaches and remedies. And that takes us back to what Professor Gattini has raised earlier as a question relating to what is appropriate for the court to do in the context of advisory proceedings, because the court here is not hearing a particular dispute about damage in climate change, but rather is giving advice to the UN in very general terms about the obligations and legal consequences in the field of climate change. And as I was listening to Professor Binder speak about how the European Court of Human Rights itself was very circumspect, was very cautious, was very careful in speaking about remedies and implementation, I think that really puts into relief some of the questions that arise for the ICJ in its advisory capacity, trying to get its head around all of that. It is true that the ICJ, as Professor Gattini mentioned, does sometimes speak about state responsibility in the context of advisory proceedings. Professor Gattini mentioned the Chagos advisory opinion, where the court said that the UK was in breach of its international obligations for not decolonizing Mauritius correctly back in the 1960s. And we could even mention an even clearer example of the court doing that in the wall advisory opinion, the construction of a wall
in Palestinian territory, where the court basically said that Israel was in breach of its obligations and listed what were the appropriate remedies that Israel had to give as a result of its unlawful actions. But at the same time, I got reminded of a point that Italian judge Giorgio Gaia, who used to be at the court, made in the context of the Chagos advisory opinion that no doubt the court will have to heed and keep in mind. Professor Gaia said that if the court had chosen to express views on bilateral questions, such as the existence of an obligation for the UK to make reparation to Mauritius, an issue of judicial propriety would have arisen, given the lack of consent of the two states concerned regarding the submission of their dispute to the court. Which takes us back here to the point that the European Union has made in its rather conservative intervention before the court, that anything the court says that it's very specific in the realm of state responsibility will take the court from the advisory realm to the contentious realm in ways that are not quite befitting its jurisdiction. So I will stop here, and I hope that we can still have a good discussion throughout the day. Thank you very much. Thank you, Fernando, for your presentation, which led us to really to detailed legal questions like the temporal aspect of a wrongful act, the causation, responsibility ensuing from wrongful acts. Much time for discussion, unfortunately, we do not have, and it's my fault because I spoke too long. So I refrain from making my own comments to your presentation, and I open the floor for discussion. We have a quarter of an hour, 20 minutes. So please. First of you who would like to put questions, to comment or to question our distinguished speakers, to break the ice. So you need the microphone, or you come to the podium. Yeah, I think it's the shortest way is just to come here, and is Professor Marco Di Metto. Thank you so much for your very interesting presentations. I have a couple of questions for Professor Tanaka and Professor Fernando Lusa Bordin. The first question to Professor Tanaka is about the possible use of Article 21 of the ITLUS Statute as one of the provisions justifying not just a simple reference to agreements different from the UNCLOS, but the application of agreements different from UNCLOS, because just to recall the content of the provision, Article 21 statute says the jurisdiction of the tribunal allows the tribunal to submit disputes in accordance not just with the convention and all matters specifically for in any other agreement which confers jurisdiction on the tribunal. So there has been an attempt by some scholars to enlarge the jurisdiction of the tribunal, not just to allow the tribunal to make reference to external agreements, but to apply external agreement. And the question with regard to the third presentation is about the content of the request framed by the General Assembly of the UN. And specifically, I would like Professor Lusa Bordin to focus on the implication of the choice of the General Assembly to refer specifically to peoples and individuals, not just states. So I know this is quite a broad question, but what's your idea about the decision of the UN Convention about this framing of the request? Thank you so much. I would say we gather some questions in order to then to leave our speakers to give answers. So a second question. Yes, please. So come to the podium. It's Dr. Ceretelli.
Thank you so much for all the very interesting presentations. It's mostly a comment addressed to all the speakers, and it's about the distinction between the concept of adaptation measures and mitigation measures. I think that if I'm not wrong, the Human Rights Committee in the Torres Strait Islanders case finally condemned Australia only with regard to the adaptation violation for not having enforced sufficient adaptation measures and not mitigation measures. And the distinction to me is quite interesting because focusing on the adaptation measures allows to evade, to escape, we can say, the problem of shared responsibility, for instance. So maybe this could be, I mean, that's the question for you. Do you think that this could be a first step maybe towards a responsibility of states, which is, of course, a restricted responsibility, but quite something just to start with? Thank you so much. A lot of the question was put to Professor Binder. I think. Third question. Some more interveners. So, okay, then give now time to our speakers to answer before going to the next round of questions. Yes, Marco, thank you very much for your interesting question. I think that to answer your question, I think it's necessary to make a distinction between contentious jurisdiction and adversary jurisdiction. Basically, I think that your question concerns the scope of the material jurisdiction of ITROS. And in the case of a contentious jurisdiction, I think that some, as you know, some treaties such as the Fish Stocks Agreement provides the use of the compulsory procedures of the UN Convention on the Law of the Sea. So if a specific treaty ramble the use of the compulsory procedures under the Law of the Sea Convention by specific provisions, and I think that on the basis of this provision, it's possible for the ITROS will exercise its jurisdiction if the other procedural matters are fulfilled. And however, in the case of the adversary jurisdiction, I think that the more cautious approach will be required. In the case of the advisory opinion of ITROS full court, as you know, there is a controversy whether or not ITROS as a full court can exercise its advisory jurisdiction, and actually the ITROS say yes. But even so, I think that in the case of the advisory opinions, it would be necessary to carefully consider the whether or not question would fall within the scope of the jurisdiction of an organization which is duly authorized to request an advisory opinion to ITROS as a full court, and whether or not the contents of the question is legal one. And also, as I said in my presentation, it is necessary to more carefully examine the entitlement of the body which is duly authorized to request an advisory opinion to ITROS as a full court. So I think that to consider your questions, I think that it would be necessary to distinguish the contentious jurisdiction and the advisory jurisdiction. This is my tentative answer. Thank you very much for your question. Well, perhaps for the sake of easiness of microphones, I continue. Actually, first, as regards your comment question, very good observation. I completely agree, and in particular we see it with respect to in the case of human rights litigation, where we see, and it comes again not only to escape or to in terms of shared responsibility, but then also when we see the victim requirement and the question, and through adaptation states manage to relieve the individual burden, which gives rise and to possibly for the respective human rights institutions to cut at the admissibility stage, so to say. So we see that various
layers where these adaptation measures may be taken into account. And actually that gives me the possibility to quickly refer, because I'm actually, to Professor Gattini's remarks as regards this the very strict consideration of victim requirement, and in Carême versus France, the inadmissibility for lack of individual effectiveness, and in the Clima Seniorinnen also only the association was, and in particular that's true, particularly affected, as the court termed it, and not the individual women, and that shows really the difficult situation the court is in front of an incredible amount of possible cases referring of individuals alleging and complaining in relation to state measures, in relation to climate change. On the one hand, procedurally speaking, the quantity of cases, but then also still the court is in an increasingly tight position in terms of facing backlash by numerous states in stating, no, you went too far in terms of holding us accountable. And so in that sense, I think still the way how the court kind of navigated through, on the one hand, by putting the victim requirement quite tightly, and on the other hand, like putting the association in terms of representing the affected women. I think it was, for the difficult situation the court is in, quite an elegant way out, so to say. So for me, I'm not that critical, because the court is really individual justice and individual rendering individual justice, and then being the constitutional court of human rights obligations for all over Europe, more than 120 people, that shows exactly in that approach, I would say, and in particular in relation to climate change. So I'm not as critical as you are, and I completely side with the comment made before. Professor Gattini said at the beginning of the session that the EAT loss was given a reasonably easy job, and I agree. It was a narrow question by comparison, and it had a bunch of very forward-looking rules to discuss in that connection. In contrast, the ICJ was given a bit of a monumental task. And there has been quite a bit of debate between people involved in the proceedings about whether it was a good idea in the end for the General Assembly to make such a broad request to the court, including in particular the question of legal consequences for peoples and individuals of the present and future generations affected by the adverse effects of climate change. What the courts will do with that is really a matter for speculation, because much of what could be said about how peoples and individuals, including future generations, are protected under international law in respect to climate change would be covered by question A, the question of the obligations that states owe in that respect. When it comes to the legal consequences, again, what is a court supposed to advise that will be different or additional to what the courts will be saying as regards states? I don't quite know. I don't think that we have here a completely coherent question in that connection, and the court will probably do what it often does in those big blockbuster advisory opinions. It will read and interpret the question as it wishes, and it will basically just works with it in a way that makes its advice make sense. Thank you. Thank you. Before going to the second round of questions, I would just like to make my own comments to the question by Marco and by Carlotta. And my sense is about the question of Marco, why, what was the sense, what is the goal of mentioning peoples and individuals among those, the beneficiaries of the obligation of global warming reduction or
mitigation. And I think it's a hint, my idea is that a hint by the General Assembly to motivate the International Court of Justice of saying that a healthy and environment is a human right. So and this is a debate if it's really the business of the International Court of Justice on going in this direction of saying something about our individuals' human rights. It started with the Lagrande case in 2001, and so possibly the idea by the General Assembly is to at least to motivate the court to go in this direction, say something like the European Union said in its commentary, the court should by now be outspoken enough to say that there is this human right. And so I think that's the reason why also individuals are mentioned alongside with state. But for you, Fernando, I think that the General Assembly, actually because the idea of asking for an advisory opinion came from this Commission of Small Island States on Climate Change, which has been grounded in 2021. And the Assembly named microstates, but not all of them are microstates, but anyway, 9 little island states, in most of them in the Pacific. And so I think that the question put by the General Assembly to the International Court of Justice of which are the legal consequences, but that means also the obligation for states which historically have caused significant harm to, in particular, small island developing states. And so I think the idea, the underlying idea is that the small island states, in particular these 9 states which have been very active, they have been the promoter also for the advisory request for advisory opinion by the EAT-laws, is that they are especially affected. So under Article 42 of the ILC articles on states' responsibility, they are particularly affected, especially affected. And so I think the court could go so far as to say that toward these states which are really they are in danger of disappearing, of being submerged by the rising level of the sea. It's not a matter of negative impacts, and so it's really a matter of death or life to disappear from the surface of the earth. And so I think the International Court of Justice could go so far to say that specifically for them, especially for them, for these small island states, there are some obligations also of reparation in something more than just due diligence obligations and so on. Very shortly to Carlotta, why the Human Rights Committee in the Torres Strait Islanders case in 2002 insisted more on adaptation than on mitigation. Well, I think it's quite obvious. Because it's not the business of the Human Rights Committee to speak about economic measures or the technical measures of mitigation. It's more a question of financing some adaptation measures. So we are speaking again of little local communities, and so the idea of not so much of mitigate climate, global warming, but just to find specific local solution to adapt to this phenomenon is easier and possibly even more, make more sense, more rational. Yes, of course. Just a very small comment on what Professor Gattini has said. I completely agree with your observation about how something that may be behind the formulation of the request is just showing a little bit of ambition in that connection, and maybe create a bit of a permission structure for the court to say as much as it can. By putting all those elements over there, the General Assembly has indicated that it's serious about that, and that could be, I think, a very good thing. Personally, as an international lawyer and as somebody who cares deeply about this particular issue,
I would like the court to say as much as it possibly can, as much as it thinks it can say in a helpful way. And Professor Gattini mentioned the issue of sea level rise, which was indeed one of the issues discussed in the proceedings. And I think it's the issue closest to my heart because that was the argument that I most worked on myself. But the formulation of the question, speaking about legal consequences, has prompted lots of states to make rather creative and interesting and compelling arguments about how one of the legal consequences of unlawful climate change could be a duty for all states to recognize the continuing sovereignty of states that might be affected, the existence of which might be affected by the rise of the sea, or at least the preservation of their jurisdictional rights in the sense that their maritime lines should not be affected by the loss of territory. And that is a kind of argument or legal point that does not encounter those terrible difficulties that I have discussed in my presentation of temporality, of causation, of evidence. No, it is something that invites the court to think about legal consequences as a category that is a bit broader than state responsibility as codified in the articles on state responsibility and could deal with existential systemic questions such as the one Professor Gattini has mentioned. I'll stop now, apologies. But, thank you, Fernando. But just, I was thinking about the question by Marco. There is another positive aspect in having the court saying that a clean environment is a human right. It sounds good. It's good for our feeling that we are doing something. We are positing in human rights, and then for the court it doesn't cost anything, because individuals do not have access to the International Court of Justice. So it's just passing the buck to regional human courts, and could be that the underlying idea is that that's good for public opinion that there are some courts dealing with these matters, human rights courts, and we have, all of us have a good feeling, and it doesn't cost anything for the International Court of Justice at the end. But for domestic judges, yes, it's possibly back then to domestic judges, and possibly it's a good thing, a good solution. And we are going down back to what criminal lawyer could do and domestic judges could do. So just, I forgot to say that the advisory opinion by the ITLOS has been taken unanimously, 21 judges. But the judge who was more active and he wrote a declaration, appending the declaration, is Judge Kitisha Sari, the Thailand's judge, who is well known for being an international criminal lawyer. He was very active before becoming judge of the International Tribunal of the Law of the Sea. He was a reputed, he's still a reputed scholar on international criminal law, and so we close the circle now with the second part of the symposium this afternoon. Now I see that it's lunch time. Yes, it is indeed. So I thank all of you for your attention, and now we have an intermission of, please, Rocco. Thank you very much. We are delighted to invite you all for a very brief lunch, here for like an hour. And then we'll be back, ok? Un'ora di lunch, tutti invitati, partecipanti e relatori. Il lunch si terrà qui dietro nella sala basilica. Durata un'ora sharp.
Professor Frisch. Don't know whether you are speaking on the microphone. Ok. Hola. Hola, Professor. Ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. This is just a test to check whether everything is fine. I'm an assistant here at the University of Padua, so I am happy to see that the link is working properly. So you confirm that you can hear me properly and you can see me? Yes. That's perfect, perfect. Thank you so much, Professor. So I think you can stay online. We will start in 20 minutes, around 20 minutes for the second panel. And I mean, you will be speaking after the coffee break this afternoon. So, Professor Crespo, you know that you will be speaking after the lunch, so in half an hour, around half an hour. And while Professor Frisch, who is connected, can you hear me? I don't see him. Possiamo metterlo in sovraimpressione, grazie. Professor Frisch, your microphone is not activated. Could you please activate it? So that we complete the test. Can you hear me now? Yeah, perfectly, distinctly. Thank you so much. The link works properly. Mm-hmm. So you confirm that you can hear me and you can see me? I can see you and I can hear you. Thank you, Professor Frisch. Thank you so much. So you know that you will be speaking in the last session of the conference. The second panel starts in around 20 minutes. So now you can close your microphone and your cameras, and we will gather at 1:30. Thank you so much. Thank you.
Recording stopped.
Good afternoon. I'm glad to introduce in this section of this important conference about climate change in international and criminal perspective our prestigious colleagues, Professoressa Bettina Weisser, full professor of criminal law at the University of Cologne and also director of the same institute in criminal comparative law. In remote connection, the colleague Professor Eduardo Demetrio Crespo of the University of Castilla-La Mancha, and last but not least, our Italian colleague and friend, Professor Luigi Cornacchia of the University of Bergamo. This section is dedicated to the point of view of the international criminal law about the protection of the climate change in this moment, at this moment. Permettetemi, proseguo in italiano, di fare alcune notazioni introduttive sul punto. Intanto una piccola digressione di carattere geopolitico. Il momento non è molto favorevole dal punto di vista politico e specialmente dal punto di vista anche della politica criminale. È stato ricordato stamattina e giustamente rimarcato in più di un'occasione dal collega Gattini che l'attuale amministrazione degli Stati Uniti, quindi non un paese di secondaria importanza, si è in qualche modo staccato dagli accordi di Parigi sul clima. E voglio ricordare anche dal punto di vista dei rapporti internazionali che pure il nostro Paese, questo pure va sottolineato, riguardo al riconoscimento di una giustizia e di una giurisdizione penale internazionale esce da un, chiamiamolo così eufemisticamente, una sorta di diatriba che si è aperta tra l'esecutivo italiano a proposito del caso Al-Masri e la Corte Penale Internazionale. Questa persona era transitata sul territorio, come sapete, dello Stato italiano, anziché eseguire l'ordine di arresto che era stato emesso dalla Procura presso la Corte Penale Internazionale, questa persona è stato letteralmente caricato su un aereo di Stato, tanto che si è aperto anche un procedimento penale per peculato d'uso rispetto alla utilizzazione di mezzi dello Stato per rimpatriare fuori dai casi legittimamente consentiti una persona che si trovava sul territorio dello Stato ed era stata raggiunta da un provvedimento restrittivo della libertà personale per metterlo a disposizione della Corte Penale Internazionale. E ricordo che uno dei principi fondamentali che reggono lo svolgimento del processo di fronte alla Corte Penale Internazionale è il rifiuto sostanzialmente della latitanza, cioè non si può procedere contro una persona se questo non è presentato direttamente di fronte alla Corte. Quindi aver in qualche misura sottratto alla cattura Al-Masri ha avuto un significato importante perché lo si è sottratto pure alla giurisdizione penale internazionale, con tutta una serie di conseguenze che ancora oggi stanno sul tappeto. Ma ricordo anche, sempre in questo clima di delegittimazione della funzione e del ruolo della giurisdizione penale internazionale, che l'attuale amministrazione americana ha proposto di adottare delle sanzioni nei confronti della Corte Penale Internazionale, cosa francamente che a mia memoria non era mai accaduta nel passato. Allora, di fronte ad uno scenario come questo, l'aspetto della tutela del clima si iscrive in una situazione di crisi e di
fibrillazione che riguarda, dal mio punto di vista, la stessa legittimazione della giurisdizione penale internazionale, il sostegno che la comunità internazionale vuole ricondurre a questo genere di giurisdizione che larga parte del ripristino di una situazione di liberale convivenza tra i popoli ha avuto almeno dai processi di Norimberga in poi, e il fatto che il clima debba essere considerato forse anche dal punto di vista concettuale in maniera staccata rispetto alla tutela dell'ecosistema, dell'ambiente, come un bene universale che merita una sua tutela a livello internazionale e rispetto alla quale, se esistono delle violazioni, possano essere in qualche misura giudicate da corti penali internazionali legittimate. Tutto questo a me sembra che in questa fase, in questa temperie storica, sta avendo un momento notevole di crisi, di arretramento rispetto a una serie di approdi che sembravano ormai consolidati. Questo è un po' il clima rispetto al quale gli interventi che io ascolterò con molto interesse, e saluto anche e ringrazio per la sua partecipazione il collega spagnolo che ci sta seguendo da remoto. Sono curioso di vedere tutta questa serie di questioni come possano essere affrontate dal nostro punto di vista, cioè quello di penalisti. Fermo restando poi che dietro a tutto questo occorre pure cercare di risolvere dei problemi tecnici, quali quelli relativi all'individuazione degli interessi tutelati. Il clima è un interesse di caratura internazionale che merita una sua protezione da parte della comunità internazionale piuttosto che in una prospettiva strettamente statuale. Quale è l'autore del reato o gli autori del reato? Quale tipo di questione si pone a proposito dell'accertamento del nesso causale, perché pure questo è un problema, l'individuazione del soggetto responsabile e degli effetti del prodotto difettoso dell'azione di questi soggetti. E ricordo a questo proposito che insomma, un tema molto scandagliato dal punto di vista scientifico sia nella letteratura italiana come in quella spagnola e in quella tedesca è stato anche quello della cosiddetta risoluzione delle tematiche connesse alla causalità addizionale, cioè a tutta quella serie di comportamenti riconducibili anche in tempi diversi a fonti di creazione del rischio riconducibili a più soggetti, i quali rimangono sotto una soglia di penale rilevanza del fatto, ma che nella loro accumulazione nel tempo superano la soglia e diventano penalmente rilevanti. Mi ricordo una giurisprudenza piuttosto controversa sulle onde elettromagnetiche emesse dallo Stato Città del Vaticano, che produsse una serie di processi a Roma rispetto alla questione chi era il responsabile e specialmente se si potesse dichiarare la responsabilità rispetto ai fatti che rimanevano di per sé presi sotto la soglia e che solo in aggiunta a tutta una serie di altri contributi causali avrebbero potuto codeterminare l'evento del superamento del limite. Ma questo è un po' un tema che è stato classicamente affrontato nel diritto penale dell'ambiente. Si tratta di verificare se queste stesse problematiche siano poi riproducibili sul settore della tutela strettamente intesa del clima. E da questo punto di vista non posso che fare il mio plauso agli organizzatori di questo convegno, al collega Rocco Alagna che ha pensato di organizzare, e lo ringrazio di avermi invitato insieme agli altri colleghi, Enrico Ambrosetti, l'amico Enrico Ambrosetti, dato l'occasione di ritornare qui in questa università a cui mi legano tanti ricordi, che effettivamente forse c'è una peculiarità, la tutela del clima, che pone tutta una serie di problemi che già avevamo affrontato a proposito del Umweltstrafrecht, cioè del diritto penale dell'ambiente inteso più in senso ampio, e che oggi invece vanno circoscritti ad un ambito forse che propone delle tematiche un po' più tecniche, un po' più profilate. Io quindi, fatta questa diciamo breve presentazione che ha cercato solamente di porre in luce alcuni punti critici che poi i nostri colleghi potranno sviluppare, se siano d'accordo con i colleghi lascerei la parola al collega Crespo che ci segue da remoto e che quindi
ascoltiamo volentieri. Prego. Buonasera, grazie tante per questa bella introduzione. Mi ringrazio moltissimo per l'invito al caro collega Rocco Alagna. È per me un onore e una gioia di avere l'opportunità di partecipare in questo convegno. Mi scuso per il mio italiano che non è buono, ma cercherò di parlare in italiano, fare la relazione in italiano. Grazie tante. È anche una bellissima occasione, come ho detto, un onore di parlare anche accanto insieme ai cari colleghi come la professoressa Bettina Weiser e il collega Luigi Cornacchia e anche altri colleghi che conosco da tanto tempo. Grazie tante di nuovo. Il tema è molto attuale, è una sfida per l'umanità insieme. Forse in Italia, dovuto anche alla figura del Papa Francesco che ha parlato del clima come un bene molto importante per l'umanità e è un tema specialmente importante. La mia relazione versa sull'ambiente come diritto umano e farò solo alcune riflessioni sulla possibilità di proteggerlo anche attraverso del diritto penale internazionale, ma questo è il tema della professoressa Bettina Weiser. Dobbiamo cominciare con una definizione di ambiente perché non è univoca. Quella fornita all'articolo 8 ter numero 2 lettera E del commentario del panel di esperti incaricati della definizione di ecocidio è come sigue. La Terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, così come lo spazio extraterrestre. Questa è una concettualizzazione che cerca di rispettare il principio di legalità, che richiede una delimitazione chiara e precisa del bene giuridico da tutelare. Ci troviamo davanti a un bene giuridico sovraindividuale in quanto il danno è causato a una collettività, trascendendo la mera individualità. E l'ambiente come bene giuridico presenta una peculiarità, quella di tutelare un interesse diffuso, poiché riguarda un'intera collettività. Nella dottrina spagnola ci sono alcuni autori come Alastuey Dobon e anche altri che affermano che l'ambiente è condizione di vita per le generazioni future, non solo in senso di sussistenza, ma anche per quanto riguarda l'esercizio dei beni giuridici di tali generazioni.
L'ambiente si articola dunque attorno a una doppia dimensione, una ecocentrica come bene giuridico da tutelare in sé e una antropocentrica nella misura in cui implica il riconoscimento del diritto dell'essere umano a un ambiente adeguato per la vita. Si tratta di un concetto integrativo e adottato per alcuni autori nella dottrina spagnola, secondo la quale la tutela dell'ambiente deve garantire la conservazione dei sistemi naturali per raggiungere un adeguato livello di qualità della vita e di sviluppo umano. Siamo davanti a una questione che è anche molto importante per il diritto penale, è quella che è vincolata all'idea dell'obbligo di protezione dell'ambiente in virtù del diritto che ogni persona ha di godere di esso in condizioni che garantiscano una vita con dignità. Il superamento della protezione di un diritto individuale per quanto riguarda alla comunità parla di un bene che ci è stato dato in condizioni che dobbiamo almeno preservare, se non migliorare per le generazioni future. In questo senso si parla anche per la dottrina di un diritto prestazionale perché serve a migliorare la qualità della vita di coloro che vivono in società. Questa caratteristica dell'ambiente è stata riconosciuta a livello internazionale nella conferenza di Stoccolma del 1972, dove si può leggere: l'uomo ha il diritto fondamentale al godimento di condizioni di vita adeguate in un ambiente di qualità tale da permettere una vita dignitosa e il benessere, e ha il solenne obbligo di proteggere e migliorare l'ambiente per le generazioni future. Anche la dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo del 1992 adotta questa visione antropocentrica e di obbligo generazionale, stabilendo nel suo principio primo che gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni connesse allo sviluppo sostenibile. Hanno diritto a una vita sana e produttiva in armonia con la natura. È proprio in questo senso che nel 2021 le Nazioni Unite hanno riconosciuto il diritto a un ambiente sano, pulito e sostenibile come diritto umano, importante per il godimento dei diritti umani, nella risoluzione 4813 del 2021, e che di conseguenza i danni ambientali incidono negativamente in modo diretto e indiretto sul godimento di tutti i diritti umani, i quali al contrario vengono promossi e favoriti dallo sviluppo sostenibile e dalla protezione dell'ambiente. Questo impatto specifico rappresenta una forma di discriminazione indiretta contro la quale gli Stati devono adottare misure conformi ai principi quadro 14 e 15 sui diritti umani e l'ambiente.
secondo il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite 2018, questi principi aggiungono ai gruppi già menzionati della risoluzione 4813, ma anche a livello giurisprudenziale diversi tribunali si sono espressi in proposito in modo più o meno diretto, affermando che si tratta effettivamente di un diritto umano. Nel 2019 la Corte Suprema dei Paesi Bassi ha risolto il celebre caso Urgenda versus Paesi Bassi, ritenendo che il cambiamento climatico costituisse una minaccia diretta ai diritti umani e che per garantire un'adeguata protezione contro le minacce che esso comporta fosse necessario poter invocare tali diritti contro qualsiasi singolo Stato, anche in riferimento alla responsabilità parziale sopra menzionata. Si tratta della prima causa vittoriosa contro un Stato per l'insufficiente azione contro il cambiamento climatico. Nel 2022 la Corte Suprema del Brasile, nel caso promosso contro il governo brasiliano per non avere finanziato adeguatamente il Fondo per il Clima, ha stabilito l'accordo di Parigi è un trattato sui diritti umani e che in quanto tale prevale sulle leggi nazionali. Anche la Corte Interamericana dei diritti umani ha avuto occasioni di pronunziarsi in questo senso, mantenendo un legame stretto tra la protezione dell'ambiente e i diritti umani da diverse prospettive. Così, ad esempio, nel caso Cabas Fernández versus Honduras, è stata affrontata la questione di come il cambiamento climatico e il degrado ambientale che esso comporta influiscano sul pieno godimento dei diritti umani. In ambito europeo, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto il legame tra la violazione del diritto alla vita e il degrado ambientale in casi come Ornelizis versus Turchia, in cui i familiari di una persona deceduta a causa dell'esplosione di metano in una discarica comunale sostenevano che l'autorità nazionale fossero responsabili della morte. Effettivamente la Corte ha ritenuto che l'obbligo dello Stato di salvaguardare la vita si applichi anche nel contesto particolare delle attività pericolose. Ci sono altri casi molto conosciuti, ma dobbiamo fare una referenza in particolare al caso della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 9 aprile 2024, che rappresenta una svolta molto importante nel riconoscimento della protezione del clima come diritto umano fondamentale. Per la prima volta la Corte ha condannato uno Stato, la Svizzera, per inazione climatica, stabilendo che la mancata adozione di misure efficaci contro il cambiamento climatico costituisce una violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Il caso è stato sollevato dall'associazione svizzera Clima Seniorinnen Schweiz, composta da donne preoccupate per le conseguenze del riscaldamento globale sulla loro salute e qualità della vita. La Corte ha riconosciuto che le autorità svizzere non hanno agito tempestivamente e in modo adeguato per sviluppare e implementare politiche efficaci di riduzione delle emissioni di gas serra, violando così i diritti delle ricorrenti. Inoltre, la Corte ha rilevato una violazione dell'articolo 6.1 della Convenzione relativo al diritto a un processo equo, poiché i tribunali svizzeri non hanno esaminato adeguatamente le prove scientifiche presentate dalle ricorrenti, negando loro un accesso effettivo alla giustizia. Questa sentenza si può dire che stabilisce un precedente significativo, affermando che gli Stati hanno l'obbligo positivo di proteggere i cittadini dagli effetti negativi del cambiamento climatico. Tuttavia è importante notare che il Parlamento svizzero ha successivamente respinto la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, suscitando reazioni di delusione tra le Clima Seniorinnen che si sono dichiarate associate e tradite dalla decisione. In sintesi, questa sentenza rappresenta un passo importante nel riconoscimento della protezione del clima come diritto umano, evidenziando forse la necessità di un impegno concreto da parte degli Stati per affrontare la crisi climatica e tutelare i diritti fondamentali dei cittadini. A questo punto vorrei semplicemente fare alcune riflessioni introduttorie sul problema dell'ecocidio come crimine internazionale, ma non parlerò su questo tema perché penso che lo farà la professoressa Weiser e forse anche il professor Cornacchia. Ma alcune riflessioni introduttorie potrebbe essere che alla luce della storica sentenza della quale abbiamo parlato, si riconosce la responsabilità statale per la inazione climatica come violazione dei diritti umani. E per questo diventa sempre più urgente riflettere sul riconoscimento dell'ecocidio, anche sul riconoscimento dell'ecocidio come crimine internazionale. L'ecocidio rappresenta una minaccia non solo per gli ecosistemi, ma anche per la sopravvivenza stessa della umanità e per la pace globale. Per queste ragioni sarebbe forse possibile riflettere sulla possibilità di inserirlo come quinto crimine nel mandato della Corte Penale Internazionale, accanto a crimine contro l'umanità, genocidio, crimini di guerra e aggressioni. Questo significherebbe affermare che la tutela della natura è inseparabile dalla tutela della dignità umana. Il diritto penale internazionale ha il compito di dissuadere le condotte più gravi che offendono la coscienza universale. In questo senso, riconoscere l'ecocidio
equivarrebbe a sancire che la distruzione intenzionale dell'ambiente non è soltanto una questione politica o etica, ma una violazione grave del diritto internazionale. Il recente riconoscimento dell'ambiente come diritto umano segna per questo un momento cruciale in cui si assiste a una crescente comprensione dell'interconnessione tra la salute del pianeta e i diritti fondamentali delle persone. Questo cambiamento di prospettiva implica che la protezione dell'ambiente non si limiti alla conservazione delle risorse naturali per il nostro beneficio, ma diventi un obbligo legale intrinseco. La comunità internazionale riconosce ora la dignità intrinseca e il valore dell'ambiente naturale. È una discussione naturalmente molto, non so se si dice in italiano, controvertita, problematica, ma la inclusione dell'ecocidio nello Statuto di Roma può configurarsi come una necessità giuridica che esprime la responsabilità collettiva dell'umanità verso la preservazione della nostra casa comune, come una forma di violazione dei diritti umani che mette in evidenza la connessione intrinseca tra la salute dell'ambiente e il benessere umano. Grazie tante per la sua attenzione. Dunque, ringraziamo per questa prima relazione di questa sessione il professor Crespo e mi permetto di fare alcune riflessioni, di presentare alcune considerazioni su quello che è stato un po' la sua piattaforma di contenuti di questa relazione. Intanto mi pare di aver capito, lui ha concentrato, si sta concentrando la questione in relazione alla individuazione del preciso bene giuridico da tutelare ed è una premessa indispensabile perché da questa actio finium recundorum dipende la questione che mi pare stia emergendo della conseguenziale alla risoluzione di questo primo problema preliminare della individuazione della giurisdizione rispetto a fatti di violazione dell'assetto del clima. E mi pare di aver capito che le due opzioni sul campo, cioè quella di individuare una sorta di giurisdizione da parte della Corte dei diritti umani da una parte e quella della Corte Penale Internazionale dall'altra, dipende dalla preliminare collocazione del bene del clima, della tutela del clima, tra beni riportabili al piano della violazione dei diritti umani, quindi verso la prima opzione anche sul piano giurisdizionale, oppure annoverarlo tra i crimini internazionali al pari di quelli che già sono previsti dallo Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale e quindi avviare la questione per la risoluzione della giurisdizione verso la competenza della Corte Penale Internazionale. Rispetto a questa seconda prospettiva mi permetto di osservare che lo stato della situazione è molto problematico, controverso, perché a parte le tre categorie tradizionali quali crimini di genocidio contro l'umanità e di guerra, e per i quali peraltro c'è da osservare che molti importanti stati che incidono in questo momento con la loro attività produttiva sull'assetto e sulla salvaguardia del clima, mi riferisco per esempio alla Cina piuttosto che all'India, alla Russia ed altri, non sono stati né stati parte rispetto all'approvazione dello Statuto della Corte Penale Internazionale, alcuni altri come gli Stati Uniti che pure avevano inizialmente ratificato la Corte Penale Internazionale, poi non hanno introdotto le norme, anzi che avevano partecipato alla conferenza ma non hanno poi ratificato lo Statuto della Corte Penale Internazionale, stanno fuori attualmente dalla giurisdizione penale internazionale.
E poi c'è un altro fatto abbastanza inquietante, cioè che anche riguardo alla situazione italiana, io ho fatto parte ormai 23 anni fa, nel 2002, di una commissione che era presieduta dal professor Conforti, internazionista autorevole dell'Università di Napoli, istituita presso il Ministero per la preparazione della normazione di attuazione dello Statuto della Corte Penale Internazionale nella legislazione interna, e preparammo un articolato che fu presentato al Ministro. Ci sono state altre commissioni successive, ricordo adesso viene in mente, guardando il collega De Francesco, che a queste altre commissioni, una delle queste partecipò anche il collega Vallini, che si è molto prodigato insieme ad altri colleghi per la predisposizione e la ripresa del dibattito circa l'approvazione delle norme di attuazione del Statuto della Corte Penale Internazionale in Italia, ma attualmente tutto questo è rimasto lettera morta, tanto che riguardo anche ad un crimine efferato come il genocidio noi non abbiamo a parte la ratifica della Convenzione di New York del 1967, nessuna norma interna di attuazione dello Statuto della Corte Penale Internazionale. Ricordo poi che oltre a questi tre cardini del diritto penale internazionale è rimasta ancora oggi in sospeso pure addirittura la definizione stessa di crimine di aggressione. Pensate alla stessa situazione che si è creata adesso nel conflitto tra Russia e Ucraina, dove si discute di chi sia in posizione di aggressore, e nonostante poche ore fa l'India ha attaccato il Pakistan. da poche ore fa è arrivata notizia che l'India ha attaccato il Pakistan. Insomma, anche riguardo alla definizione stessa del crimine di aggressione, nonostante gli sforzi che erano stati tentati nella conferenza di Kampala, dopo l'opting out esercitato dalla Francia riguardo alla posticipazione della sua definizione, attualmente pure il crimine di aggressione è rimasto, anche all'interno del Statuto della Corte Penale Internazionale, lettera morta. Quindi temo che l'ecocidio, che così si voglia reintrodurre accanto alle altre ipotesi come crimine internazionale, che è un'opzione sul tappeto che ha tutta la sua forza persuasiva, potrà incontrare sul terreno pratico tutta una serie di ostacoli che sono gli stessi che si stanno frapponendo ad una applicazione in concreto di tutta la giurisdizione relativa alla Corte Penale Internazionale. Segnali incoraggianti, riprendo alcuni esempi che ho fatto nella prima breve introduzione, non mi pare che ve ne siano allo stato attuale. E a proposito di questo, quindi io lascerei immediatamente la parola alla collega Bettina Weisser per illustrare la sua relazione su questi aspetti. Thank you so much. And let me take a minute first to thank Professor Alagna for putting together this conference and, of course, for inviting me to speak here today. It's a pleasure to be here, and it's a real privilege to speak in this building and in this room. Although the field of climate protection through criminal law has traditionally not been very popular, it certainly is today, and it will definitely continue to be in the future because of its importance, its uniqueness, and its urgency. The particular urgency of climate control has been made very clear in the 2023 report of the IPCC, it works, the UN Intergovernmental Panel on Climate Change. As it states, there is a rapidly closing window of opportunity to secure a livable and sustainable future for all. Accordingly, effective climate measures need to be taken immediately
and comprehensively. And this requires, amongst others, political commitment and laws to reduce harmful greenhouse gas emissions. The very first condition for any international criminal law response to the climate crisis is a corresponding jus poniendi of the international community as a whole. In general, the purpose of international criminal law is to protect the peace, security, and well-being of the world. And since the preservation of the natural atmosphere is indispensable for human life on this planet, it certainly qualifies as a truly global interest of the international community in its entirety, which can be protected against major threats by international criminal law. However, a small caveat must be made due to the aim of international criminal justice to get at the most responsible. To a certain extent, carbon emissions are, at least today, an inevitable part of every person's life. And nevertheless, the vast majority of climate-damaging emissions are caused by multinational corporations from industrialized nations. Such corporate large-scale emitters should therefore be the focus of international criminal prosecution efforts. And this has consequences for the attribution of criminal liability and for the extension of jurisdiction to corporations, which I will address in a minute. In line with the jus puniendi of the international community is the draft policy on environmental crimes under the Rome Statute that was published by the ICC Office of the Prosecutor in December 2024. Since the natural environment forms the bedrock of life itself, every damage to the environment poses an existential threat to all life on the planet, so the prosecutor points out. The policy therefore entails a firm commitment to address environmental crimes that is based on the lex lata of international criminal law. And this raises the question as to what extent the current international criminal law framework can actually serve to protect the climate. The only explicit provision addressing the environment is the war crime of causing disproportionate environmental damage in an international armed conflict. However, this prohibition does not have a general climate protection as it is linked to the circumstance of an international armed conflict. And apart from this explicit provision, it could be argued that several offenses among the core crimes allow for a so-called green interpretation that extends to climate-damaging conduct. But even if this were possible in certain scenarios, it is still very hard to conclude that the contextual elements of the crimes under the Rome Statute were fulfilled. Regarding genocide, a green interpretation might be possible for certain alternatives of the offense description. However, the contextual element of genocide presupposes a specific intent to destroy. And carbon criminals will typically lack such a specific intent, since they are not concerned with the destruction of certain groups, but simply with economic success. War crimes are only applicable in the context of an armed conflict, be it national or international, and this might be conceivable if multinational corporations still operate despite an ongoing conflict. But again, the characteristic feature of the conduct would not be the context of war,
but rather its economic background. So, crimes against humanity, on the other hand, require a widespread and systematic attack against fundamental rights of a civilian population, which must be based on an organizational policy. And this, in turn, requires an organizational structure with a potential to cause such a degree of destruction. And although this does not seem impossible for large industrial emitters, it will still be difficult to prove in individual cases. And finally, acts of aggression exerting climate-damaging side effects seem conceivable, but these are leadership crimes that can hardly be committed by industrial emitters. So all of this shows that while it cannot be ruled out that in certain cases the elements of core crimes can be proven, ultimately, none of these crimes target the environment, let alone the climate itself. In the end, climate protection is nothing more than a rather random side effect of the criminalization of core crimes. That leaves us with the lex ferenda. Since the 1970s, several attempts have been made to create an international crime protecting the natural environment. And the most recent initiative was launched by Fiji and Samoa, who offered a draft of an ecocide crime to the ICC in September 2024. This draft, however, has not yet been published. And therefore, I will turn to the draft provided by the independent expert panel for the legal definition of ecocide in the year 2021. I will use this draft as an example to illustrate general problems in addressing climate crimes under international criminal law. Main questions in this will be, first, the matter of jurisdiction. Second, the definition of the unlawful conduct itself. Third, the standard of mens rea. And finally, possible sanctions. Matters of jurisdiction over climate-damaging conduct are particularly complicated due to the unique spatial dimension of greenhouse gas emissions. Their territorial impact is hard to grasp, since the atmosphere cannot be compartmentalized into specific impact zones for climate-related conduct. In fact, the atmosphere constitutes a truly global resource, and therefore climate-damaging emissions always relate to a per se global structure. But since the ICC is only afforded complementary jurisdiction, the state where climate-damaging acts were committed takes precedence in prosecuting illegal emissions based on territoriality. On the other hand, however, if one considers the place where harmful outcomes of carbon emissions occur, the justification for international jurisdiction seems quite obvious. Given the global effects, law enforcement by an international criminal court representing the international community seems to be in perfect harmony with the nature of the offense. However, caution is advised in respect of two aspects. First, there is, of course, a risk of overburdening the ICC, a court already struggling with scarce resources and political challenges. And second, conflicts with the principle of national sovereignty may well arise
if an international criminal court, in view of global climate effects, effectively overrides the principle of complementarity and asserts its jurisdiction. Another equally fundamental aspect of jurisdiction concerns the ones addressed by a possible offense protecting the climate. Article 25, Section 1 of the statute limits the court's jurisdiction to natural persons, which would render a climate offense completely ineffective, since large-scale carbon emissions are not caused by individuals but by multinational corporations. And against this backdrop, even a possible symbolic power of a climate protection offense would remain weak if such offense were inherently incapable of being applied to those who are actually responsible. Corporate criminal liability is therefore a mandatory precondition for any offense under international criminal law relating to climate protection. In most jurisdictions, criminal liability of legal persons is conceived along the lines of an attribution model, where corporate responsibility follows the individual responsibility of management personnel. Pursuant to this model, corporate liability is present if either managers themselves have committed an offense, or if they have failed to properly supervise employees who have committed offenses for the benefit of the corporation. Either way, liability depends on the identification of responsible individuals before any corporate liability can be established. But this concept is not compatible with today's economic realities. If we really want to combat climate change through the criminal law, we need to establish accountability for corporations' economic actions. And today, such activities are characterized by a high division of labor, which puts decision makers and employees in a network of numerous levels of hierarchy. And this makes it impossible to identify the one single person responsible for an outcome caused by the cooperation of a large number of people working hand in hand. In many cases, those involved in the process will not even know in detail the role played by others with whatever motivations. And this creates the effect of the much-cited organized irresponsibility within companies. And this effect is further amplified if economic activities are performed by a wide variety of companies linked by corporate structures across national and continental borders. The traditional attribution of harmful outcomes does not do justice to this. It is therefore more than obvious to conclude that it is the company itself that must be held accountable for harmful results. And to turn organized irresponsibility, into such responsibility of the organization itself, we cannot apply the standards of individual criminal law. Since the corporation can claim the profits of its economic activity, this must also apply to the downside of economic activities, and that includes the liability for violations of the law that occurred in the course of its business actions. To evade liability, corporations have to provide for effective compliance structures and ensure adequate compensations for climate-damaging emissions. And this
brings us to the design of the actus reus of a potential climate offense. A first problem would be to specifically describe the criminalized behavior. Well, it's obvious that the conduct consists of large-scale greenhouse gas emissions, but a specific threshold of criminal liability must be defined. And once again, the global dimension of climate-damaging emissions is crucial, as it is at the heart of significant challenges concerning climate justice. There is, of course, no doubt that it is in the world's interest to radically reduce carbon emissions. And seeing that any climate impacting conduct exerts global effects, it seems appropriate that the reduction of greenhouse gas emissions should be done regardless of the part of the world where they are generated. However, climate impacting conduct was and still is the very foundation of any success of industrialized nations. Accordingly, until the year 2015, the so-called Global North was responsible for 92% of the carbon emissions into the atmosphere. A consequence of the economic success of these nations is that today, the harmful potential of any emission rises further and further, since more and more of the global carbon budget has already been used up. It is therefore only fair to acknowledge the responsibility of the Global North for today's climate crisis. And against this historical background, a uniform climate regime backed by the criminal law would disadvantage precisely those countries that bear the least responsibility for the current crisis due to their industrialization lag. And therefore, the remaining carbon budget cannot be divided equally among countries, but must be distributed following fair negotiation processes, with the aim of ensuring that a ban on climate-damaging emissions does not hinder industrialization processes in the global south. The outcome of such negotiations would then be reflected in differing definitions of criminalized conduct. However, varying offense descriptions as a result of negotiations are usually not a common feature of criminal law provisions. And apart from that, the assessment of climate damage caused by large-scale emitters cannot leave aside compensation mechanisms or other governance procedures supporting sustainable industrialization processes, such as investments in sustainable technologies. But again, compensations for harmful conduct are usually not considered in the legal assessment of criminalized conduct. Nevertheless, this seems the only viable way to help achieving net zero. Carbon emissions associated with industrialization processes will need to be met by effective compensation measures to balance the impact on the atmosphere. To mirror this complex factual situation, inadequate legal provisions is per se a very complex task for every legislator. And doing so on the supranational level of international criminal law will further exacerbate this complexity. The draft of the independent expert panel tried to solve the conundrum of a differentiating offense description by use of an element of unlawfulness that is linked to
national criminal law provisions. And this is extremely unusual for an offense under international criminal law, as the factual requirements will then vary depending on the place of the act. However, this design allows to include aspects of climate justice in the definition of the offense. A differentiating approach anchored in national criminal law can take historical aspects of disproportional consumptions of the global carbon budget into account. But this comes at the price of a stark contrast to fundamental principles of international criminal law. To overcome injustices of the past, the law needs to impose differing obligations on those subject to the law, depending on the extent to which others have previously profited from climate damage. This can hardly be squared with the principles of legal certainty and equality under the law. Furthermore, the offense envisaged by the expert panel includes an impact threshold that should only be exceeded in the case of widespread, long-term, and severe consequences. Although this feature would certainly establish intra-systematic harmony with crimes against humanity, it does not offer any additional restriction in relation to the climate-damaging conduct at issue. The fact that greenhouse gas emissions are inherently harmful to the global environment is just as distinctive as the fact that they take around 1,000 years to break down. Thus, neither the characteristic widespread nor long-term offer any potential for limitation. That is only true for the severity of the damage, which, however, is already reflected in the link to national laws defining climate damaging behavior. These difficulties in defining the actus reus of the offense are complemented by further difficulties in defining the required mens rea. First, it should be recalled that mens rea needs to be understood in a way that is suitable for corporations. And in this respect, an organizational model would depend on an accumulation of knowledge within corporate structures. Such constructive knowledge would require that all the partial knowledge available at various points within the organization, when taken together, fulfill the conditions for the offense for the organization as a whole. Like corporate liability itself, such mens rea requirement is fundamentally at odds with the basic tenets of culpability under international criminal law. Furthermore, the ICASI draft defines mens rea as foresight of a significant possibility of damage and thereby imposes substantially reduced requirements compared to the mens rea standards provided in Article 30 of the statute. In the end, the very limited mens rea requirement will essentially be determined by assessing the extent of the emissions cost. And this brings us back to the core question as to how to define the severity of an emission that is so serious that it affects the interests of the international community as a whole. If such massive emissions are present, basic knowledge of their harmful nature can almost be taken for granted. Hence, the mens rea element of the ICASI draft does in fact not constitute any meaningful mens rea requirement beyond the actus reus of the crime itself.
Finally, an appropriate sanctioning regime would have to aim at compensating climate damages and thus would center around reparation, restoration, redress. And accordingly, the question arises as to whether such a regime would really have to be criminal in nature. This brief review has thus identified the following aspects working in favor and against the creation of an international criminal offense of climate protection. In any case, the expressive, communicative function of an ecocide offense is at the heart of the factors arguing in favor of such an offense. It makes the importance of the climate as a protected good and the punishability of its damage explicit, and it has a strong signaling effect. It is therefore to be hoped that a climate protecting offense under international criminal law would raise awareness and have a preventive effect regarding future climate damaging conduct in the course of industrial profit making. Such an instrument could also, at least in theory, have the potential to bring about greater justice and to break down traditional power imbalances between highly industrialized nations and developing countries, particularly if those nations that suffer most from the effects of climate change could use strategic litigation to achieve greater climate justice. However, these advantages, which are in truth hopes, they are offset by significant disadvantages that result primarily from the criminal nature of such an offense. Conceptually, criminal law is at odds with a negotiation concept aimed at achieving justice in distributing remaining climate budgets and compensating for industrialization benefits. A clear-cut offense description with unanimous worldwide applicability is not conceivable. Therefore, frictions with the principle of legal certainty and the principle of equality are almost inevitable. Further difficulties arise if a concept of sector-specific corporate responsibility needs to be established. This raises the question of meaningful alternatives. Powerful response to climate-damaging behavior must meet the following criteria. On the one hand, it must have a stable and effective sanctioning mechanism, which need not necessarily rely on strong social and ethical accusations, but much more on compensation. Furthermore, an adequate response to climate damage should be capable of differentiation. Taken together, these two aspects are in line with the classic description of instruments under international law. In the field of climate protection, recourse to the Paris Agreement as a starting point could be conceivable. Based on this international treaty and its large number of states parties, and I leave aside the question of the United States, a mechanism for effective climate protection could be created. And in this respect, I would like to draw a parallel to a mechanism that works well at the international level and refer to the mandate and activities of the Financial Action Task Force. The Financial Action Task Force is a network of experts that was founded in the year 1989 at a summit meeting of the heads of government of the G7 countries as an intergovernmental body based in Paris.
Its mandate is to define international standards that serve to protect the international financial system against money laundering and terrorist financing. Member states and experts from their national financial supervisory and prosecution authorities to the FATF, and since more than 180 states are committed to abide by the FATF standards, today it is no exaggeration to state that the FATF recommendations have a worldwide effect. Although the recommendations are officially designed as non-binding soft law, their actual effectiveness must not be underestimated. This is because the implementation of FATF recommendations is monitored in mutual evaluation procedures. And these mutual evaluations are carried out by specially designated international expert committees. The results of the evaluations have far-reaching consequences for the countries concerned. The reports are presented to the whole world on the FATF website. If implementation deficits are identified, the country concerned will suffer a worldwide loss of reputation. In addition, the state concerned is subjected to a follow-up procedure in which its progress in eliminating implementation deficits is monitored. If the follow-up examinations do not conclude a satisfactory improvement of the national implementation of FATF standards, the state will be put on a blacklist, which has serious consequences. Financial transactions of FATF member states with listed countries will be subject to increased notification, control, and reporting obligations. And this has a considerable negative impact on the competitiveness of listed states. Against this backdrop, it is not surprising that the FATF is now considered the most influential standard setter in combating money laundering and terrorist financing. Now, comparable structures are already emerging in the framework of the Paris Agreement. Member states issue nationally determined contributions to climate protection. Their implementation is monitored and the outcome is published in the so-called transparency framework. Since 2024, states have the duty to issue transparency reports biannually, which are then taken together to build the so-called global stocktake. That again serves as a basis for the development of future nationally determined contributions. Now, following the example of the FATF, these structures could be complemented by systematic follow-up procedures, monitoring and evaluating the success of national climate action. And the decisive factor would be to complement today's bottom-up strategy of national countries determining every climate action with an influential expert panel on the international level. That is mandated to devise recommendations for the member states. And such top-down recommendations could also include suggestions for national criminal law provisions in case of violations of the deferring national carbon budgets by private actors. It would, of course, be up to national legislators to transpose the recommendations of the Paris Expert Network into their national laws, including the criminal law. But an independent international expert network committed to the common goal of climate protection would be more likely to come up with viable solutions, taking into account the future and the past. While legal climate protection is indispensable to preserve the atmosphere for the future,
The burdens resulting from such regulations must be distributed in a way that also reflects responsibility for climate damage caused in the past. And this balancing can only be done on the international level. And the twofold task is best placed in the hands of independent international experts. This is all but a clear proposal. It is rather an idea for a potentially immediate answer to a very immediate problem. And although it seems like a rather unconventional concept, since the international community runs out of time fighting to preserve a livable planet, there might be a chance to actually achieve a solution along the lines of international expertise gathered under the umbrella of the Paris Agreement. In the race against time to develop an instrument under international criminal law or a soft law instrument negotiated within a network of experts, it would certainly be worth exploring both avenues. Thank you very much. Come per l'altra relazione, ringraziamo molto la professoressa Weisser per questa sua panoramica molto puntuale su tutti i problemi e le criticità che questo tipo di problematica comporta dal punto di vista della sua tutelabilità. E rispetto alle cose che ha detto, mi piace ricordare l'approfondimento circa i presupposti della punibilità del cosiddetto ecocidio, anche dell'ege ferenda, sotto il punto di vista della giurisdizione, dell'actus reus, della mens rea e delle sanzioni, insomma una serie molto intricata di problematiche. E mi viene in mente poi che qui c'è sempre una specie di convitato di pietra che compare, e cioè che da una parte c'è la responsabilità degli individui anche in concorso tra di loro, dall'altra parte c'è la corporate liability, derivante dalla commissione del fatto di reato, rispetto alla quale bisognerebbe impiantare dei criteri di collegamento rispetto alla possibilità che siano le corporate, gli enti a rispondere con un criterio di imputazione diretta. E poi rimane sempre il problema, ma si può immaginare pure una responsabilità degli Stati proprio nel loro complesso per l'offesa al clima? Ricordo che nello Statuto della Corte Penale Internazionale espressamente si stabilisce che la responsabilità degli Stati è estranea all'applicazione della giurisdizione per la Corte Penale Internazionale, che questo rimane appannaggio esclusivo del diritto internazionale anche pattizio, e che rispetto al diritto penale tradizionale si verte sempre in termini di responsabilità delle persone fisiche anche in concorso tra di loro. E nella parte finale del suo intervento mi passa aver visto una sorta di duplice possibilità, cioè quella di porre in evidenza come ci sia una sorta di frizione che può emergere tra una imputazione della responsabilità all'individuo e all'ente. Allora mi è venuto in mente se una possibile strada possa essere quella di una creazione di una giurisdizione a parte che applichi delle sanzioni del tutto peculiari anche in termini extrapenali, come se la comunità internazionale agisse in termini di attività da class action, cioè di una comunità che in qualche modo tenta di reagire rispetto a degli illeciti che sono stati compiuti con delle sanzioni appropriate che potrebbero essere più efficaci dal punto di vista del blocco dell'attività futura. Certo che il clima internazionale attuale rispetto a questo genere di prospettive non aiuta. Per questo chiedo al collega Luigi Cornacchia di completare questa sessione con le sue riflessioni su questo punto, e gli passo immediatamente la parola. Grazie.
Grazie Presidente. Ringrazio Rocco Alagna per questo invito. Un convegno così interessante. Oltretutto approfitto anche di questa occasione per esprimere la mia personale stima per Rocco Alagna come studioso che ha sempre una visione profonda ma anche internazionale dei problemi attuali del diritto penale, anche capace di organizzare iniziative di questo tipo. Non è la prima volta che partecipo a un convegno organizzato da Rocco Alagna e devo dire che troppo vicino. Devo dire che ogni volta resto veramente stupito, oltretutto per la profondità, lo spessore delle relazioni. E tra l'altro è un piacere essere capitato, credo casualmente, solo razione materie, in una sessione in cui ci sono non solo tre grandi studiosi, ma anche tre persone che sono carissimi amici, Bettina Weiser, Edoardo Demetrio Crespo ed Enrico Mezzetti. Tengo la mia relazione in inglese, introduco solo una breve presentazione, in italiano, introduco solo una breve presentazione in inglese relativa ai punti fondamentali della mia relazione ad uso dei colleghi appunto in inglese. So I would like to introduce in English the main points of my talk. There is a relationship of structural heterogeneity between the concepts of environment and climate. The legal asset climate is not a facet of ecological interest, but has its own autonomous physiognomy, since its damage does not depend on identified emissions, but on a complex articulation of systemic crimes, while it involves long-term anthropic damages without the coexistence between perpetrators and victims. The complex structure of crimes against the environment, sometimes plethoric, for example, in Italian law system, therefore appears difficult to calibrate with respect to climate protection. Even more so is the prospect of introducing an international crime of ecocide beyond war crimes in Rome Statute. I friendly disagree with the favorable opinion of Edoardo Demetrio Crespo, and my criticism is more drastic than the objection suggested by Bettina Weiser. And in addition to being useless in terms of preventions, an international crime, such an offense, modeled on business actors and on activities with oblique intention, with eventual intent, or even organizational negligence, organizational responsibility, appears difficult to reconcile with the logic of the Rome Statute. And furthermore, recent Marxist criticism has highlighted how the codification of ecocide produces the paradoxical effect of normalizing and even reproducing the structures of ecological violence, of extractive capitalism and its hierarchies. An example of symbolic, populistic criminal law built on the evocative capacity of a magic word, the word ecocide, genocide, and the response with a high emotional impact, functional to strategies of power and legitimation of international criminal law currently in crisis. And given that the activities that must profoundly produce climate devastation are mainly to attribute to business corporations and criminal organizations, the ecomafie, it is instead necessary to promote compliance, moreover to adopt restoration, to support policies for the reconstruction of the society, also by offering opportunities for the affected communities to reappropriate the territory. The climate crisis is the most urgent problem facing humanity. Questa è l'espressione che usano Ronald Kramer e Rob White, ed è oltretutto una minaccia a proiezione intergenerazionale. Si tratta di salvare le condizioni, i fondamenti della vita sul pianeta e la stessa sopravvivenza sulla Terra. E naturalmente sono già state sottolineate anche ragioni di giustizia distributiva. L'impatto dei danni meteorologici avversi non è ripartito in maniera equanime sul pianeta.
anche con riferimento al pregiudizio soprattutto delle fasce di popolazione più povere. Vittorio Martone, riprendendo un'espressione di John Bellamy Foster, preconizza l'avvento del waste ocene, una situazione addirittura successiva rispetto al già teorizzato antropocene, nel quale gli scarti diventano un insieme di wasting relationships che permettono l'esistenza di luoghi e di storie scartate, di comunità contaminate e vittimizzate, frutto della frattura metabolica, l'espressione frattura metabolica è proprio di Bellamy Foster, ovvero di perdita dello scambio con la natura, di una relazione asimmetrica con la natura, non reciproca. E il fatto è che la responsabilità di questa frattura metabolica è da attribuirsi naturalmente alle imprese spesso in connubio o connivenza oggi con le grandi organizzazioni criminali che operano su attività astrattamente lecite piuttosto che illecite, si introducono sul mercato e naturalmente si è parlato, ha parlato anche adesso Enrico Mezzetti, della responsabilità degli Stati. I fenomeni estremi che si sono originati dal cambiamento climatico, che abbiamo spesso sotto gli occhi, hanno già causato migliaia di eventi dannosi per la salute, ma anche per la vita. E per questo oggi si coniuga la protezione del clima in termini di tutela dei diritti umani. La stessa giurisprudenza della CEDU, la Grande Camera CEDU di aprile del 2024, ha già adottato questa opzione. Sottolineiamo peraltro che il clima è un contesto in cui si trovano gli elementi che compongono l'ambiente, ma è distinto da essi. È distinto dall'ambiente, è distinto dall'ecosistema, dalle matrici ambientali. D'altra parte lo si intende sul piano degli effetti. Gli scarichi di gas nell'atmosfera di una, di più imprese sono idonei a contaminare, non so, l'aria di una zona, di una determinata città, di un'area geografica, ma non si può dire che di per sé alterino la climatologia generale. Il clima, insomma, ha una dimensione necessariamente globale ed è legata a fattori con interrelazioni che sono più complesse di quelle che riguardano i singoli elementi che compongono il clima. Ed è naturalmente certo che esiste un collegamento fra l'azione dell'uomo e il danno al clima, certo che occorre intervenire per ridurre le interferenze delle attività antropogeniche sul sistema climatico, ma c'è già una difficoltà di base, stabilire un nesso causale, quel nesso causale che a noi serve ai fini della responsabilità penale, tra la singola emissione antropocentrica di gas serra e i livelli di anidride carbonica nell'atmosfera, oppure che comunque si possa dimostrare che questa emissione contribuisce all'aumento delle temperature. Occorre ricorrere a reati di accumulo, li conosciamo già attraverso il diritto penale ambientale, ma qui il problema è ancora più grande, proprio perché questi danni sono appunto si verificano a distanza di tempo, addirittura appunto Bettina Weiss era parlata a distanza di un millennio, no? Si possono produrre dei danni catastrofici, ma è anche difficile individuare i singoli fattori che portano a questi eventi devastanti. C'è un problema del rischio naturalmente per la responsabilità penale di creare dei capri espiatori, ma al di là di questo c'è il problema fondamentale di quali policies preventivi. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo implementare i delitti contro l'ambiente? Magari aggiungerne degli altri? Adesso secondo questa tendenza, no, per la quale è una tendenza in realtà perennemente attuale, per oggi direi assolutamente massiva, a far credere che la prevenzione passi attraverso la creazione di sempre nuove fattispecie. Ci inventiamo sempre un nuovo reato e così abbiamo risolto il problema. Quindi introduciamo accanto agli ecodelitti pessimi, gli ecodelitti introdotti nel 2015, dei clima delitti, magari sempre concepiti in termini di causazione di eventi macroscopici, ancora più macroscopici di quelli ambientali. Oppure utilizziamo la tecnica dei reati di pericolo, anticipando la tutela fino al superamento di soglie minime di concentrazione. Adam Nieto Martina ha sottolineato che fra i concetti di ambiente e di clima in realtà c'è una disparità ontologica e la protezione del clima non può risolversi semplicemente includendo questo fra gli oggetti di protezione dei reati contro l'ambiente. Quest'idea della frattura metabolica ci rimanda a un concetto fondamentale, quella sull'ambiente è una forma di violenza. Io lo penso questo.
ed è una violenza che deriva da un determinato assetto economico, è la violenza corporativa, una violenza indiretta che non richiede un contatto fisico, neanche una relazione interpersonale, che è il risultato di decisioni che vengono assunte a vari livelli, da diversi centri di imputazione. È una violenza che si sviluppa a distanza tanto temporale quanto spaziale e spesso appunto le decisioni vengono assunte in un luogo, di solito i luoghi dei paesi ad alto sviluppo industriale, e gli effetti peggiori si riverberano sui paesi più poveri o sulle popolazioni che meno possono proteggersi. E oltretutto, come è stato detto da Bettina Weiser rispetto già all'analisi di questa proposta di introduzione dell'ecocidio, normalmente questa non è una violenza volontaria. Le decisioni che vengono assunte a livello imprenditoriale, ma persino a livello di grandi organizzazioni criminali, non cercano di causare questi danni, perseguono semplicemente l'incremento dei benefici, dei profitti o la redditività di determinate attività economiche. Poi si è sottolineato molto il fatto della mancanza di visibilità delle vittime in questi ambiti. C'è anche il fatto che manca una contestualità tra vittime e autori. Addirittura gli autori di questi crimini possono diventare vittime, è ovvio. In una situazione di degrado ambientale generalizzato, gli stessi che hanno dato origine a questi fenomeni ne diventeranno un giorno vittime, o comunque ne diventeranno vittime i loro figli, le generazioni a venire. In questi ambiti la simmetria fra vittime e vittimario è ancora più rimarchevole di quella che c'è già normalmente a livello di attività imprenditoriali. Qui il know-how di impresa riguarda fatti che sono veramente appannaggio di pochi, almeno nella loro genesi fattoriale. E le vittime, soprattutto in questi ambiti, sono particolarmente indifese, anche per i processi di delocalizzazione della produzione. Appunto, i comportamenti lesivi di solito si producono in paesi che sono... le decisioni vengono assunte dai paesi sviluppati, ma poi gli effetti si producono in paesi che sono deboli economicamente, che hanno sistemi giudiziari poco robusti, che sono dominati in molti casi da corruzione, che comunque non hanno dei sistemi di controllo adeguati. E quindi alla fine poi ci si chiede, ma dopo che abbiamo introdotto dei crimini di questo tipo, che beneficio ne hanno le vittime di questi crimini? Che vantaggio ne hanno dal fatto che in un altro paese la tale multinazionale venga sanzionata penalmente? Allora si propone, proprio per queste ragioni, di introdurre appunto il crimine di ecocidio. D'altra parte siamo di fronte ad offese devastanti, a offese il cui impatto trascende i confini nazionali, quindi c'è una logica nell'introdurre un crimine internazionale e non c'è dubbio che siamo di fronte a effetti disastrosi rispetto alle quali le legislazioni nazionali domestiche sono insufficienti, inadeguate. Poi c'è anche il fatto che questi fenomeni di solito non sono semplicemente un prodotto di attività imprenditoriali, magari in connubio, collusione con organizzazioni criminali, ma c'è una chiara collusione fra Stato e impresa, quantomeno una tolleranza, una connivenza degli Stati rispetto ai devastanti danni prodotti dalle industrie e nella protezione anche dei responsabili. E quindi si pone il problema, la questione dell'impunità, non dobbiamo tollerare l'impunità di questi fatti, la necessità di stigmatizzazione dei crimini dei potenti, di stigmatizzazione del fenomeno e dell'esigenza di decolonizzazione. Ma queste sono funzioni poi del diritto penale? O sono questioni di filosofia morale? Il concetto di ecocidio, come sappiamo, è apparso circa una cinquantina di anni fa. Alla mia età questo concetto, più o meno, è nato un anno dopo, perché Arthur Galston l'ha proposto nel 1970, era un biologo Galston, e lo propose in una conferenza sulla guerra per caratterizzare la distruzione volontaria e permanente dell'ambiente nelle quali le persone possono vivere nella maniera in cui scelgono. Ma l'idea poi di Galston era quella di condannare le operazioni militari compiute dagli Stati Uniti nel Vietnam tra l'altro il discorso fu poi ripreso dal primo ministro svedese Olof Palme nel 1972, sempre con riferimento al conflitto nel Vietnam. Quindi aveva una ratio oltretutto
orientata a porre l'attenzione internazionale su crimini di guerra compiuti nel contesto del conflitto in Vietnam, soprattutto in relazione ai danni ambientali causati dall'agente arancio, no, durante la guerra del Vietnam. E poi Richard Falk nel 1973 sviluppò questo insieme di idee e diede una forma legale con una pubblicazione, Environmental Warface, Effects, Appraisal and Proposals, oltretutto auspicando una convenzione internazionale sul crimine di ecocidio. La logica di per sé è quella di un crimine di guerra, quella che abbiamo già, di cui ha parlato Bettina Weiser, quella dell'articolo 8.2b, quarto dello Statuto di Roma, un crimine di guerra che tra l'altro credo che non abbia mai trovato applicazione, che comunque è condizionato dall'accertamento della sussistenza di un conflitto armato e che ovviamente nella logica dello Statuto di Roma riguarda solo le persone fisiche, anche pur alla luce di quella green interpretation di cui ci ha parlato Bettina Weiser. Un problema ovviamente di grande attualità, visti i conflitti in atto in Ucraina e a Gaza. D'altra parte si vede nell'ecocidio l'espressione del cosiddetto antropocene, no? Di un'era di devastazione consumistica da parte dell'animale uomo, dell'ecosistema mondiale, che ha anche la caratteristica di mettere a repentaglio la pace. Il concetto di ecocidio ovviamente richiama quello di genocidio, è molto evocativo, richiama quel concetto che fu sviluppato da Raphael Lemkin. Tra l'altro Lemkin lo pensava proprio con particolare attenzione al modo in cui egli concepiva il colonialismo e il genocidio culturale, prima ancora che quello fisico. E questa scelta per questa parola ecocidio indica anche il desiderio di un'attenzione, di mettere l'attenzione sull'aspetto più spettacolare, su una giustizia un po' spettacolare. È una parola magica, si è parlata proprio della magical word di Lemkin. È vero che certe parole hanno la capacità di innescare specifiche reazioni emotive e quando queste ragioni sono incorniciate in una cornice appunto di spettacolo, anche la risposta deve essere spettacolare, ma non bisogna dimenticarsi che il potere di solito gioca e utilizza lo spettacolo, lo strumentalizza. La questione fondamentale qual è? Il diritto penale internazionale concerne delle atrocità i cui attori normalmente sono appartenenti agli apparati dello Stato, più spesso a quelli militari. E invece, come è già stato detto da Bettina Weiser, no, l'introduzione del crimine di ecocidio si rivolge a business actors, a chi gestisce attività industriali, oppure agli appartenenti delle grandi organizzazioni criminali, delle ecomafie. Il problema è, intanto c'è un problema per noi, il fatto che il contributo a eventi così devastanti avviene attraverso una miriade di piccoli contributi che però molto spesso, se li prendiamo in sé, sono socialmente adeguati nell'ambito dell'attività di impresa. Si è già parlato appunto del progetto proposto dal gruppo di esperti indipendenti convocato alla fine del 2020 dalla Fondazione Stop Ecocide, che ha proposto una definizione di ecocidio chiedendo tra l'altro agli Stati parte della Corte Penale Internazionale di adottarla, di integrare un nuovo reato nello Statuto di Roma. E la fattispecie è già stata analizzata da Bettina Weiser, per cui non mi soffermo molto su questo. Questi termini widespread, long term, severe, extensive a noi suonano già molto difficili da accettare sul piano della tassatività, ma per carità abbiamo fattispecie anche molto peggiori nel nostro ordinamento. È chiaro che si rimette completamente alla discrezionalità giudiziaria il fatto di interpretare e di integrare queste espressioni. L'impressione è più che si voglia usare delle parolone che destino un certo effetto, no? Cioè noi non poniamo delle quisquiglie, qui veramente prendiamo i fatti più gravi, quelli seri. Sembra anche che sia un ambito nel quale, proprio di fronte a fatti di questo genere, assumerà probabilmente più rilievo l'omissione che l'azione, più rilievo il pericolo che il danno. Si è già detto, sul piano soggettivo siamo di fronte ad attività di impresa, ma ripeto, persino rispetto alle attività delle organizzazioni criminali, questo è l'ambito normale di incidenza del dolo eventuale, non intenzionale. Cioè,
della conseguenza collaterale di politiche aziendali orientate a incrementare il profitto e la produttività, di una assoluta inadeguata attenzione, di un disprezzo per l'ambiente, per il rischio ambientale, anzi si usa questa espressione wanton, no? Che significa un incosciente disprezzo per un danno che sarebbe palesemente eccessivo rispetto ai benefici sociali e economici previsti, quindi tra l'altro con una considerazione anche un po' di costi e benefici. O più spesso, rispetto all'attività d'impresa, siamo di fronte a fenomeni di colpa per organizzazione. Questo è difficilmente conciliabile con la logica del diritto penale internazionale, ma mi pare che sia soprattutto, come già detto da Bettina Weiss, assolutamente inconciliabile con l'articolo 30 dello Statuto di Roma, che dice che l'elemento materiale di questi core crimes previsti dallo Statuto di Roma deve essere accompagnato da intenzione e consapevolezza. E quindi cambiamo completamente il paradigma. Le vittime sono vittime diffuse, non sono più le persone fisiche, anzi probabilmente se lo concepiamo in questi termini l'ecocidio dobbiamo pensare all'ecosistema stesso come vittima. Sul piano dei soggetti appunto non si tratta più di responsabilità individuali di vertici politici e militari, ma di soggetti economici normalmente strutturati in organizzazioni aziendali o molto spesso in organizzazioni criminali come le ecomafie. Siamo completamente al di fuori dei paradigmi del diritto penale internazionale dello Statuto di Roma. Soprattutto c'è il rischio di creare nuove categorie di hostis humani generis, l'imprenditore inquinatore oppure l'imprenditore ecocida, che diamo poi a individuare in una miriade di imprenditori, perché è quello di cui siamo riusciti a ricollegare un comportamento, magari fra i tanti, che in qualche modo, rispetto al livello alto di emissioni che sono state prodotte, può in qualche modo ricondursi a quel fenomeno devastante. E che lo sfortunato che ci è proprio capitato in mezzo, perché tutti gli altri non li pescheremo mai. C'è il rischio di creare un feticcio per salvare la legittimazione della Corte Penale Internazionale, che oggi è in grave crisi, lo ha rimarcato più volte Enrico Mezzetti e anche in maniera giustamente polemica sotto tanti aspetti. C'è il rischio di contaminare di un'ideologia ecocentrista legata ai diritti della natura, una sorta di ideologia da Pachamama, la già spesso ideologizzata giurisdizione della Corte Penale Internazionale. Io non sono contrario alla Corte Penale Internazionale, tutt'altro. Penso che andrebbero ripensati però tanti meccanismi per evitare anche certe deviazioni che ci sono state. Sicuramente l'idea di introdurre una fattispecie di ecocidio a me pare che risponda a quel processo di moralizzazione, eticizzazione del diritto penale che oggi è sempre più rimarchevole. Massimo Donodini ha detto che il diritto penale è l'ultima etica pubblica rimasta, e probabilmente ha ragione, ma questo anche se la concepiamo in modo sano. Qui però siamo proprio di fronte a un diritto penale eminentemente etico, per cui a me pare che sia una soluzione che oscilla fra una prospettiva giuridica forzata a una forzatura ideologica a valenza simbolica. E poi faccio una mia considerazione personale, su cui mi dovrei soffermare molto, ma ve lo risparmio. Io ritengo che l'elemento fondamentale che giustifica la giurisdizione internazionale della Corte Penale Internazionale, al di là delle affermazioni simboliche della protezione della pace, della sicurezza e del benessere del mondo, no? In realtà l'elemento fondamentale che giustifica, che spiega il perché è opportuno e bene, io sono convinto che sia così, che ci sia una Corte Penale Internazionale, è l'elemento dello stato di eccezione. La giurisdizione della Corte Penale Internazionale deve intervenire attraverso il criterio della complementarietà quando ci troviamo di fronte a situazioni di stato di eccezione da superare. Questo sul piano proprio della fondazione politico-filosofica, ci vorrebbe molto per spiegare il perché di tutto questo, ma è stato sostenuto già da molti. Ovviamente l'introduzione di un delitto di ecocidio, di un crimine di ecocidio, modificherebbe completamente questa prospettiva. Infine mi soffermo, fra le critiche, su una critica che io ritengo molto interessante, che è stata sviluppata negli ultimi anni dalle correnti neomarxiste, soprattutto penso agli scritti di Ioanna Kyriakakis e al lavoro dell'accusato di Jones, che mettono l'accento sul fatto che l'ecocidio diventa un paradigmatico crimine a cornice statuale imprenditoriale che non rappresenta nient'altro che uno degli sviluppi più deleteri dell'evoluzione capitalistica estrema delle nostre società. E questa recente letteratura neomarxista cerca di spiegare i meccanismi con cui il capitalismo guidato dalla crescita e i suoi principali attori operano
nel momento in cui producono una distruzione ambientale su larga scala. Mi ritardo? No, va bene. La spinta globale verso una crescita economica costante, l'accumulazione di capitale, esercitano pressioni sempre crescenti sull'ambiente naturale. E allora questo dovrebbe far pensare, è bene che ci sia un reato di ecocidio? Beh, l'accusato e Jones parlano dell'imbroglio dell'ecocidio, usano proprio questa espressione, the imbroglio of ecocide. E l'imbroglio sta nel presentare all'interno di una fattispecie criminale di rilievo internazionale tanto la preservazione ecologica quanto la sua devastazione come obiettivi legittimi che in qualche modo dovremmo poter contemperare. Cioè noi che in realtà andiamo a colpire le più gravi devastazioni all'ambiente che hanno effetti che si riverberano sulle prossime generazioni, ma normalizziamo poi tutto il resto. Finiamo, anzi, dice questa prospettiva, che il diritto internazionale finisce poi col normalizzare, persino riprodurre forme di violenza ecologica lenta e strutturale. Perché? Perché l'attuale risposta, che è una risposta di tipo tecnocratico, ancor più se pensata nella logica di un crimine di ecocidio di livello internazionale, in realtà si basa su semplici binari criminalità, legalità, lo puniamo, risposta penale. Insomma, l'idea dell'ecocidio si concentra sullo spettacolare, su ciò che è eclatante, e quindi finisce col marginalizzare quello che invece è all'origine del vero fenomeno di degrado ambientale, di devastazione, fino ad arrivare alla crisi climatica, al disastro climatico. Che cosa? La lenta violenza, la violenza lenta, quella violenza lenta per accumulo, la violenza lenta dell'estrattivismo, dice questa prospettiva, del neocolonialismo e anche delle relative gerarchie razziali e di genere. Insomma, è uno spettacolo che in realtà non fa altro che collaborare con il capitalismo spettacolare per produrre un'economia delle apparenze, cioè il modo in cui le economie operano attraverso diversi spettacoli per camuffare in realtà i processi economici che stanno alla base dei grandi fenomeni del degrado. È una violenza lenta. Sono forme di violenza che si associano al cambiamento climatico, alla deforestazione, agli scarichi tossici, anche alle conseguenze ambientali della guerra, che però normalmente si verificano gradualmente, spesso in modo invisibile. È una violenza che non è né spettacolare né istantanea, è piuttosto incrementale e accrescitiva. E le vittime di questa forma di violenza lenta per lo più non vengono viste, non vengono contate, perché queste forme di violenza impiegano anni, decenni per verificarsi. Allora cosa succede? Che nel momento in cui introduciamo un crimine di questo tipo e puniamo una manciata di individui per danni ambientali gravi diffusi a largo termine, una manciata che tra l'altro prenderemo in maniera abbastanza casuale, quelli che ci capitano in mezzo, i poveri, diciamo, gli sfortunati che non riescono a farla franca, no? Beh, questo lascia in realtà inosservato i meccanismi di routine delle strutture economiche prevalenti e quindi finisce paradossalmente per legittimarli. E questo mette oltretutto in primo piano il ruolo delle grandi imprese multinazionali. Insomma, concentrarsi sulle esternalità ambientali più visibili significa mascherare le banali pratiche neocoloniali di estrazione delle risorse, di accaparramento delle terre da parte di attori aziendali transnazionali che spesso hanno sede nel nord del mondo, nei paesi più ricchi. E questo effettivamente, oltretutto, sembrerebbe riconfermato anche dall'espressione che usa anche la definizione che adottano per l'appunto che adotta la recente proposta, no? Di ecocidio. Si parla di benefici sociali ed economici attesi che vanno contemperati. Quindi si dà per scontato che questi benefici economici debbano essere garantiti. Insomma, l'attuale diritto internazionale, soprattutto se concepito in senso penale, secondo questa prospettiva non è altro che parte dello stesso progetto modernista di dominio, di appropriazione e di separazione fra umanità e natura, la cosiddetta frattura metabolica. Oltretutto evidenziata ancora di più dal fatto che tutto questo viene travestito da un aspetto di presentabilità. Più che una strategia di prevenzione e di contrasto al crimine ambientale, sembra più un tentativo di rendere di nuovo fashionable, alla moda, alla page, il progetto del diritto penale internazionale, che invece oggi è sicuramente in crisi di legittimazione. Poi si sottolinea che l'idea di internazionalizzare questi crimini risponde anche un po' a uno dei paradigmi tipici della nostra epoca, il paradigma dell'ansia,
dell'ansia nella società della crisi globale. È un'intensa ansia al limite del panico morale sul futuro dell'umanità, una prospettiva apocalittica, l'ansia sull'eredità della dimensione umana nei nostri tempi tecnologicamente avanzati. E quindi come reagiamo? Nel modo più primitivo, l'impulso a punire. È un impulso primitivo mascherato con il rispettabile linguaggio della responsabilità, del desiderio di porre fine alla cultura dell'impunità. Ritorna spesso questo concetto, cioè nel preambolo dello Statuto di Roma, naturalmente, no? Rispondiamo punendo, con l'impulso a punire, e così facciamo prevenzione, così scongiuriamo la devastazione ecologica e climatica. Insomma, il problema è che il diritto penale internazionale, utilizzato in questo modo, non serve a prevenire, ma semmai delegittima gli approcci alternativi e privilegia una visione della giustizia che si sofferma fortemente sull'ordine simbolico, populismo penale a tutti gli effetti. Una delle enesime propagine, espressioni del populismo penale diragante oggi non tanto e non solo per le scelte di un singolo governo, di una maggioranza, di una governance di un paese, ma probabilmente un fenomeno diffuso a livello globale molto di più di quello che possa apparire. In realtà le devastazioni ambientali e climatiche sono il prodotto di scelte politiche-economiche che dovrebbero essere radicalmente ripensate. Fatto sta che, come sappiamo, il 14 aprile del 2025 l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, cioè l'organo deliberativo della più importante organizzazione europea per i diritti umani, ha adottato una risoluzione che approva il progetto di convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale e farà parte del pacchetto ambientale che verrà presentato per l'adozione del Consiglio dei Ministri di qui a pochi giorni. E allora cosa facciamo? Ci sono soluzioni migliori? Ce ne sono e sono state anche già menzionate. Tra l'altro Enrico Mezzetti ha parlato delle class action, che potrebbero essere anche in un certo senso fomentate, promosse a livello internazionale. Quella non è materia di noi penalisti, però credo che sia molto più efficace. C'è il grande tema della compliance, naturalmente. Poi c'è la prospettiva di misure riparative. Quando pensiamo a misure riparative, risarcimenti, no? Pensiamo diamo soldi alle vittime. Qui le vittime non le riusciamo neanche bene a identificare. Una proposta che a me sembra interessante, anche questa proviene da Adam Nieto Martin, è l'idea della prospettiva di creare dei fondi fiduciari a favore delle vittime da parte di aziende inquinanti. È già stato fatto questo. Per esempio con la British Petroleum, come forma di compensazione per i danni per gli sversamenti nel Golfo del Messico. La Fondazione Renova in Brasile, una iniziativa che parte da un accordo tra l'impresa mineraria San Marco e altre multinazionali e il Ministero Pubblico della regione di Minas Gerais in Brasile come mezzo alternativo ai processi civili. Sono stati sviluppati, comunque pare, da questa fondazione più di 40 programmi di riparazione di carattere socio-economico e sul medio ambiente. Poi c'è il grande tema della giustizia riparativa, della giustizia restaurativa. Non mi soffermo su temi che conosciamo tutti, di cui si parla in continuazione, forse anche troppo, però è chiaro che la prospettiva che siano le imprese ad assumersi una responsabilità, le aziende, è forse più importante che l'incriminazione. Il fatto che siano le stesse imprese ad intraprendere riforme strutturali, per esempio a riformare i compliance programs in questa prospettiva. Questo magari anche proprio per rendere antieconomica, non conveniente la politica d'impresa non compliant con l'ambiente. Soprattutto restituire il conflitto alle comunità che vengono lese da questi gravi fenomeni, ricostruire le relazioni sociali, produrre una riappropriazione degli spazi. Questa esigenza di restituire il conflitto alle comunità lacerate è particolarmente rilevante anche come strumento, per esempio, per combattere l'attività delle organizzazioni criminali, dove hanno operato le ecomafie per espropriare i territori alle comunità che vi sono vissute e per devastarle dal punto di vista ecologico, invece restituirle per una riappropriazione, una ricostruzione, che siano le stesse comunità a farsene carico, anche con progetti di carattere individuale. Ultima prospettiva, anche questa sono un po' fissato, però mi sembrano molto interessanti dagli studi di Adam Nieto Martin. Sul piano proprio penalistico in senso stretto, che cosa si può introdurre? Io penso che piuttosto, e sono d'accordo su questo con Adam Nieto, piuttosto che introdurre nuovi crimini ecologici, è importante agire su altri aspetti, per esempio sulla comunicazione.
Il problema della tutela del clima come bene giuridico è veramente molto un problema di comunicazione. Per cui, per esempio, incriminare attività che integrano fenomeni di market abuse, di insider trading, di manipolazione del mercato. Pensare per esempio a degli abusi correlati direttamente al mercato del gas serra. Con il regolamento 596 del 2014 sugli abusi di mercato, le quote di emissioni sono state considerate, con il regolamento europeo, sono state considerate a livello europeo strumenti finanziari. Si può pensare per esempio a concepire come strumenti finanziari i diritti di decontaminazione. Si può operare sul greenwashing, a cui spesso gli abusi di mercato, specialmente l'insider trading, sono funzionali. Poi naturalmente operare sugli abusi edilizi, sulle frodi, sulle manovre speculative. Insomma, operare sulla comunicazione in funzione di prevenzione dei disastri dovuti alla crisi climatica. E poi, de iure condendo, pensare anche a introdurre nuove fattispecie incriminatrici di emissioni di gas non compensate, proprio a tutela del bene clima. Per cui, per esempio, incriminare la mancata compensazione dei gas serra da parte di imprese che sono obbligate a compensarli, quello che genera poi delle distorsioni sul mercato e che producono una contrazione della domanda. Oppure incriminare l'immissione nel mercato di prodotti finanziari che corrispondono a diritti di emissione, diritti totalmente simulati o derivati da un sovradimensionamento della capacità di ridurre efficacemente le emissioni nei progetti green, quindi fenomeni di greenwashing, magari naturalmente sul piano penalistico prevedendo delle soglie di gravità. Penso naturalmente a prospettive de iure condendo che riguardano le legislazioni domestiche. Concludendo, io penso che sia meglio evitare di stravolgere la natura già un po' periclitante della Corte Penale Internazionale per farne un tribunale mondiale dei reati imprenditoriali. Servirebbe a poco, sarebbe inefficace e potrebbe semmai produrre soltanto dei capri espiatori e una visibilità spettacolarizzata che a poco serve, invece può essere strumentale invece a determinati assetti di potere. Magari riflettere su dei modelli diversi, anche con un po' di immaginazione, modelli diversi originali di diritto penale. Appunto, noi siamo sempre legati a questa prospettiva mentale per la quale incidiamo sui beni ecologici incriminando i comportamenti che li ledono, punendo in maniera sempre più grave, aumentiamo le sanzioni, più puniamo, più aumentiamo le pene, più otteniamo sul piano della prevenzione. Non è così. Provare a pensare anche a soluzioni diversificate, come appunto è già stato proposto anche dagli autorevoli relatori che mi hanno preceduto. Grazie. Ringraziamo anche il collega Luigi Cornacchia per questa ricca e molto stimolante sua relazione finale, dove vengono posti tutta una serie di problemi che non fanno che ribadire la criticità di tutto l'aspetto che riguarda la tutela del clima dal punto di vista del diritto penale internazionale. E qui chiudiamo questa sessione anche perché abbiamo sforato di qualche minuto e ringrazio tutti per l'ascolto e vi preannuncio un coffee break prima dell'ultima sessione.
Quando è collegato anche il professor Frisch? Ecco, mettiamo distante. Buon pomeriggio. Inizia adesso la terza ed ultima sessione di questo convegno. Preliminarmente anche da parte mia, che sono qua padrone di casa, nel senso che essendo a Padova, un caloroso ringraziamento al nostro Rocco, ormai valido esponente della scuola patavina, ve l'abbiamo portato via ormai da tanti anni, e come ricordava Luigi Cornacchia, soprattutto oltre che valido studioso, questo è scontato, ma anche originale organizzatore di convegni su temi così importanti e, come in questo caso, temi nuovi nella discussione. La terza sessione, per cui un grazie di cuore. E questa terza sessione è intitolata Il punto di vista dogmatico e della politica criminale. E è una sessione conclusiva che segue quelle dedicate specificamente alla prospettiva del diritto internazionale, penale internazionale, rispetto a questo tema, il mutamento del clima. Da parte mia mi limiterò proprio veramente a pochissime considerazioni, che nascono anche alla luce di quello che è stato detto, soprattutto nella seconda sessione, quella dedicata al diritto penale internazionale. Perché questo tema del rapporto fra tutela del clima e diritto penale, legge penale, intervento della legge penale, ha delle peculiarità, ovviamente delle peculiarità che sono già in parte venute alla luce nelle relazioni precedenti e soprattutto nell'ultima parte della relazione di Luigi Cornacchia. A cosa intendo fare riferimento? È un dato pacifico che l'evoluzione del diritto penale è un passaggio dalla tutela dei diritti individuali a quella dei diritti collettivi, e il diritto penale dell'ambiente è paradigma, uno dei tanti. Il nostro codice del 1930 non prevedeva sostanzialmente reati ambientali, certo avevamo nell'ambito dei reati contro l'incolumità pubblica una forma di tutela, ma che non era quella sicuramente che oggi conosciamo. C'è stato un lento processo di evoluzione, ricordiamo con Gaetano, con Angelo, dalla legge Merli, le prime tutele sull'inquinamento idrico, fino ad arrivare oggi a questi reati inseriti un vero e proprio titolo del codice penale dedicato a un bene collettivo fondamentale, qual è l'ambiente. Qual è, e lo propongo dopo le relazioni, forse affronteranno questo tema, la peculiarità del cambiamento, la tutela del clima o la tutela rispetto a quelle forme di aggressione all'ambiente che determinano, che stanno determinando un mutamento climatico. È che qui, lo diceva già Luigi Cornacchia, e ritorno sul punto, bisogna scindere fra quella che è la conseguenza del mutamento climatico
derivante da condotte illecite nella nostra prospettiva tradizionale, e da quella che è invece un'attività lecita. Noi che siamo, almeno noi due, voglio dire qua su questo tavolo, Don Angelo noi è già sul terreno, forse ha degli effetti, noi viviamo in un micro-macro clima che sta cambiando in senso negativo. In senso negativo. Vicenza, la città dove io vivo, è la terza città più inquinata d'Europa. Dati, vedo che qualcheduna qua delle studentesse vicentine assentisce. Ma non è che abbiamo l'ecomafia a Vicenza, non abbiamo neanche fenomeni particolari, abbiamo una congiuntura geografica e un'alta industrializzazione che porta a un aumento di polveri sottili enormi. Non a caso le città più vicine sono Brescia, tutte quelle che so, Cremona, della pianura padana, già Mantova, quella che è stata, cioè, è già un filo meglio perché è in mezzo alle campagne. Ma state attenti, se ci spostiamo da questo esempio a chilometro zero, alla Cina, so chi di voi è stato, mio fratello attualmente è ambasciatore in Cina, io sono andato a trovarlo nel suo primo incarico nel 94. Se voi andate a vedere i dati di città come Shanghai, se io tornassi, avrò tempo di andare a trovarlo, all'epoca era 10 milioni di abitanti, oggi sono 30 milioni di abitanti, che ne so, altre città 15, 20. Noi tutti sappiamo, senza essere scienziati del clima, che l'effetto del riscaldamento sull'ambiente di una concentrazione di città di 10, 20, 30, 40 milioni di abitanti è devastante. Nei lunghi termini, certo, l'abbiamo visto. Allora quello che io mi domando, voglio dire, e qui potremo continuare gli esempi, ma non voglio rubare tempo alle importanti relazioni che ascolteremo fra poco. Qui c'è una prospettiva del diritto penale che è profondamente diversa rispetto a quella tradizionale, perché per i reati ambientali noi immaginiamo l'inquinamento della laguna veneta, sempre per restare, o di altre lagune, quella di Orbetello, che ne so, in cui tu vuoi dire ci sono un'azienda che inquina, bene pubblico, interviene il diritto penale e oggi è previsto. Ma riguardo ai fenomeni veramente importanti, è il diritto penale lo strumento per intervenire? Per quelli che incidono veramente sul cambio climatico, perché l'aumento delle temperature, lo vediamo qua in pianura padana, ma lo vediamo in tutta Italia e in tutto il mondo, è l'Europa quella che sta avendo i maggiori cambiamenti climatici come aumenti di temperatura, aumento della temperatura del mare, con tutta una serie di effetti che non sono neanche a lunghissimo termine, perché le lagune tipo quelle di Venezia o di Orbetello, le prime due che mi vengono, che perché ragioni geografiche frequento abbastanza spesso, fra poco diventeranno delle paludi inabitabili, perché l'aumento soltanto non per delle sostanze inquinanti, ma perché l'aumento della temperatura non porta ossigenazione delle acque, per cui nessun pesce potrà vivere nelle nostre lagune. Allora, e qui passo subito la parola al professor Frisch fra 2 minuti. Abbiamo sentito le considerazioni sul diritto internazionale, sul diritto penale internazionale. Oggi, per noi, in una prospettiva strettamente penalistica, che vede naturalmente legata la dogmatica alla politica criminale, secondo quel nesso indissolubile che ci hanno insegnato i grandi maestri. Ma il diritto penale è il vero strumento? E se sì, con quali forme, con quali categorie, quelle tradizionali che noi conosciamo del diritto penale che abbiamo conosciuto negli ultimi 2 secoli? Credo che questo importante convegno abbia posto alla luce un tema fondamentale, perché i reati ambientali ci proteggono da dei danni che possono anche essere in certa maniera evitati o ricompensati, se vogliamo usare questo termine. Il cambiamento del clima porterà alla non vivibilità di questo nostro mondo. L'aumento della temperatura comporterà nello spazio solo alla fine del 2100 che alcune zone non saranno più abitabili per l'aumento del livello dell'acqua. Alcune isole finiranno, le avete lette, le abbiamo lette, sott'acqua,
Per cui qui il problema non sarà di intervento del diritto penale, in quelle zone non si potrà più abitare. Il Bangladesh hanno fatto il conto che con gli ultimi cicloni, essendo quasi tutto sotto il livello del mare, dove ci sono popolazioni 100-200 milioni, si trasformeranno in paludi, voglio dire. Ecco, è questo il grande tema cui dobbiamo porci anche noi penalisti. È il diritto penale lo strumento effettivo di tutela o è soltanto una funzione simbolica, come ha detto Luigi Cornacchia, per renderci più tranquilli di fronte all'ansia di questo problema? È il momento della relazione del professor Frisch dell'Università di Freiburg in Brisgovia, voglio dire, in Breisgau, che ringraziamo molto per essere qui con noi. È stata distribuita anche la traduzione dal tedesco in italiano. Vielen Dank, Professor Frisch. Grazie, professor Prosetti, per questa gentile introduzione. Buon pomeriggio, signore e signori. Vorrei darvi il benvenuto alla mia presentazione. Purtroppo devo limitarmi a queste poche parole in italiano e fare la mia presentazione in tedesco, perché non parlo italiano. Avete però a disposizione una traduzione in italiano per la quale ringrazio il professor Alagna. Lieber Herr Kollege Alagna, ich möchte mich zunächst bei Ihnen ganz herzlich für die Einladung zu dieser Tagung in Padua bedanken. Ich habe mich über die Einladung sehr gefreut und ich wäre auch gerne nach Padua gekommen. Wir hätten so eine wunderbare Gelegenheit gehabt, unsere wissenschaftliche Verbindung, die mit Ihrem Besuch in Freiburg vor vielen Jahren begann, wieder aufzufrischen und zu vertiefen. Und ich hätte natürlich auch gerne einen großen Vortrag auf diese Tagung gehalten. Aber Ihre Einladung hat mich leider in einer sehr angespannten Situation erreicht. Ich befinde mich gegenwärtig gerade in der Endphase einer Neuauflage meiner strafprozessualen Kommentierung mit mehr als 500 Seiten und brauche praktisch jeden Tag, damit ich das mit anderen Autoren abgesprochene Abgabedatum einhalten kann. Was ich aber gerne anbieten kann, ist eine kurze Einführung in die Problematik des Klimastrafrechts, mit der ich mich im deutschen Sprachraum wahrscheinlich als erster, literarisch erstmals im Jahre 2015, aber wiederholt auch später noch beschäftigt habe. Meine ersten Überlegungen zu diesem Thema sind freilich viel älter. Sie reichen in die 80er und 90er Jahre des 20. Jahrhunderts zurück. Es war die Zeit, in der nach langem zähem Ringen endlich Straftaten zum Schutz der Umwelt als ein eigenständiger Abschnitt in das deutsche Kernstrafrecht aufgenommen worden waren und man sich im Anschluss daran eingehend mit der dogmatischen Aufarbeitung dieser Vorschriften und ihrer Probleme befasste. Auch ich habe mich in dieser Zeit viel mit Fragen des Umweltstrafrechts beschäftigt und zu den Problemen dieses Rechtsgebiets verschiedene Arbeiten veröffentlicht. Im Rahmen dieser Beschäftigung mit der Grundkonzeption des Umweltstrafrechts, mit seinen Rechtsgütern, seinen Tatbeständen und seinen Prinzipien, fiel mir schon bald auf, dass das sogenannte Umweltstrafrecht auf den Schutz eines relativ begrenzten Kanons von Gütern durch Tatbestände beschränkt war, die im Wesentlichen früher schon im sogenannten Nebenstrafrecht in Verwaltungsgesetzen enthalten waren. Das neue Umweltstrafrecht war im Grunde nichts weiter als eine Zusammenfassung und Verbesserung dessen, was zuvor schon in einer Reihe von Verwaltungsgesetzen geregelt war. Es beschränkte sich damit auf den Schutz der Güter, die schon in diesen Verwaltungsgesetzen geschützt worden waren und schützte auch nur vor Handlungen, deren Schädlichkeit schon die Gesetzgebung des 20. Jahrhunderts oder sagen wir besser der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts klar erfasst hatte und dementsprechend regeln konnte.
Geschützt waren das Wasser vor Verunreinigung, der Boden vor Verseuchung, die Luft vor Verunreinigung sowie diese und einige andere Güter vor bekannten Gefährdungen, zum Beispiel durch gefährliche Abfallentsorgungen. Was dagegen völlig fehlte, war der Schutz dessen, wovon wir heute reden, der Schutz des Klimas. Oder genauer die Erhaltung eines bestimmten Zustands der Erdatmosphäre, von dem wir heute wissen, dass er erhalten, stabilisiert und sogar verbessert werden muss, damit wir und zukünftige Generationen auf dieser Erde in einem erträglichen Klima leben können. Dass das Strafrecht bis heute einen strafrechtlichen Schutz des Klimas oder genauer eine Strafbarkeit klimaschädlicher Verhaltensweisen nicht kennt, hat freilich leicht einsichtige Gründe. Lange Zeit fehlte es am Bewusstsein um die besondere Bedeutung eines bestimmten Zustands der Erdatmosphäre für die Erhaltung eines für die Menschheit erträglichen Klimas und die Erhaltung unserer Umwelt. Unklar war lange Zeit auch, durch welche Verhaltensweisen dieses vulnerable Gut der Erdatmosphäre besonders gefährdet wurde. Als allmählich deutlicher wurde, welche Handlungen und welche Substanzen der Erdatmosphäre besonders schaden, nämlich die Emission bestimmter Gase, der sogenannten Treibhausgase, musste man feststellen, dass diese Emissionen nicht etwa schon durch als solche unwertige Verhaltensweisen, sondern durch ganz normales Verhalten entstehen. Angefangen beim Betrieb von Heizungen, der Benutzung von Spraydosen, der Fahrt mit dem eigenen Wagen bis hin zur Benutzung eines Flugzeugs oder der Produktion von Gütern, die wir alle benötigen. Das Problem waren also nicht besonders schlimme Einzelhandlungen, die man leicht verbieten kann, sondern es war die Kumulation von ganz normalen Verhaltensweisen, die als solche nicht verboten waren, aber in ihrer Addition zu gravierenden Schädigungen der Atmosphäre führen. Und die Kumulationen waren nicht das Produkt von Handlungen, die sich auf das Gebiet eines Nationalstaats und seiner Gesetzgebungskompetenz beschränkten, sondern das Produkt weltweit vorgenommener Emissionshandlungen. Auch solche, die sich in anderen Nationalstaaten ereigneten, die anderen Gesetzgebungen unterliegen. Welchen Beitrag könnte und sollte also der Gesetzgeber eines Nationalstaats zur Lösung dieser Probleme leisten und auch noch durch das Strafrecht? Soll er Handlungen verbieten, die bisher als normal angesehen worden waren? Und wenn ja, welcher? Und zur Sinnhaftigkeit solcher Verbote stellte sich die Frage, was sollen das Verbot und die Bestrafung bestimmter Verhaltensweisen in dem einen oder dem anderen Nationalstaat, wenn solches Verhalten auf dem Territorium anderer Nationalstaaten weiterhin vorgenommen wird? Es ist gut nachvollziehbar, dass man vor dem Hintergrund dieser Analyse nicht zuallererst an das Strafrecht dachte, sich vielmehr eine Lösung der Problematik auf andere Weise erhoffte. Durch technische Verbesserungen der emittierenden Anlagen und Geräte, durch den Verzicht auf Energiequellen mit besonders gravierenden Emissionen, durch Selbstverpflichtungen von Branchen, zum Beispiel der Automobilindustrie, bestimmte Emissionen zu vermeiden, durch den Appell an die Einsicht der Einzelnen und vor allem durch internationale Vereinbarungen. Dieser Ansatz hat, wie wir an nachweisbaren Reduzierungen der Emissionen sehen können, sicherlich einiges gebracht. Ebenso unübersehbar ist freilich, dass es damit allein nicht getan sein dürfte. Auf Dauer wird man um einen ordnungsrechtlichen Rahmen, der mit dem Zwangsmittel des Rechts Grenzen setzt, nicht herumkommen. Die Frage ist dann nur, wie dieser ordnungsrechtliche Rahmen aussehen kann und wer für seine Schaffung zuständig ist. Ist es wirklich sofort der Strafgesetzgeber, wie eine sich in neueren Schriften findende Auffassung ernsthaft meint? Oder ist das Strafrecht, wenn es überhaupt tätig werden sollte,
darauf beschränkt, den ordnungsrechtlichen Rahmen, der durch andere Rechtsmaterien, insbesondere des Verwaltungsrechts, zu schaffen ist, nur zu stabilisieren. Ich hatte die Antwort auf diese Fragen für mich selbst lange Zeit offen gelassen, bis mich eines Tages ein äußerer Anlass dazu zwang, zu ihnen Stellung zu nehmen. Ich hatte im Jahre 2015 eine Vortragsreihe an verschiedene peruanische Universitäten geplant, als ich eines Tages eine Einladung von der Nationalen Universität Cusco, also der hochgelegenen Stadt in Peru, erhielt, auch an dieser Universität einen Vortrag zu halten. Und zwar möglichst, man höre, über Strafrecht und Klimaschutz. Aus der Einladung sprach die tiefe Sorge der einladenden Dozenten und Studierenden über die dramatischen, gerade auch in Südamerika, denken Sie an Brasilien, besonders spürbaren Verschlechterungen der Umwelt und des Klimas, gepaart mit der Hoffnung, dass eine hochentwickelte Rechtswissenschaft und Rechtsordnung wie die deutsche vielleicht Ansätze aufzeigen könnte, was das Recht gegen die zunehmende Verschlechterung unseres Klimas tun kann. Ich nahm diese Einladung an und war damit gezwungen, zu einer Frage, die bis dahin im deutschsprachigen Raum überhaupt nicht diskutiert worden war, eine erste Antwort zu entwerfen. Von den Gedanken, die ich damals entwickelt und erstmals 2015 publiziert hatte, erhoffte ich mir eine schon bald einsetzende Diskussion. Diese Hoffnung wurde enttäuscht. Es dauerte etwa 5 bis 6 Jahre, bis das Thema in Deutschland auch nur aufgegriffen wurde. Dann freilich häuften sich die Stellungnahmen. Das Thema wurde Gegenstand mehrerer Tagungen und ich freue mich, dass es inzwischen auch in Italien diskutiert wird. Ich selbst habe auf diesen Tagungen Vorträge zum Thema gehalten, in denen ich meine ursprüngliche Position gegenüber Alternativen verteidigt, aber auch weitergeführt und präzisiert habe. Meine gegenwärtige Auffassung zum Thema lässt sich wohl am besten durch einige Thesen und deren kurze Erläuterung verdeutlichen, und das soll der zweite Teil meines Vortrags sein. These 1. Notwendigkeit und Legitimation eines strafrechtlichen Klimaschutzes. Dass es einen strafrechtlichen Schutz des Klimas bislang in Deutschland und in vielen anderen Staaten der Welt überhaupt nicht gibt, ist aus meiner Sicht ein gravierendes Defizit. Denn natürlich ist das Klima bzw. die Stabilität des Klimas oder noch genauer ein bestimmter Zustand der Erdatmosphäre, der für ein gedeihliches Klima benötigt wird, ein überragend wichtiges Gemeinschaftsgut. Der Schutz dieses Gutes durch das Strafrecht ist ganz sicher nicht weniger erforderlich als der Schutz der bereits strafrechtlich geschützten Reinheit der Gewässer, des Bodens und der Luft. Im Gegenteil, er ist eher noch dringlicher. Und auch der Umstand, dass dieser Schutz nicht durch einen Staat allein geleistet werden kann, sondern von möglichst allen Staaten getragen werden muss und in internationalen Verträgen bereits ohne explizite Nennung des Strafrechts mitgetragen wird, steht der Erforderlichkeit nicht entgegen. Einige Erläuterungen zu dieser These. Die alternativen Mittel, auf die man bisher gesetzt hat, haben sich als wenig erfolgreich erwiesen. Das Vertrauen auf die Selbstverpflichtungen der Industrie, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren, ist von der Industrie selbst schwer enttäuscht worden. Auch der Wunsch der Politik, das Problem mit Anreizen zu technischen Innovationen zu lösen, hat nur begrenzten Erfolg gehabt. Gleiches gilt für die Versuche der Europäischen Union, die Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen durch die Bindung dieses Ausstoßes an Emissionszertifikate in den Griff zu bekommen, indem man die Ausgabe dieser Zertifikate zunehmend begrenzt und an steigende Preise knüpft. Auch diese Maßnahmen haben die Problematik bislang nicht wirklich gelöst. Nicht zuletzt deswegen, weil diese Lösung auch nur einen Teil der Emittenten von Treibhausgasen erreicht. Mit diesen Bemerkungen soll nicht bestritten werden, dass auch solche Ansätze einen Beitrag zur Erhaltung
eines stabilen Klimas für die Zukunft leisten können. Aber sie genügen nicht. Auf Dauer ist auch um einen ordnungsrechtlichen Rahmen, um den Einsatz von Sanktionen und insoweit auch den Einsatz des Strafrechts nicht herumzukommen. These 2. Die Tatbestände eines Klimastrafrechts. An Tatbeständen des Klimastrafrechts kommt vor allem das unerlaubte Freisetzen von Treibhausgasen in Betracht, welches in der Kumulation mit anderen entsprechenden Verhaltensweisen zu einer Anreicherung der Konzentration von Treibhausgasen in der Erdatmosphäre führt, die den Grund der schon gegenwärtig zu beobachtenden und fortschreitenden Klimaveränderung bildet. Nach den Erfahrungen aus dem weltweiten Dieselskandal könnte man noch an einen weiteren Tatbestand denken, der nicht nur eigenes Emissionshandeln penalisiert, sondern auch solches Handeln, das dafür verantwortlich ist, dass es zur Freisetzung von Treibhausgasen durch Gutgläubige kommt, die in Kenntnis des wahren Sachverhalts möglicherweise anders gehandelt hätten. Das trifft die Automobilindustrie. Darüber hinaus wären in dem Kanon der strafrechtlichen Tatbestände auch die Fälle einer gravierenden Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit von Klimasenken mit aufzunehmen. Klima, das sind Wälder, das sind Moore, die dafür sorgen, dass CO2 aus der Atmosphäre entnommen wird und konserviert wird. Wie für das Umweltstrafrecht wäre auch hier die Frage einer Strafbarkeit von Amtsträgern bei groben Pflichtwidrigkeiten, Korruption und Ähnlichem erneut zu überdenken. Die insoweit in Betracht kommenden Tatbestände können dabei sowohl durch positives Tun als auch durch pflichtwidriges Unterlassen erfüllt werden. These 3. Die accessorische Natur eines Klimastrafrechts. Bestraft werden können dabei freilich auf an sich tatbestandserfüllende Verhaltensweisen nur dann, wenn sie unbefugt oder unter Verletzung der für die Emission von Treibhausgasen bestehenden Vorschriften und ihre Konkretisierungen erfolgen. Die insoweit für die Emission von Treibhausgasen bestehenden Vorschriften sind dabei weitestgehend vor dem Strafrecht liegende, also vorstrafrechtliche Vorschriften, insbesondere durch solche des Verwaltungsrechts. Ein etwaiges Klimastrafrecht ist also in ganz entsprechender Weise accessorisch zu vorstrafrechtlichen, insbesondere verwaltungsrechtlichen Regeln wie das Umweltstrafrecht. Begründung und Erläuterung. Das Klimastrafrecht kann nicht Emissionsverhalten bestrafen, das durch verwaltungsrechtliche Genehmigungen gestattet ist oder das im Einklang mit den Gesetzen oder den Richtlinien steht, die sich mit den Handlungen befassen und sie regeln, bei deren Vornahme es zur Freisetzung von Treibhausgasen kommt. Gleiches gilt für die negative Veränderung von Klimasenken. Das Klimastrafrecht darf mit anderen Worten nicht in Widerspruch zu den vorstrafrechtlichen Regelungen treten, die in hochkomplexen modernen Gemeinwesen unverzichtbar sind und sich sachlich mit den Möglichkeiten und Grenzen der Emission von Treibhausgasen und sonstigen klimaschädigenden Gasen beschäftigen. Das Klimastrafrecht wäre aber auch völlig überfordert, wenn es all die vorstrafrechtlichen Regelungen, die in komplexen Gesellschaften zur Abstimmung und Begrenzung des Emissionsverhaltens unverzichtbar sind, im Strafrecht selbst enthalten wollte. Ich sage das deswegen, weil es in Deutschland eine Auffassung gibt, die stark vertreten wird, dass das Strafrecht selbstständig gewissermaßen das Klima verbessern könnte. Ich halte das für eine Utopie. These 4. Die Alternative eines eigenständigen Klimastrafrechts ist Utopie. Gegen das hier befürwortete Modell eines accessorischen Klimastrafrechts lässt sich auch nicht einwenden, dass man ein sehr viel effizienteres und deshalb eigenständiges Strafrecht brauche, wenn der Klimawandel wirklich aufgehalten werden soll. Das ist eine These, die in Deutschland etwa von Satzka, Maltitz und anderen vertreten wird. Begründung und Erläuterung. Zwar ist richtig, dass ein verwaltungsaccessorisches Klimastrafrecht
nur gegen die Verwirklichung des verwaltungsrechtlich oder vorstrafrechtlich Unbefugten schützen kann. Wenn der Großteil der das Klima negativ beeinflussenden Emissionen aus erlaubten Emissionen resultiert, so ist ein accessorisches Strafrecht dagegen und damit auch zur Verhinderung des Klimawandels ohnmächtig. Und das ist unsere gegenwärtige Situation. Die meisten Emissionen sind erlaubte Emissionen. Aber was folgt daraus? Daraus folgt nicht, dass die richtige Lösung der Problematik dann ein völlig eigenständiges Strafrecht ist. Aus diesem Befund folgt vielmehr nur, dass dann die vorstrafrechtlichen Regelungen, also insbesondere des Verwaltungsrechts, des öffentlichen Rechts, die in hochkomplexen Gemeinwesen unverzichtbar sind, so verändert werden müssen, dass die Summe der Emissionen unter Berücksichtigung der Kompensation von Klimasenken ein bestimmtes, und zwar deutlich reduziertes Maß nicht überschreiten darf. Konkret, bei praktisch erwünschter Klimaneutralität darf also die Summe der Emissionen der Treibhausgase das nicht überschreiten, was durch Klimasenken kompensiert werden kann. Und das Strafrecht hat sich wie in anderen Fällen vorstrafrechtlich konturierter Ordnungen auch darauf zu beschränken, gegen besonders gravierende Verletzungen dieser vorstrafrechtlichen Klimaordnung durch die Bestrafung solcher Verstöße einzuschreiten. Das muss dann freilich auch getan werden und sollte nicht, weil es das Strafrecht insoweit auf eine eher randständige Rolle verweist, kleingeredet und als offenbar nicht der Rede wert übergangen werden. Zusammengefasst, die notwendigen Schlachten sind auf dem richtigen Feld zu schlagen. Und das richtige Feld ist nicht das Strafrecht, sondern das öffentliche Recht und das Verwaltungsrecht. Und das Strafrecht kann nur diese Ordnungen stabilisieren. Epilog: Ich bin mir bewusst, dass an dieser Stelle sehr schwierige und nur durch die gemeinsame Anstrengung aller Staaten dieser Welt zu lösende Fragen auf uns zukommen. Umso mehr bedarf es zu ihrer Beantwortung koordinierter Konzepte und Pläne. Diese Konzepte und Pläne können nur außerhalb des Strafrechts entwickelt werden. Denn sie betreffen zunächst und im Kern gar keine Fragen des Strafrechts, sondern solche der Verteilungsgerechtigkeit und der sachgerechten Ordnung unserer Gemeinwesen, und damit betreffen sie auch politische Entscheidungen. Die kann kein Strafrichter treffen. Das Strafrecht muss sich darauf beschränken, die in sich gerechte vorstrafrechtliche Ordnung, die zur Erreichung der Klimaneutralität oder zur Erreichung der Vorstufen solcher Klimaneutralität sachgerecht erscheint, gegen gravierende Verstöße durchzusetzen. Ich fürchte, bis all das wirklich eingesehen und umgesetzt wird, ist es in unserer Welt der großen Worte und der Symbolik, aber weit dahinter zurückbleibender Taten noch ein langer Weg. Grazie per la vostra attenzione e il vostro interesse. Ringraziamo tutti il professor Frisch per questa bella relazione, chi ha avuto modo anche nella traduzione di leggerla, anche per chi non conosce il tedesco avrà visto che in parte alcune risposte alle mie domande vengono già dalla relazione del professor Frisch. Personalmente un aspetto, la tesi 2, voglio dire, è stato molto interessante perché fa riferimento a una concreta vicenda giudiziaria tedesca che ha avuto ampio risalto, il cosiddetto Dieselgate. Ecco, lì io ho avuto la fortuna di seguire questo procedimento per la parte italiana. Per chi non conosce, era una contestazione, peraltro pacifica, che alcune case automobilistiche tedesche avessero adottato un device, uno strumento che permetteva al momento del controllo di rispettare i limiti di fuoriuscita delle sostanze inquinanti e che dopo, essendo
un'intelligenza artificiale, passato il periodo del controllo, dopo tot chilometri, abbandonava e inquinava. Ecco, qui è una situazione completamente diversa, voglio dire, perché qui, quando abbiamo fatto il procedimento, per noi difensori, a parte che per la parte italiana, sotto il profilo dell'elemento psicologico, era molto facile la difesa, ma uno dei temi, Giovanna, è che non c'era una fattispecie applicabile. Fu contestata dalle procure competenti la frode in commercio, rispetto che evidentemente è una prospettiva completamente diversa. Era il tema del consumatore che comprava un'auto taroccata, usiamo questo termine. E questo è proprio un caso, qui sì, effettivamente c'è un deficit di diritto penale, perché sui reati di inquinamento, quelli nostri ecoambientali, ma poi all'epoca eravamo a cavallo proprio sull'entrata in vigore del nuovo, non ce n'era uno applicabile, perché c'erano problemi di causalità, che prova c'era dell'inquinamento. Ecco che qui, e il professor Frisch nella relazione, in particolare nel paragrafo dedicato alla tesi 2 e alla seconda tesi, affronta questo tema che è completamente diverso. Qui sì, c'è necessità di un intervento penale rivolto evidentemente sia alle persone fisiche ma anche a una responsabilità dell'ente. Se i grandi gruppi industriali con delle condotte fraudolente vengono ad evitare o a superare tutti quei limiti alle emissioni che sono il fondamento di una tutela del clima, ecco che qui lo spazio per il diritto penale diventa forte. Anche qui bisognerà strutturare le fattispecie, perché certo non possiamo strutturarle come reati di danno, perché sarà ben difficile dimostrare l'effetto, se questo effetto avverrà fra 50 e 100 anni. Però è evidente che sotto il profilo del pericolo abbiamo tutta una serie di tutela della funzione amministrativa, abbiamo tutti degli strumenti tradizionali della nostra dogmatica penalistica che possono aiutarci. Mi fermo, ringrazio ancora il professor Frisch della nostra amata Freiburg in Breisgau, vielen Dank für Ihre Vortrag, e do la parola, invertiamo per ragioni, ma poco cambia tanto, all'amico Gaetano Insolera dell'Università di Bologna, un amico da sempre legato a Padova, come noi siamo legati alla scuola di Bricola e a tutti i suoi allievi, che abbiamo con grande piacere l'occasione oggi di ascoltare. Grazie. Sì. Perfetto. Grazie da parte mia per l'invito a questo incontro, dove ho imparato molto, tra le altre cose, perché era molto ben organizzato e forniva informazioni reperibili con la lettura, però ricche. Ecco, io avevo pensato a 3 punti, a 3 temi, non a 3 tesi perché sarebbe troppo ambizioso. Il primo tema è il seguente. Vi è un legame, tanto che spesso, anche oggi abbiamo sentito ambiente, clima, cambiamento climatico, c'è indubbiamente un legame tra la vicenda della tutela penale dell'ambiente, come si è sviluppato nel nostro contesto nazionale, e lo preciseremo quanto ai tempi, e le istanze volte a intervenire sul clima, o meglio sui cambiamenti climatici, per contrastare anche col penale i cambiamenti climatici, considerata l'urgenza già manifesta di molteplici conseguenze disastrose prodotte nel nostro contesto. Bene, è negli anni tra il 70 e l'80 che si ragiona, si comincia a ragionare, prima a livello nazionale, poi a livello europeo, della tutela penale dell'ambiente. Abbiamo detto c'è un legame tra le due nozioni. Mi è venuto in mente uno scrittarello che però, andando a cercare, ho scoperto che era di 30 anni fa esattamente, sul tema della possibilità di adottare un metodo penalistico puro per prevedere fattispecie punitive in materia di ambiente. Detto questo, concordo con la tesi che distingue il tema della tutela dell'ambiente dalla
tutela del clima. Molto rapidamente, spero di riuscire a contenere in poco tempo le mie osservazioni. Perché? Perché gli oggetti di tutela sono evidentemente, palesemente diversi. La protezione rispetto al clima, al cambiamento climatico, fa riferimento a un oggetto, l'atmosfera, che messa a repentaglio dai gas serra fondamentalmente, ma ci sono altri possibili immagini di inquinamento, e quindi può presupporre una tutela domestica, ma deve approdare a una regolamentazione globale. Questo a prescindere dal penale o dal non penale, cioè la differenza tra la tutela dell'ambiente e la tutela del clima, ecco, quindi vi è una diversità, però devo dire che riguardando il dibattito sugli illeciti ambientali, i problemi, gli ostacoli, le obiezioni che ritroviamo 30 anni fa, alludo, si ripropongono sostanzialmente, si ripropongono. Quelle obiezioni riguardavano la tutela, già l'individuazione del bene giuridico dell'interesse, presentava vari aspetti problematici a proposito dell'ambiente, la biosfera, si arriva a dire aria, suolo e acqua, no? Quindi, però diciamo le obiezioni, i problemi che si affrontarono a proposito dell'ambiente riemergono, e lo vedremo anche nel caso ben più corposo, diciamo così, di una lotta al cambiamento climatico tramite la tutela del clima. Bene, dicevo, già allora quali erano le questioni fondamentalmente? Le questioni erano fondamentalmente quelle concernenti l'adattabilità delle ipotesi di tutela dell'ambiente rispetto alla grammatica penalistica. Il problema si riproposto identico, più complesso per la sua internazionalizzazione e per la sua drammaticità, direi la sua evidenza anche in clima del Mediterraneo, dove è sempre stato considerato il più bel clima del mondo, il meno estremo, no? Anche rispetto a luoghi che oggi vanno di gran moda, i Caraibi, eccetera. Quindi è toccato con mano questo, perché le tematiche, l'oggetto di studio all'epoca del fiorire di studi sulla tutela penale contro gli illeciti ambientali poneva, e qui ci sono almeno 2 allievi di Filippo Scuppi, ricordo quello scritto coevo a quello a cui ho fatto riferimento prima, in tema di interessi diffusi, perché in realtà il primo passaggio forse è questo rispetto all'oggetto della tutela. Già rispetto all'ambiente si dice, ci si trova in presenza di interessi di massa che si allontanano ulteriormente da ciò che tutti noi collochiamo all'origine della categoria del bene giuridico, che è la tutela del diritto soggettivo, la tutela del singolo. Qui andiamo perché è un interesse di massa. Questo natura di interesse diffuso comportava già l'esclusione di un modello penalistico puro, come dicevo prima, proprio perché non si individuava l'interlocutore in termini di lesione, il singolo portatore di interessi soggettivi in termini di lesioni. Bene, la faccio breve.
quando ancora si parlava solo di interesse ambientale, la linea adottata in un approccio, possiamo chiamarlo antropocentrico e non ecocentrico, cioè non ritenendo che sia la casa comune l'interesse tutelato, ma la tutela rispetto a comportamenti che danneggiavano l'ambiente, che potevano danneggiare l'ambiente, l'acqua, il suolo e l'aria. La tecnica di elezione fu quella del pericolo astratto, da un lato, e dall'altra parte la particolarità ulteriore della tutela dell'ambiente stava nel rinvio ad atti amministrativi o a norme di disciplina. Quei fattori prepenali, come si chiamano adesso, e come vengono richiamati, vedremo anche a proposito del clima. Non un modello penalistico puro, un risultato che si attribuisce attraverso il nesso di causalità e tra la condotta e un determinato risultato o il pericolo. In questo senso gli interessi diffusi poi li ritroviamo anche nel diritto penale dell'economia, nel diritto urbanistico, dell'edilizia, anche lì con questi meccanismi di integrazione prepenale. Quindi, per chiudere questo primo argomento, oggetto della tutela dell'ambiente, la tutela dell'ambiente non escludeva il ricorso a penale, ma non con un modello penalistico puro. Tutto si basava, era importante la relazione tra penale e amministrativo, penale e politico-amministrativo, proprio perché la tutela dell'ambiente implicava conflitti con altri beni, altri interessi, anche di tipo fondamentale in termini di utilità, riscaldamento delle abitazioni. Quina, ma serve. La locomozione, abbandonato il cavallo, che peraltro influisce anch'esso come l'uomo, anche il respiro è un'immissione di CO2 nell'atmosfera, il discorso dei grandi agglomerati urbani o delle pecore in Nuova Zelanda, perché si pose il problema dell'inquinamento prodotto dalle deiezioni delle pecore. Bene, questo per dirvi come il problema sia complesso. Però occorre un bilanciamento che, e qui è un problema importante, non può essere fatto in sede giudiziaria. E qui, un po' facendo qualche lettura sul tema, ho visto che ad esempio posizioni in ambienti di common law sono più risolutive, più facili, proprio perché vi è un rapporto diverso tra un diritto penale ancorato come il nostro in termini positivi, ci può essere una maggiore fantasia nell'affrontare il tema di quanto sia consentito dalla grammatica del nostro sistema. Non affidati alla giurisdizione, quindi bilanciamento tra bene ambientale e altri beni, tutela della funzione di governo della salubrità dell'ambiente, parliamo ancora del diritto ambientale, però non esagerando, ci intendiamo facilmente, in termini di tutela di mere funzioni, no? Sganciate da una serie di altre caratteristiche che
ci rimandano ai concetti di offensività, di materialità, estrema ratio. Diritto penale del clima, secondo tema. Anche qui possiamo dire, anzi l'ho già anticipato, che le caratteristiche e i problemi di confronto con la grammatica penalistica, la nostra grammatica penalistica, si esasperano, si ripropongono e si esasperano. Perché? Con ulteriori aspetti rispetto a quanto vi dicevo prima. Già la natura giuridica di un bene come l'atmosfera, non voglio pensare ai beni in carne ed ossa, no? Cioè, però tra l'acqua e il suolo come risultato, no? Come risultato di condotte contrastanti con la tutela dell'ambiente, indubbiamente l'atmosfera, è chiaro che si sono fatti progressi, perché sono statistiche medie, eccetera, eccetera, però già questo ti pone un problema. Si è affermato un consenso scientifico, bisogna che ne teniamo conto, sui tempi e la progressione della lesione dell'atmosfera. Utilizzo il titolo di un lavoro che è uscito di un sociologo e di un politologo. L'emergenza lenta, cioè noi è un qualche cosa di cui vediamo già gli avamposti, però e qui si pone il problema, molto parliamo di slogan che sentiamo, io li chiamo slogan perché non voglio introdurre, cioè il problema delle generazioni future. Io tutte le volte che incontro amici o amiche psicologhe chiedo, ma da un punto di vista psicologico c'è questo problema della preoccupazione per le generazioni future? No, è una mia curiosità psicologica. Cioè, mi piacerebbe interpellare ognuno di voi. Cioè, al di là del raggio di interesse che passa per i propri figli, i propri nipoti, e qui entra, ne parlerò tra un attimo, un pochino l'ideologia del millenarismo, che non a caso dagli anni '80 entra anche in una teologia cattolica. Perché cioè, cosa sono le preoccupazioni per le generazioni future? Ma chiudo questo capitolo perché c'entra poco col diritto penale, però è una curiosità. Vi dicevo, conseguenze già in atto, accumulo con effetti globali, perché in fondo la tesi per ricorrere ai reati di pericolo astratto, nei reati ambientali, ma non solo, era sostenuta da alcuni nostri maestri proprio in ragione della serialità e dell'accumulo dei comportamenti. Cioè l'assetto edilizio di un quartiere non è rovinato dalla creazione di abbaini sopra, ma se tutti costruiscono abbaini è evidente che viene alterato o attici o elevamenti, ha senso ovviamente chiedere il permesso. La tutela nei singoli paesi e in Europa viene praticata rispetto all'ambiente. A proposito della tutela del clima, si chiarisce definitivamente l'origine antropica del fenomeno, cioè si chiarisce, quantomeno, anche perché questa cosa è convalidata dalla scienza, molti nostri colleghi penalisti, eccetera, è convalidata dalla scienza. Da Newton in poi, partendo da Newton, la scienza non è come dire,
è soggetta a continua falsificazione. Quindi io non ho le competenze, però leggendo qualche cosa su questo argomento ho visto è pacifico. Addirittura dal 1750, industrializzazione, comincia l'alterazione dello stato dell'atmosfera. Siamo così sicuri? Perché a me hanno insegnato che la scienza non è maneggiabile in termini deduttivi, ma è costantemente destinata ad evoluzioni e a scoperte. Ti citavo Newton proprio perché anche la concezione della gravità di Newton poi viene, come tutti sappiamo, rivisitata. Vi dicevo, sulla base di queste considerazioni sappiamo che vi è un'assunzione mondiale del tema della tutela del clima e della lotta al cambiamento climatico. Con l'utilizzo, lo riscontriamo in accordi, convenzioni, eccetera, però si ricorre anche in questo caso a una dimensione di regolazione amministrativa internazionale, sostanzialmente. Kyoto, non vado sul dettaglio, però aprendo al mercato dei diritti di emissione, no? Ai progetti di sviluppo sostenibile che hanno un riconoscimento poi in quel mercato e alla ipotesi di registri pubblici sulle emissioni, disciplinano una ulteriore diversa accessorietà della tutela penale. In che senso? Che non ci troviamo in presenza di un'autonoma costruzione o indicazione di costruzione di illeciti ambientali, ma trascinano una serie di illeciti, dagli abusi di mercato, posto che è un mercato quello dei diritti di emissione e delle unità conseguenti ai progetti di sviluppo sostenibile, che viene trattato come dal mercato finanziario. E quindi abbiamo la possibilità di fare entrare in gioco reati del mercato finanziario. Frodi, falsi, truffe. In realtà troviamo una soluzione che non è riferibile direttamente alla tutela del clima, ma alla tutela di quegli strumenti che a livello nazionale e su sollecitazione internazionale possono essere adottati. Ancora abbiamo però in questa storiella un tornante secco che è la scelta dell'obiettivo della neutralità. E qui, mentre quanto costruito e ipotizzato prima dell'idea di una neutralità climatica, scaglionata in due momenti temporali, 50% entro il 30 e 0 entro il 50. Ripeto, alcuni commentatori l'hanno ritenuto una cosa fuori dal mondo questa. Però anche l'idea della neutralità climatica, nella sua elaborazione pattizia, non implica specifici reati climatici, perché non può farlo. Mentre invece si può dubitare della praticabilità effettiva. A questo punto sì, gli interventi precedenti hanno già illustrato alcune delle ipotesi alternative a questo radicale idea di arrivare a una eliminazione del problema, come la storia della criminalità. Bisogna eliminare dei vari tipi di criminalità, bisogna eliminare, sradicare
Questo è un problema grosso, molto più grosso di altri che continuamente ci vengono con vari simbolismi evocati davanti, ma che non sono. Bisogna eliminare la mafia, sì, sarebbe l'ideale, ma o le rapine o le violenze, gli abusi sessuali, chiamiamoli così. No, contenerle, trovare. Non si inventa mai niente in queste materie. Dicevo, abbandonare l'idea del mercato dei diritti di emissione, perché è contraria, cioè in realtà presuppone il perdurare dell'emissione, oltre che essere fomite di una quantità di illeciti ancillari, però non del clima, sono illeciti che possono riguardare il mercato. Ecco, utilizzare solo i mercati e i diritti di decontaminazione. La contabilità pubblica e la loro affidabilità, la sua affidabilità, cioè sua affidabilità, in questo senso si può pensare, si deve pensare alla possibilità di attirare le frodi nell'ambito della tutela del bilancio delle società, posto che il problema, secondo me, di cui tutti ci siamo resi conto, è che al di là delle ecomafie, altro slogan, il problema è che i grandi inquinatori sono grandi corporazioni, quindi lì da un lato sono le imprese super contaminanti e quindi reati a tutela della trasparenza, ipotesi di responsabilità degli enti. C'è tutto un corollario che non ingaggia un combattimento contro il drago, perché bisogna essere sicuri di vincere il drago. Secondo me qui, con lo strumento penale, potenziamento dei poteri, delle facoltà dell'OCSE rispetto alla corruzione, perché andare a vedere poi come vengono tenute le contabilità climatiche e come operano società che in paesi non particolarmente attrezzati dal punto, o praticanti le regole dello Stato di diritto, puoi immaginarti, e quindi il fenomeno della corruzione dei controllori pubblici o dell'omissione. Collaborazione giudiziaria e di polizia su questi tipo di deviazioni. Vi sono posizioni più favorevoli, devo dirlo, al superamento delle obiezioni classiche del diritto climatico rafforzato rispetto a quello dell'ambiente, rispetto a quella che ho chiamato la grammatica penalistica, che riguarda il fatto, quindi le condotte, l'attribuzione in chiavi causali di un certo risultato, se c'è, oppure in termini di pericolo, la mens rea, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, in queste posizioni si ritengono superabili le obiezioni in tema di attribuzione penalistica, quindi causalità, colpevolezza, e si ritengono, non mi dilungo, ma superabili i limiti nell'anticipazione della tutela. Abbiamo detto reati di pericolo astratto, presunzioni ulteriori, e in sostanza si prospetta una bella, grande sfida del diritto penale, ma io mi chiedo, il diritto penale che volto avrebbe un diritto penale? E sarebbe ancora diritto penale? O sarebbe praticabile? Mi sembrava un po' il discorso di Flick, mi è sembrato assolutamente, letto ovviamente, non capito al volo. Un ultimo, ancora 5 minuti, perché il terzo aspetto ci porta ad alcuni argomenti
illustrati magnificamente da Bettina Weisser, alcuni argomenti, cioè una cosa così importante, così che colpisce tanto, questo macro simbolo del cambiamento del diritto penale, del rischio di estinzione dell'umanità, e qui la fantascienza ci ha dato da 2001 Odissea dello spazio, eccetera, ci ha riempiti di questi scenari, può non mettere in campo il diritto penale internazionale. E quindi si ragiona anche della giustizia penale e l'urgenza drammatica e la drammatizzazione, tutela che ha una vocazione universale, quella della Corte Penale, del diritto penale internazionale incarnato dalla Corte Penale Internazionale. Valori universali, macro simboli, riferimento a un patto etico sulla tutela della biosfera fino all'atmosfera. Ecco, l'ho accennato prima, c'è anche la pressione, i venerdì di Greta Thunberg, di movimenti, addirittura in un saggio proprio di Satzker, mi sembra, si pone il problema anche di movimenti, delle esagerazioni dei movimenti. Dico, mi sembra che ripropongono la storia, la tradizione del millenarismo apocalittico. Nasce dal libro dell'Apocalisse l'idea di immaginare avvenimenti, date, eccetera, della fine del mondo, no? Su cui poi... e notavo, provando a vedere queste cose, perché come una tematizzazione di questo tipo la troviamo anche da un punto di vista teologico, dagli anni '80. È quella che produce poi Papa Francesco, con tutto il rispetto per carità, però la fonte a cui ho fatto riferimento è una fonte di storici delle religioni che individuano anche il carattere eretico del millenarismo, quanto si sia giocato anche da un punto di vista ideologico su questa posizione, che secondo me influisce, torniamo al nostro discorso del diritto penale, come se qui all'anno non 1000 ma 2050 siamo tutti morti, come si fa a non coinvolgere il diritto penale e una giustizia penale internazionale? Bene, rapidissimamente si può immaginare un quinto delitto nell'ambito crimine, nell'ambito dello Statuto di Roma, oppure fare riferimento, qui ne ha parlato così bene la collega che non vi faccio perdere altro tempo, fare riferimento ai diritti umani coinvolti dai crimini contro l'umanità e dai crimini di guerra. Peccato che non ci sia l'elemento di contesto, così come previsto dallo Statuto di Roma, nel senso che l'elemento di contesto lo possiamo vedere solo nella modalità organizzativa e non di quello che dà fuoco alle stoppie in campagna, la modalità organizzativa dei grandi inquinatori, dei grandi emittenti. E quindi resta il problema, ci rivolgiamo a un crimine internazionale autonomo, nuovo, a una corte anche diversa da quella, anche perché, qui mi sento di condividere l'argomento secondo cui la Corte Penale Internazionale, attraverso l'esperienza dei tribunali ad hoc, eccetera, eccetera, nasce dallo spirito di Norimberga.
lo spirito di Norimberga è quello che giustifica poi la natura retributiva del penale, della Corte Penale Internazionale e anche della Corte di Norimberga, dei processi di Norimberga, guarda al passato. In questo caso si ragiona rispetto a un qualche cosa che il venir meno della neutralità climatica, o meglio il propiziare la neutralità climatica. E quindi c'è in questo senso ancora l'ecocidio, perché questo l'ipotesi di cui sto parlando, designa un male che riguarda l'umanità intera, impersonale, mentre Norimberga un male dell'uomo contro l'uomo. Dello spirito di Norimberga si può cogliere un aspetto, sono volutamente sintetico perché il discorso sarebbe abbastanza, dovrebbe essere più dettagliato. In realtà anche nello spirito di Norimberga noi cogliamo il processare nel grande processo contro i vertici, poi nei tanti processi fatti fino a poco tempo fa, processare i vertici di un male passato e anche quelli che per un titolo di un libro di qualche anno fa, i volonterosi carnefici, che senza essere ai vertici dei piani nazisti. In realtà invece rispetto al clima noi abbiamo di fronte le grandi società e quindi l'idea di utilizzare i reati, la responsabilità degli enti, calibrata sulle grandi società. Ancora, vabbè, è già stato detto, i reati dello Statuto di Roma sono reati dolosi, evento e dolosi. L'ecocidio parte dal dolo eventuale e può arrivare attraverso il pericolo astratto, a ipotesi colpose, responsabilità oggettiva, eccetera. Quindi una differenza. Ecco, qui però io su questa grande sfida per costruire un diritto penale che è diverso dal diritto penale, che è basato su quelle regole che tutti conosciamo, quando si può ricorrere a un diritto penale amministrativo internazionale, questo sì. Cioè. Peraltro passi rispetto per esempio alla criminalità organizzata, che non c'entra niente con questo, sono stati fatti già, no? E allora però il problema diventa un altro, e che è veramente, si dice l'elefante nella stanza o il convitato di pietra, eccetera. Ma stiamo parlando di diritto penale internazionale nel momento di più grave smentita dei presupposti politici che devono stare alla base di quest'idea, perché sennò ci troviamo in un club di un po' come il risico, i giochi da tavola. Quel bel libro di Martin Wolf, La crisi del capitalismo democratico, quello che ci viene spiegato sulla situazione attuale è inconciliabile con un'idea di questo genere, perché noi, ad esempio, si dice gli Stati Uniti, ma possiamo mettere gli Stati Uniti, la Russia di Putin e la Cina di Xi Jinping. Un capitalismo burocratico, quello cinese, e due forme di capitalismo, per come le sta costruendo Trump, che ricordano i baron robber, cioè i baroni ladri che alla fine dell'Ottocento dovettero essere contrastati. E allora vi pare possibile che immaginare al di fuori di un interessante gioco di società, ma è utile anche arrivare a questa conclusione,
creare dei modelli di diritto penale internazionale climatico? No, anche perché c'è un altro elemento che è meno di carattere così provocatorio, vuole essere meno provocatorio. L'argomento più forte della ostilità di Trump nei confronti dell'Unione Europea sta nella politica green dell'Unione Europea. Quindi con chi lo facciamo sto diritto penale internazionale? Con chi lo facciamo? E concludo perché sempre una trentina d'anni fa lessi un bel lavoro di quello che ritengo il maestro della comparazione processualistica mondiale, Miriam Damasca, che veniva dall'esperienza dei tribunali ad hoc ex Jugoslavia e Ruanda, però valutava molto riccamente come argomenti la appena varata Corte Penale Internazionale. E concludeva il suo articolo dicendo: tentativi precipitosi da parte delle corti penali di imporre il potere del diritto nell'instabile mondo della politica internazionale possono rivelarsi facilmente controproducenti e minare la loro legittimazione, che è già stata minata ampiamente ma non positivamente, è stata minata ampiamente da come si sono svolti i fatti recenti, sul piano suo, quello dei crimini penali internazionali. È probabile che la giustizia penale internazionale cresca più vigorosamente se sfrondata dalle aspirazioni realistiche e dallo zelo eccessivo, succisa di Rescit, che è un motto che sta sulla porta dell'abbazia di Monte Cassino. Vi ringrazio. Ringraziamo anche il professor Insolera che ha fatto una splendida relazione, non voglio ne sintetizzare anche perché non ha senso, ma ha affrontato due temi, cioè uno, il trasferimento di quello che lui chiama la grammatica del diritto penale tradizionale a questo nuovo settore, con tutte le problematicità che ci ha segnalato, ci ha ricordato. Già per il diritto penale ambientale vi erano queste problematicità, crescono in maniera fortissima proprio per la tutela del clima, per le ragioni che lui ha così bene illustrato. Allo stesso tempo, nelle ultime parti conclusive dedicate al diritto penale internazionale, non possiamo, almeno io posso che condividere i suoi dubbi, voglio dire, perché in un momento così difficile, anche perché giustamente lui ha rilevato che questi sono i crimini dell'industria sostanzialmente, ma io aggiungo i crimini degli Stati, perché ancora una volta noi qua paesi europei fortunati possiamo chiudere un'acciaieria nella pianura padana, ma possiamo pretendere alla Cina quant'è? 1,1 miliardi, 1,2 miliardi, probabilmente già 1,2, o all'India che ha superato il miliardo e che le previsioni dicono che nel 2100 resterà 1 miliardo, perché di persone sto parlando ovviamente. Possiamo pretendere che questi stati rinuncino a un'industrializzazione di massa? A quel punto non è neanche più un tema di responsabilità delle società, dei gruppi industriali, come ha segnalato, è una responsabilità di Stato, di una scelta, di un modello di progresso che passa attraverso tutto quello che conosciamo. E allora facciamo un salto all'indietro, la politica del cannoniere, la guerra dell'oppio. Cioè, noi un mondo ricco che possiamo permettere, certo che in Svizzera, voglio dire, non fanno passare i nostri tir e finalmente avremo il Basel Tunnel, voglio dire che sono un grande frequentatore dell'A22, perché i tir finalmente in Austria passeranno, ma è un piccolo mondo privilegiato che può rinunciare al passaggio dei tir. E poi dopo noi dovremo intervenire col diritto penale rispetto all'altra parte del mondo che vuole crescere come siamo cresciuti noi, per di più, non è che con un modello di industrializzazione di massa, di emissione di sfera.
Ringraziamo ancora l'amico Gaetano Insolera per le sue intelligenti osservazioni e do subito la parola a Giovannangelo De Francesco, un altro grande amico, professore dell'Università di Pisa, tanto legato a noi, che spesso è stato nostro ospite, che siamo sempre in relazione, al quale lasciamo quella che chiamiamo la relazione conclusiva. Grazie Giovannangelo. Io ringrazio il professor Enrico Ambrosetti, che effettivamente, devo dire, è stato sempre gentilissimo nei miei confronti e io ho goduto, spero non immeritatamente, della sua attenzione in tante occasioni. Ma non posso non ringraziare l'organizzatore di questo incontro, il professor Rocco Alagna, che è una persona impegnata nello studio, nell'attività scientifica, con grande profitto e profondità di pensiero e, come sempre gentilissimo, ha voluto che io fossi presente in un'occasione che forse, non lo so, se mi vedrà all'altezza delle sue aspettative. Dico subito che il discorso che mi accingo a svolgere è un discorso un po' controcorrente, più che una relazione di sintesi, nel senso che cercherò di, come dire, di valorizzare alcuni aspetti dell'antico per mostrare come essi siano idonei a porre in evidenza il massimo del moderno, e cercando di conciliare il massimo del moderno, che per me è il massimo della tutela, con la preservazione rigorosa delle garanzie del diritto penale. Ora muovo da un incipit che ricorda le riflessioni di un grandissimo pensatore che tutti più o meno conosciamo, cioè il filosofo tedesco Martin Heidegger, che fu tra quelli che più a fondo indagò i rapporti fra la tecnica e la natura. La tecnica può apparire in antitesi con la natura, egli diceva, quando la asservisca, la manipoli, non la lasci essere, ma può anche esprimersi viceversa nell'avvalersi dei benefici che la natura offre, senza impedire che essa faccia il suo corso. Ricordiamo la semina e l'attesa che essa dia spontaneamente i suoi frutti, oppure l'uso guidato delle pale del mulino che si avvale dell'acqua o dell'aria secondo i dettami, le indicazioni, le spinte di un'energia naturale. E in quella potremmo anche ricordare al proposito quella plastica rappresentazione che ne dette una scrittrice di grande talento, che forse oggi non è molto letta, ma insomma, cioè George Eliot, che è uno pseudonimo di una nota scrittrice, che scrisse appunto un'opera dedicata al mulino sulla Floss. Questa posizione può apparire anacronistica, forse no, se è vero come è vero che non sono in pochi, tra i cultori di scienze ambientali, che mettono ripetutamente in guardia contro gli effetti deleteri del mancato rispetto dei cicli naturali che regolano la vita sulla Terra. Questo scenario, che ho ora adombrato e del quale sono testimonianza anche le opere di grandissimi pensatori, altri studiosi, altri anticipatori in qualche modo, che sono Hannah Arendt, la grande filosofa tedesca, allieva di Heidegger, Günther Anders, suo primo marito, autore del libro L'uomo è antiquato, e Hans Jonas, il teorizzatore del principio di responsabilità, per non dire della scuola di Francoforte, pure con alcune critiche pesanti ad Heidegger.
Questo affacciarsi su questo scenario dovrebbe stimolare a discernere anche la strada che separa i rischi collegati al progressivo deterioramento della relazione con l'ambiente, che allontana i rischi. Si tratta di una strada che è difficile percorrere, certo, perché la tecnica di oggi ha assunto sempre più quella funzione manipolatrice artificialmente costruttrice dei propri prodotti, che veniva contestata non a caso dallo stesso Heidegger in quella famosa opera che è la lettera sull'umanismo, quando egli intese così di rispondere alle posizioni diverse di un grande contemporaneo quale era Jean-Paul Sartre, grande filosofo francese. Bene, detto tutto questo e avviandoci, cercando di entrare in medias res, io dico che mi sembra di dover dire che il rapporto con l'ambiente è un qualcosa di particolare. Non è un rapporto con l'altro come un singolo individuo, non è un rapporto con un ente di natura collettiva, non è un rapporto con la comunità nel suo complesso, non è un rapporto con lo Stato in guisa di soggetto dotato di pubblici poteri. La relazione con l'ambiente e più in generale col clima, che pure ha una dimensione, diciamo, non del tutto assimilabile, che poi avremo modo di considerare, presenta alcune caratteristiche peculiari che esigono un'analisi più approfondita. L'ambiente rappresenta la misura della qualità della vita e postula la necessità che l'atteggiamento nei suoi confronti si mantenga in un rapporto di costante equilibrio, con l'esigenza di rispettarlo e possibilmente di migliorarlo. Non è un bene giuridico come gli altri. Sarà pure un bene giuridico, noi ragioniamo sempre in termini di beni giuridici, ma non è detto che i beni giuridici siano tutti uguali, non solo perché diversi per il loro contenuto, ma anche diversi proprio per la loro fisionomia di fondo. Non tiene conto che gli altri beni giuridici evocano un carattere discontinuo, vorrei quasi dire, della manifestazione e dell'emersione dei fenomeni atti a rendere tangibili le ragioni della tutela, gli interessi della persona, i beni economici, le prerogative della pubblica amministrazione, dell'amministrazione della giustizia e così via dicendo, restano latenti e silenti nella loro immane concretezza, per usare un'espressione del professor Gabriel Forti, dell'Università Cattolica di Milano, finché non venga intrapresa una condotta che si dimostri, diciamo, in grado di danneggiarli o di porli in pericolo. Sono silenti, sono latenti, emergono solo quando sono posti in pericolo. L'ambiente non presenta lo stesso tipo di approccio. L'ambiente circonda costantemente ed ogni luogo, qualsiasi momento dell'esistenza. E il senso del suo riconoscimento si coglie nel far sì che questa condizione permanente è rilevante perché già concreta e quindi non bisognosa di un'ulteriore concretizzazione, non risulti menomata. Ecco che qui scatta un dovere continuo di preservare l'ambiente. Ed è significativo che la stessa riforma costituzionale abbia alluso all'interesse delle generazioni future. Consentitemi di soffermarmi un attimo su questo punto, perché questo punto può sollevare dei dubbi anche interpretativi e talvolta degli equivoci. Ci sono stati due fraintendimenti possibili, cioè si sono manifestati due equivoci finora. Si è detto che le future generazioni potrebbero essere indifferenti a questo sforzo ambientalista. Chi ci assicura che siano interessate?
Non significa forse questo interesse verso le generazioni future una forma di ingerenza in una loro scelta che potrebbe essere diversa? Questa è un'obiezione molto frequente, di marca liberal, come si dice oggi, perché ora bisogna parlare sempre in lingue non italiane perché fa più elegante. Allora, questa obiezione di marca libera. Ma se io precludo fin da ora alle generazioni future la possibilità di scegliere, mi pare che sia una scelta molto ragionevole, almeno lasciamole scegliere loro. Quindi è un'obiezione francamente che mi fa dubitare, come diceva Papa Francesco, dell'intelligenza naturale di chi la formula, perché diceva quella famosa battuta, no? Lo invitarono a un convegno sull'intelligenza artificiale, disse: ma vado anche a parlare, però vorrei chiedere prima ai politici, e loro come stanno a intelligenza naturale? È un uomo di un umorismo travolgente. Seconda obiezione: si è detto che il pianeta è andato già incontro a mutamenti climatici imponenti anche nel passato e a prescindere dall'azione dell'uomo. Ma se io constato che l'uomo può incidere sull'ambiente e se constato, notate, la possibilità che l'uomo ripristini degli equilibri ambientali che naturalmente si siano prodotti senza la sua azione, perché non lo deve fare? Perché questo è negativo, forse questo? Leroy-Gourhan, uno dei più grandi antropologi, ripreso anche da Derrida, diceva: la tecnica e la natura si uniscono tra loro. Intervenire sulla natura può essere, attraverso la tecnica, può essere uno strumento per rigenerarla. Noi diciamo, riprendendo quella base antropologica che quel grande studioso aveva sviluppato. Insomma, la tutela delle generazioni future non sopporta queste obiezioni ed è giustamente stato osservato che è un'esigenza ontologicamente collegata alla proiezione finalistica dell'ambiente. Il carattere perdurante dell'esigenza ambientale si proietta di per sé in una dimensione intergenerazionale e sarebbe assurda la pretesa in base alla quale noi dobbiamo circoscriverle in limite temporale, tranne che, come qualcuno ha suggerito argutamente, noi non volessimo stabilire una relazione temporale con la presumibile durata dei governi. Giustamente, questa è un'obiezione inevitabile. Ora, in questa logica, come si colloca il principio di precauzione? Ecco, perché la precauzione fa pensare subito a una tutela accentuata dunque dell'ambiente. Ecco, io ora su questo tornerò, però il fatto di alludere alla precauzione secondo me genera un equivoco, perché la precauzione implica uno sguardo a un possibile effetto nocivo, in via anticipata, in via presuntiva, in via chiudendo gli occhi, come volete voi. Ma qui non è un problema che riguarda solo una proiezione per eventi offensivi futuri e, come vedremo, eventualmente consistenti. Qui si tratta di assicurare anzitutto un livello di qualità ambientale permanente. E qui già c'è un momento di rilevanza. Vedremo poi in che termini, ma intanto c'è già. C'è già. E quindi liberiamoci anche da un eccessivo atteggiamento di ecoansia o di logica della paura. Certo, gli eventi catastrofici possono sempre succedere, anzi, noi cercheremo di evitarli. Ma prima di questi c'è un'esigenza immanente nella programmazione quotidiana ed estrinsecazione di ogni giorno della vita, del vivere e dell'operare. Questo circonda l'ambiente e non è forse questo che ci vuol dire, qui si
viene contestato, ma insomma prima di contestare cerchiamo di capire, perché l'articolo 41 riformato sempre della Costituzione, l'iniziativa economica non deve risolversi in un pregiudizio all'ambiente e deve essere coordinata e indirizzata a fini sociali e ambientali. Notate, l'attività economica è indirizzata a fini ambientali. Che esigenza pone questo? Da un lato far sì che gli investimenti vengano a estendersi anche a quelli rivolti al miglioramento dell'ambiente. Si pensi alle strategie rivolte a incentivare le tecniche di impiego dell'energia pulita o i procedimenti di rigenerazione degli ecosistemi. Dall'altro l'esigenza di approntare meccanismi aggiornati di verifica, di controllo e di monitoraggio sulla compatibilità dell'attività esercitata con la salvaguardia dei contesti ambientali. Quindi, nella logica dell'articolo 41, l'attività economica è anche un'attività ambientalmente economica o economicamente ambientale, se volete usare questa diversa locuzione, perché essa deve essere coordinata alle esigenze ambientali. Mi è accaduto di leggere vari articoli, libri, nei quali si dimostra, fra cui anche quello molto bello di Nathalie Tocci, che è la presidente dell'Istituto per gli affari internazionali, nel quale libro lei appunto dimostra come lo sviluppo dell'attività economica possa essere incentivato proprio dall'attenzione dedicata all'ambiente. La proiezione intergenerazionale di cui all'articolo 9 trova quindi una conferma nell'articolo 41 anche dal punto di vista strumentale dei modi attraverso i quali possa essere perseguita. Pur tuttavia rimane un problema, o meglio si apre un altro problema, il problema dell'incertezza scientifica. Ed è difficile negare che l'ambiente sia percorso da un'incertezza scientifica. Lo dimostra la circostanza che gli sviluppi nel settore delle indagini a livello scientifico sperimentale conducono a variare spesso l'apprezzamento della natura e delle proprietà dei fenomeni e delle componenti della biosfera, anche nell'ottica nella loro intersezione reciproca. Questa situazione però non apre a una sola possibilità, non delinea soltanto uno sviluppo o un rischio, se volete. Può essere affrontata sotto due punti di vista diversi, dar luogo a un'alternativa. Ci si può limitare a cercare di scongiurare il peggio con rimedi temporanei o soluzioni a ribasso, oppure si può cercare il progressivo avvicinamento a una condizione di un equilibrio più rassicurante, più stabile, più efficace, come quello dell'inquinamento zero o neutralità di cui si parla grazie ai programmi dell'Unione Europea. E questo modello fa che sia divenuta col tempo sempre più attuale quella visione fondata sulla rinuncia al dominio sulla natura. L'obiettivo di zero emissioni nette si nutre di due progetti essenzialmente: riduzione al minimo possibile delle emissioni atte a produrre un'alterazione del clima e riassorbimento mediante opportuni interventi anche di tipo tecnologico di queste emissioni. La tecnica, dunque, se ben intesa, cioè ispirata alla comprensione del suo senso,
come è stato giustamente detto, nella prospettiva di una coappartenenza con la natura, non implica un distacco dall'ambiente, potendo giocare nel senso di impedire un suo deterioramento. Quindi riduzione delle emissioni, compensazione. E qui si inserisce un problema che è inevitabilmente collegato a questa logica, anche perché, come è stato giustamente detto, la compensazione delle emissioni presuppone che le emissioni siano fortemente, drasticamente ridotte, se no come le compensi? Difficilissimo. E cioè quello dei valori soglia. I valori soglia sono, come dire, un tema classico del diritto dell'ambiente. Sono i limiti entro i quali le emissioni, in senso generale, possono essere effettuate secondo quanto è prescritto poi dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. In effetti, se ci pensiamo, le emissioni, i valori soglia in una prospettiva di accentuata protezione e valorizzazione dell'ambiente, e qui cerco di guardare un po' anche al futuro, se non al futuribile, ripeto, questa prospettiva fa sì, il cosiddetto programma del New Deal, che questi valori soglia debbano assumere una configurazione estremamente rigorosa, perché grazie all'uso delle energie rinnovabili, alla riconversione dell'attività economica, a tutti i meccanismi che si sono via via sviluppati in questi anni, noi possiamo a questo punto pensare che il valore soglia introduca un limite particolarmente forte a ciò che l'emissione non si riveli pregiudizievole. Ma qui si inseriscono i profili di allarme anche, e qui io penso che il professor Ambrosetti sarà sensibile a questo problema. Non sarà che i valori soglia non diventino, come dire, l'apprendista stregone, o come dire, la chiave di passaggio attraverso la quale, una volta avvenuto un inquinamento, c'è una sorta di automatismo nella responsabilità, quindi i problemi della causalità, della colpa, vengono tutti, come dire, concentrati sui valori soglia e non se ne parla più. Quindi anche la configurazione di chiave delittuosa di fatti particolarmente gravi come quelli che sono stati inseriti nel 2015 nel nostro ordinamento potrebbe essere, come dire, semplificata sotto il profilo del riconoscimento della responsabilità grazie ai valori soglia. E qui è il punto che io ho cercato di dire prima e sottolineare, che i valori soglia non tutelano direttamente contro il rischio di eventi nocivi, tutelano un'esigenza di qualità della vita secondo degli apprezzamenti che col tempo, grazie allo sviluppo scientifico e delle acquisizioni sperimentali, dovrebbero essere il più possibile corrispondenti alle esigenze reali. Potranno anche poi non corrispondere, perché ci possono essere, come dirò, degli errori, delle valutazioni sbagliate o sottovalutazioni, o comunque valutazioni che valgono sul momento ma che poi si rivelano inefficienti dal punto di vista concreto grazie all'incertezza che domina i processi ambientali. Ma quello che vorrei dire, che cos'è? Che per l'appunto la violazione dei valori soglia non può mai essere sintomatica di un meccanismo di imputazione dell'evento, perché non ha lo scopo di impedire gli eventi dannosi, quello che io chiamerei inquinamento, perché l'inquinamento è un evento dannoso, anche se la legge, il testo unico parla di possibilità di danno, e questo, fra parentesi, dico, mi fa apparire un po', come dire, un po'
irragionevole, quantomeno la categoria del rischio consentito, perché il rischio rispetto al rischio, insomma, diventa una categoria veramente sfuggente. Io colpisco il rischio che si verifichi un rischio, ma insomma, a chi può piacere, ma a me non mi piace, insomma, mi sembra un'escogitazione piuttosto bizantina. Quello invece che a me sembra di dover sottolineare, che una cosa sono i valori soglia, che si pongono in una logica di tentativo di pigiare insieme diciamo così, l'acceleratore e la frizione, cioè di tenere in stand-by il tema ambientale, cercando di salvaguardare al massimo questi equilibri di cui ho parlato. E una cosa sono gli eventi nocivi, quelli che secondo me vanno chiamati inquinamento. So bene che la normativa inserita nel codice penale parla di inquinamento significativo e misurabile, e io rispondo: l'inquinamento, se non è significativo o misurabile, non è niente. Quindi sono locuzioni confermative della necessità di concretizzare un risultato, più che essere elementi qualificativi di un risultato già evidente, ma che deve essere ulteriormente quantificato. Giustamente, in un lavoro che ho trovato molto interessante di Luca Bisori, Luca Bisori dice in un saggio, soffermandosi sul concetto di abusività della condotta di inquinamento, che l'abusività non vuol dire soltanto in violazione di regole sancite dalle normative di settore, possibilmente non di tutto l'universo mondo. Significa che dobbiamo esigere una contestualizzazione della vicenda lesiva, e l'attributo dell'abuso implichi in tal senso un rilevante trasmodare dai limiti, cioè o immettere sostanze diverse da quelle autorizzate, oppure una quantità di sostanze largamente superiore al consentito. Perché queste due qualificazioni, già insite nell'abusività, prima ancora che nell'evento, fanno sì che rilevi sia possibile accertare con maggiore fondatezza l'esistenza di un nesso causale, e fanno sì che sia ragionevole accertare con maggiore garanzia l'esistenza o meno della colpa, perché se il soggetto immette una valanga di sostanze o supera in maniera comunque evidente i limiti, perché le sostanze emesse non sono quelle autorizzate, insomma, quantomeno una colpa non sarà difficile affermarla. Quindi la dinamica dell'evento inquinamento, dell'abusività della condotta rispetto a un dato appunto effettuale inquinamento è uno scenario che sul piano della qualificazione giuridica e dell'accertamento probatorio si separa dal problema inerente alla violazione in sé per sé dei limiti soglia. Io prendo questo: ho violato il limite soglia perché non corrisponde più, guardate, alla direzione del professor Ambrosetti. Ma se io, facendo così, faccio cadere l'acqua in terra, il professor Ambrosetti si stava alzando, scivola e casca, perché quello è un evento che è seguito alla violazione dei limiti, ma non ha a che vedere con la finalità iniziale, che è quella semplicemente di vietarmi di far sì che il professor Ambrosetti non abbia la fruizione più comoda e più disponibile dell'acqua che è nella bottiglietta.
Sono due prospettive diverse. Il limite soglia individua la ratio della tutela dell'ambiente, le qualificazioni inerenti all'evento sono cosa da valutare separatamente. Domandina di recupero. Ma se i limiti soglia sono stati osservati, non ha... a causa dell'incertezza, delle valutazioni, dell'inserimento di incrocio di fattori, di cose, cioè, l'effetto si verifica, a questo punto il soggetto deve rispondere o meno? Alcuni dicono no, perché ha osservato il limite e quindi se poi è derivato quello che è derivato non risponde. Altri dicono, e c'è anche giurisprudenza, ma anche una dottrina niente affatto, diciamo così, forcaiola, le quali dicono ma se il soggetto poteva constatare che quei limiti erano ormai obsoleti o che se addirittura colluso con l'amministrazione, con le agenzie di controllo, eccetera, risponde lo stesso anche se l'attività era autorizzata. In linea di principio, fra le due soluzioni io sarei favorevole a quella più garantista, ma il dato che però vorrei sottolineare, al di là di un rimestare sempre nello stesso mortaio, è che ormai il problema ambientale si va proiettando in una dimensione diacronica, anche dal punto di vista dei meccanismi di controllo. Non vi è soltanto una fase iniziale, vi sono fasi successive, monitoraggi, comunicazioni che io devo dare perché ho constatato che quel limite non funzionava, cosa che diventa sempre più difficile se i limiti ovviamente vengono ulteriormente circoscritti. E d'altra parte gli organi competenti devono loro stessi attivarsi per monitorare e per verificare. Negli Stati Uniti, ad esempio, vale ancora in questo campo, per quanto ne so, il sistema ingiunzionale. Io ti ingiungo di intervenire perché ho constatato che quello che era stato fatto fino a quel momento non funzionava. È una responsabilità la colpa va proceduralizzata. Io non posso affermare la colpa, devo aspettare. La devo proceduralizzare. Ho notato che non andava qua, che non andava là, qui c'è un problema, qui c'è un altro. Ti dico, intervieni. E io dico no, non ho voglia. È qui il problema, cioè è una soluzione che coinvolge significativamente anche gli enti collettivi in maniera precipua, perché l'ente collettivo, ci sono stati scritti libri su questo argomento, dovrebbe poter esplicare e vedersi riconosciuto il fatto di aver esplicato delle attività riparatorie in itinere. La colpa va affermata dopo delle prove. Non potevi prevedere, va bene, forse era difficile, ma ora che te lo dico e tu non provvedi, non mi puoi dire ma non potevo prevedere, perché io ti sto facendo presente che forse devi intervenire per evitare il peggio. Quindi è una dimensione in progress, quella che dovrebbe sorreggere una problematica come quella che ho da ultimo ipotizzata, cioè quella dell'osservanza dei limiti. Però non mi potete impedire, spero che non me lo impediate, di svolgere delle considerazioni conclusive un pochino più a largo raggio, che mi vengono, diciamo, da alcune impressioni, da alcune letture, mi vengono un po' dal cuore, ecco. La questione ambientale è espressione della complessità formidabile del mondo attuale. Convergono in essa tutte le problematiche più significative affrontate a livello culturale, filosofico, tutela della salute, etica di una vita buona.
È quasi impossibile scomporre questa problematica e dire ora mi occupo del problema penale. C'è una sensazione di disagio nel doverlo fare. Ma vediamo un momentino di porre alcuni punti di riferimento. Anzitutto io sono un pochino, poco propenso a lanciarmi in quella disputa che vuole riesumare l'ideologia anche nel nostro clima post-ideologico fra la tutela dell'ambiente come espressione delle concezioni diciamo critiche verso il capitalismo e il mercato, ovvero all'opposto quelle che richiamano un senso di maggiore responsabilità ipervalutando la produzione e l'occupazione. Credo che il problema ambientale, come evoca in particolare quello climatico, la neutralità del clima, evoca appunto un dato neutrale, una neutralizzazione di posizioni, di soluzioni pericolosamente contrarie, così implica anche una neutralità di atteggiamenti da parte degli studiosi. Il rapporto uomo-natura è indispensabile dal punto di vista del beneficio e dal punto di vista della rigenerazione degli assetti ai fini della convivenza attuale. Lo sviluppo delle energie rinnovabili e dei modelli di compensazione delle emissioni rischiose tende a far apparire quella contrapposizione ideologica di cui ho detto poco attuale e scarsamente proficua. Vi è un filo rosso, e qui arrivo un po' alla sintesi fra il passato e il presente e il futuro, che lega la questione ambientale alle riflessioni che hanno accompagnato il pensiero umano. Non è un caso che ai tempi d'oggi siano stati rievocati il pensiero e gli insegnamenti di un sommo filosofo che col tempo ha acquistato sempre maggior credito. Ricordo che a scuola mio figlio al liceo, la professoressa disse no, di lui non parliamo, tanto è un minore. Beh, quei tempi sono passati, mi riferisco a Benedetto Spinoza, al grande filosofo olandese, che invece ora è diventato una chiave di volta delle discussioni in questa e in altre materie. Il sintagma Deus sive natura, che è quello che esprime il pensiero spinoziano, denota un afflato immanentistico e una visione integrata. L'immanenza della divinità nella natura fa sì che anche i modi in cui questa si manifesta, cioè anche gli esseri umani, debbano vivere in un rapporto interconnesso, responsivo, partecipativo alle esigenze e ai destini del mondo. E nell'esperienza contemporanea questo appello viene raccolto da studiosi di primo rango, quindi non è soltanto un'eredità seicentesca, come Edgar Morin, il grande sociologo francese, che dice che la coscienza ecologica ha bisogno di due piloti, uno che viene dal profondo e vive in tutte le forze inconsce all'origine della vita e dell'uomo, l'altro che si identifica con la nostra intelligenza cosciente e che in forza di questa deve diventare il copilota della natura. E non possiamo nemmeno dimenticare come un altro grande pensatore
Arne Næss, norvegese, solleciti sulla scia di Spinoza a pensare globalmente, dismettendo un atteggiamento individualistico incapace di cogliere nella persona umana la qualità dell'appartenenza a un insieme più ampio, in sintonia con le esigenze di quel modello di ecologia profonda, così lui la chiama, che ha trovato moltissimi sostenitori. È chiaro che, e qui mi avvio proprio alla conclusione scusandomi del tempo che vi ho sottratto, è impossibile negare, e qui il dato climatico schizza in primo piano, che questa tematica appunto non debba assumere, è impossibile pensare che non debba assumere una dimensione planetaria, perché queste esigenze fanno premio su visioni esclusivamente nazionalistiche o grettamente localistiche addirittura. E in questa prospettiva si può comprendere come e perché un filosofo del diritto ormai anziano ma sempre vivacissimo come Luigi Ferraioli abbia scritto un libro, La Costituzione della Terra, per una Costituzione della Terra l'ha intitolato, poi l'ha ripreso in un libro ancora più recente. È una proposta giuridica delle garanzie di interesse comune assicurate attraverso uno statuto giuridico di portata universale. Una soluzione che risente, un bel libro con tutta una parte propositiva tradotta in un articolato addirittura, che risente del cosmopolitismo kantiano e contempla delle previsioni a tutela dei diritti civili, politici, sociali e ai beni comuni, tra i quali l'ambiente. E questa tutela dovrebbe vedere coinvolte istituzioni globali come l'Agenzia Garante dell'Ambiente per elaborare normative e svolgere compiti di vigilanza e delle istituzioni di garanzia giudiziaria. 4 corti internazionali sarebbero implicate, non tutte nuove, fra cui c'è anche la Corte internazionale di giustizia, da investire del compito contro la tutela dei fenomeni più gravi di offesa al clima o all'ambiente. È un affresco di grande respiro, sicuramente di grande respiro. Qualcuno lo ha criticato dicendo che è un vast programma, ricordiamo la famosa sintagma di De Gaulle, con cui si va a indicare un progetto utopistico. Ma almeno va detto che, a differenza delle grandi utopie, anche di quelle più nobili, penso naturalmente a parte Platone, anche a Tommaso Moro, Campanella, in questa non ci sono aspetti distopici, perché le grandi utopie spesso sono accompagnate da aspetti distopici, di limitazione delle libertà. Questa no. Piuttosto voglio osservare, devo osservare, che è chiaro che in questa dimensione di controllo globale, qui ritorniamo, diciamo, per altro percorso al tema dell'ecocidio, si contempla comunque la punizione non necessariamente del solo ecocidio, che si imputa, diciamo così, a un crimine che ovviamente del quale possono essere responsabili anche gli Stati, ma comunque si stabilisce la punizione in sede penale di solo i fatti gravemente offensivi. Questo mi pare che sia in linea con, diciamo, le scelte di fondo dei Ferraioli incentrate sulla
valorizzazione del cosiddetto diritto penale minimo, cioè quello che si traduca in un'offesa o un pericolo di persone in carne ed ossa, una prospettiva che certamente con le esigenze odierne è appare un po' anacronistica. Ma resta il fatto che questo incentrarsi sui fatti più gravi lascia infine, come dire, più che lasciare ci spinge, ci stimola a dover dare una risposta rispetto ai fatti meno gravi, cioè quelli che si basano sulla sola osservanza dei limiti soglia. Che facciamo di questi fatti? Certo, hanno una consistenza nella ottica promotrice della tutela dell'ambiente che mi pare ormai necessaria, nonostante il pessimismo di Gaetano, che anch'io non è che sia ottimista, però certamente gli sviluppi, se vanno avanti, i migliori sviluppi, e sperando che i presidenti e i capi di Stato non siano sempre quelli che ci troviamo ora davanti, è una prospettiva che dovrebbe essere potenziata. Ma siccome il diritto penale ha le sue regole, se vogliamo proprio rimanere in una logica di estrema ratio, anch'io sarei d'accordo che per le violazioni dei limiti soglia, magari non in tutti i casi, dipende anche dal tipo di sostanze trattate, eccetera, emesse, possa essere più adeguata una sanzione amministrativa. Resta l'interrogativo, però, l'interrogativo resta da chiarire fino in fondo entro quali limiti. Anche qui bisognerebbe che forse ci fossero delle determinazioni più tassative, perché vedo che il problema certe volte viaggia su sfere quasi inafferrabili, se queste violazioni meritano di appartenere tuttavia a quella materia penale che in sede europea è stata elaborata per raggiungere un risultato 50-50, cioè sanzioni amministrative sì, ma nella sostanza penali, naturalmente con l'evitabile e inevitabile riflesso che questo non può non avere anche sul terreno delle garanzie, come è ovvio che sia, perché sennò sarebbe un gioco scorretto. Mi scuso se vi ho tediato con questa lunga chiacchierata e vi ringrazio tutti moltissimo dell'attenzione. Grazie mille caro Giovannangelo, è stata una bella relazione conclusiva. Anche qui avrei tante cose da dire, ma ormai il tempo si è chiuso. Tutto il tema, ci sono molti processi, ce n'è uno particolarmente importante adesso qui nel Veneto che si concentra su inquinamento, in questo caso idrico, e tutto il tema è addirittura l'assenza in quel momento di soglie che poi sono state introdotte. Certo. Eppure l'effetto evidentemente straordinariamente dannoso sull'ambiente e in questo caso addirittura sulla salute, perché voglio dire, inquinamenti protratti per 10, 20, 30, 40 anni che vengono a toccare non solo le acque superficiali, ma la falda, voglio dire, nel rispetto per anni formalmente di quelli che erano i limiti autorizzativi, voglio dire. Se posso dire, sì. Però secondo me, almeno nella logica che mi sembra corretta, le soglie ci dovrebbero sempre essere. È chiaro che il discorso che faccio non può superare le storture, anzi mirerebbe a migliorare la situazione determinando le soglie, perché hanno comunque un ruolo. Hanno un ruolo, soltanto che non è quello determinante. Non è quello di imputare l'evento, ma devono esserci.
È un tema interessantissimo, avremo No, gli manderò... avevi altre cose? No, voglio dire, ti manderò, no, ti dico solo questo, che è quando uscirà la sentenza, voglio dire, è questione per quest'estate, casomai te la mando e così magari fai una nota a sentenza, vedremo. Non sappiamo ancora quale sarà la soluzione relativa. Avete avuto la prova della furbizia del professor Ambrosi. Così vedremo l'esito di quella sentenza che per certi aspetti vedrai nel bene o nel male, poi vedremo, sarà sicuramente di grande interesse. Bene, io ringrazio il professor De Francesco, voglio dire ringrazio tutti, ancora il nostro organizzatore, anche gli studenti che bravi e pazienti sono rimasti fino alle 18, abbiamo ormai sforato il tempo per cui non possiamo che salutarci tutti e augurarci una buona serata e a una prossima occasione di incontro. Grazie, molto interessante. Te la mando sul serio, vedrai che sarà ormai queste sentenze sono venute chiamate non Solo per la 1000 possibilità di scegliere se farla io esatto, o no. esatto.